Yes. So history ya curfew. Tuanza na curfew ama Raila? Which is which? Tunaanza na kitu yenye imeaffect wa Kenya. Okay. Ambayo ni curfew. Unajua curfew ndio imeniweka Kisii, curfew ndio imekuweka hapo penye huko. So tunaanza na curfew. Unajua acha tu niwaambie ukweli. Curfew imeaffect watu wengi sana. Imeaffect watu emotionally, spiritually. Kwa maana like yesterday Nairobi nimesikia watu hawakwenda church. Unajua mimi ni MSDA. Watu wengi nimeambiwa Nairobi, bibi yangu kwenda church means kumefungwa. Leo Sunday watu hawakwenda church, kumefungwa. So mimi nashindwa na advisors wa Uhuru Kenyatta. Maybe kuna jamaa sijui aliongea nini huyu cha pesa, huyu mjaruo aliongea jana ameshikwa. So maybe hata mimi nikiongea I don't care kama watanikujia ama hawatanikujia, but watu wenye wana advise Uhuru Kenyatta wanastahili kufutwa kazi wote. Juu hata ile speech yenye Uhuru Kenyatta aliongea chuzi ni kama ya last year. Ile yenye alikuwa anaenda kuleta nini lockdown akaileta sasa. Juu zile vitu zote zenye aliongea zilikuwa irrelevant. Hii corona imekuwa kama ukimwi. Wakati ukimwi iliingia Kenya 1985, hakukuletwa curfew. Hakukuletwa lockdown eti mtu asitembee kutoka Nairobi akuje Kisii akuje kulala na bibi yake aache ukimwi hapo. Pati kulikuwa na zile mipangilio zilikuwa zimewekwa. Na hiyo mipangilio ambayo imeletwa kama hii ya corona ingeletwa. Uhuru wako na jukumu la ku make sure that Wakenya wenye anaongoza wamepatiwa dawa. Hiyo si jukumu yangu, ni jukumu ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndiye alifanya hii corona ikaingia Kenya. Kama angefunga cheki ya kitambo, corona ingeingia Kenya. Saizi wakati corona imefika Kenya ndiye anatufungia nchi. Like now watu hawatembei. Mtu atoki Nairobi aende Mombasa. Mtu atoki Mombasa ingie Nairobi ama aende Nakuru. Just because of Uhuru Kenyatta aliajidia wa China. Sijui wa China walimpatia nini, wakaleta corona Kenya. Saizi hakuna biashara inafanyika. Economy ya Kenya imeharibika. Watu wanalia. Unaona? Jubilee government inatukula akili na corona inatukula akili. Uhuru Kenyatta angeamua tu atukula akili peke yake. Saizi watu tunapigania vile tunapata uongozi mzuri na vile tunaponya hii mambo ya corona. So mimi mambo ya Uhuru Kenyatta kuleta lockdown haikuwa solution, because after kufungulia lockdown ama after kufungulia akasema turudi ile normali zile yenye ilikuwa ya kawaida, wakati tulirudia normali zile ya kawaida, wanafunzi wakarudi shule, tukaanza kufanya vitu zetu, tulijua ya kwamba maisha imerudi kawaida na tulijua ya kwamba hapo ndio tunaelekea. Mimi ningekuwa advisor wa Uhuru Kenyatta, president wa Kenya, singeleta mambo ya kuleta lockdown, singeleta hii mambo yote. Ningeangalia vile wananchi wangu wenye mimi naongoza watapata hii dawa, kila mtu adungiwe dawa. Wacha tu watuambie ukweli ya kwamba anataka kila mtu apatiwe dawa by force. Si eti ni corona ameleta eti inaenda kusambaza ama ni nini. Atuambie ya kwamba wananchi wa Kenya dungwengi hiyo dawa by force. Na tuta accept hiyo. But sasa kuja kutufungia Kenya, na kutuangushia economy saizi, watu wanalia hapa na pale, hakuna mwenye anatembea, biashara za watu wamekufa. Lakini nao kutoka Kisii, Wakisii wengi wanasambaza mboga kutoka hapa Kisii tu Nairobi. Mama anatoka hapa asubuhi saa 11 ama saa 10 asubuhi anapeleka mboga Nairobi, anauza. Pai saa 12 amepanda gari anarudi Kisii. Huyo mama hata waitembea kutoka Kisii kwenda Nairobi kuuza mboga zake just because of Uhuru Kenyatta. Ama just because kupatiwa device yenyewe aingiani na mipangilio ya wananchi. Haya, alileta corona, hakutupatia solution ya kwamba, ama ameleta lockdown, hakutupatia solution ya kwamba after kuwaletea hii lockdown kuna vile nitawasaidia nyinyi wa Kenya. Like nchi zingine, ukienda England, ukienda USA, ukienda wapi, like tuache mambo ya England na USA, tuenda hapa Rwanda. Isi Rwanda manu wapi?
watu wanakuwa provided, wanapatiwa pesa waende kuanza biashara, wanakuwa provided. Like now wakati corona ilianza walituambia wanaenda kusaidia wa Kenya na pesa. Only kuna tribe mbili peke yake zilikuwa zinareceive hizo pesa. Mimi mwenyewe kama Mkisii sikupata hizo pesa, hizo 1,000. Means hii corona imekuja kucolonize wa Kenya, hii corona imekuja kuua wa Kenya mentally, physically na spiritually. Sisi wa Kenya tuamuke, tujipange kama wa Kenya. Tujipange, tuangalie penye tunaenda. Hata ukiangalia wakati walifungua Kenya, politician walitembea Kenya mzima, walikuwa wanatembea. William Ruto alikuwa anatembea akiwa Meru, Raila Odinga alikuwa anaenda Mombasa, Uhuru Kenyatta yeye mwenyewe alikuwa hapa Nairobi akitembea. Politician walikuwa wanatembea hapa na pale wakienda masishi wakifanya hizi na hizi na hizi, wakatengeneza corona nyingine. Sasa Uhuru Kenyatta anakuja kutuambia ya kwamba tumefika third wave, anataka kutufungia Kenya. Like seriously, sisi wa Kenya tufungiwe Kenya penye tunategemea mouth to mouth kukula ama hand to mouth kukula? Saizi unga ni 145. Hizo kupata mwananchi wa kawaida Nairobi kupata hiyo 145 ni shida. Ametufungia Kenya, hata hakutupatia solution ya kuambia kwamba after kukufungia Kenya kama mimi Jacob Frank nitakuprovidea kitu fulani. Amefunga Kenya juu yeye na familia yake wako na pesa, wamerudi kwao wamelala. Yeye ameenda kulala na bibi yake, anunuangi unga, apandangi gari, afanyangi kitu fulani. Mimi mwenyewe kama ni mwananchi ndio naumia. Mimi mwenyewe kama ni mwananchi ndio nateseka. Sitoki Kisii niende Nairobi, sitoki Nairobi niende Kisii, sitoki nifanye kazi yangu ya kawaida. Ametufungia mpaka flights za internal flights. Uwezi ukapanda ndege uende Nairobi ama ufanye kitu fulani. Hiyo ndio maisha tutaendelea kuishi Kenya hii. So wale wenye wali advise Uhuru Kenyatta misadvise. Wangemwambia arasibishe wa Kenya kama nichukue hiyo chap juu imekuja sijui ni Jubilee nini hiyo madawa zao zenye zimekuja. Ambie wananchi wa Kenya chukueni dawa kwa wingi, endeni mkadungwe shindano badala ya kutufungia Kenya. Kitu kingine hii mambo ya Raila Odinga kuungana na William Ruto. Mimi vile niko hivi Mutembei, mimi ni supporter ODM. Mimi vile niko hivi ni supporter wa Raila Odinga. Watu wengi ama wenye mko live hapa mtasema mimi ni sycophant. Mtaniita majina yote. But ile kitu yenye Raila Odinga ataongea, the final word ya Raila Odinga ndio naongea nayo, nitaenda nayo. Leo hii Raila Odinga aseme William Ruto ni mweupe kama pamba. Mimi ni nani nipinge? Leo hii Raila Odinga niambie tunaenda kusupport William Ruto. Mimi ni nani nipinge? Leo hii Raila Odinga niambie tumetoka ODM tunaingia Jubilee. Mimi ni nani nipati ODM? Nitaenda Jubilee na miguu yangu na mwili yangu yote. Na port sex organs zangu sitenje hiyo chama yenye ameenda. So mwenye final say in ODM ama mwenye kuna final say in my support or political support ni Raila Odinga. So kama kuna muungano wanaenda kutengeneza ili waungane na William Ruto, mimi sina shida yoyote. I will support that muungano. Kitu kingine nataka kukuambia Mutembei na wale ambao wanaangalia the Duke ya weka simu yako hivi watu wakuone vizuri. Pendua simu yako hivi. Kuna njama na hiyo njama imekonfirmiwa leo na nimepatiwa information. Kuna njama ya kuangusha Raila Odinga kutoka kwa zile bases zenye ako na support. Like now wanataka kutengeneza regional kingship. Now from western wakwe na Mudavadi. Hiyo ni deep state. Hiyo now si William Ruto ni deep state. Like now from Rift Valley wakwe na Gideon Moi. Who is Gideon Moi? Gideon Moi is a political dwarf. Gideon Moi is a political fool. Ana support yoyote. Ukiangalia hata zile kura zenye Gideon Moi ana command, the guy has no pace. Hata ukiuliza watu wenye wako hapo kutoka Rift Valley waulize Gideon Moi ako na supporting pace kutoka Rift Valley, watakwambia hawana. Ukiangalia Mudavadi, apart from hiyo tumbo yake yenye amebeba, Mudavadi has no force from western. 2013 nakumbuka wakati kulikuwa na presidential election, Raila Odinga alipata kura nyingi kutoka kwa pace ya Mudavadi West, hata mshindi. Hata wakilibu state ukiangalia Mudavadi ndiye atakuwa hivi eti Matiang'i. Mwenye ni Mkisii, atakuwa support Matiang'i. Ukiangalia what happened in 2017. Bila jua watu 2017 alipia maskari kuwa watu 2017.
Mimi siwezi nikasupport Matiang'i. Sasa wamekuja that from Kisii wanataka kusimamisha Matiang'i. Haya, Raila Odinga pati na ndio Nyanza. Haya, Mudavadi mame kutoka Central. Hello. Gideon Moi asimame from Rift Valley. Hiyo ndio kitu wanataka kutuwekea. Kama Raila Odinga ataungana na William Ruto leo hii, waseme wanaenda kutengeneza Raila Ruto Alliance inaitwa Rarua. Mimi nita support na nitaenda na hiyo kama okay. Sawa. Wendi mahali. Acha sasa tusikize the Duke of Ngege. Duke, mtu unmute, mwambie unmute nini yake. The Duke. Na unmute Okay, yes, sawa. Yes, Mutembei. Yes, tupe maoni yako mkubwa. Sawa. Thank you guys. I'm very happy mmeniconnect pia hata kama network inanisumbua. Na washukuru sana, asante sana wenzangu ambao mmefika ili tuweze kuchangia neno moja ama maneno mawili. And thank you Mutembei for connecting us live. Thank you so much. Mimi naweza sema hivi in terms of containment of the disease kama corona sasa, actually there is something we are missing. Right now in Nairobi watu wanakimbia because of masaa ya curfew imefika. Ona gari zenye wanaingia matatus wanaingizwa watu waine. So it's very unfortunate that we are not controlling any disease as I can say, because unapata kwa hiyo gari watu wamejaa wengi. Watu wamejazana hapo ndani, but kule nje mtu naambia usipatikane saa 2. Ile gari jam kila every route kuna jam na watu wamekuwa excess. So my friend, unaweza pata mtu akona maybe na is asymptomatic, akona that symptoms some hana, but akona hiyo hapo kwa gari si amesambaza. There's nothing we are containing. Let us sanitize, let us keep social distance, and let us actually do masking. Tufanye facial mask kabisa. Na the government actually it's doing nothing. Hakuna government inapeana hata mask, hata shule zilifunguliwa. Wanafunzi hawakupewa free mask. Na stadi wangepewa asubuhi wanapewa mask, saa 7 wanapewa na jioni 3 times a day so that wanabadilisha. So in terms of disease containment, mimi naweza sema there is something we are really missing, because we on the stage we are controlling, but in the ground and physically we are not controlling this disease. So we need to go back to the drawing board na tujue hii disease tutaitako aje, because it's very very dangerous. So na economy by the way, hii masaa saa 2 ndio unapata watu wengi upata wanaaso sana, saa 2 mpaka saa 4 in most of the towns. So unapata kuna shida kubwa sana. So uchumi pia itakuwa affected as normal. Then unapata watu wengi wamekosa job because most of the institutions zingine zinafanya beyond saa 2. So unapata hiyo time ndio watu wengine wametoka job wanafanya shopping nini most of the supermarkets. So in terms of economy, surely it's really going to be affected the way it has been affected. And then about the coming together, maybe the coming together of the Raila and Ruto. Mi hata nilikuna there is a time I put a post there nikasema sisi masapukue haters by the way. Let us fight on the ideologies. Let us really compete on the views and opinions, but let us not be haters, because then kesho upata watu wenye wanafanya tunakosana ndio wako pamoja. Raila and Ruto. Okay, sawa. Ndandrai. Okay, good evening everyone. I think you are getting me. Yes. Because sawa network yangu iko na problem kidogo. Today I just have less what to say. But first I just want to start this about this e-COVID tumewekewa na lockdown. True, ni sawa, sometimes good at least we control. But unaangalia una control kwa njia gani my friend? Enyewe most Kenyans wamepoteza job.
kwa wale sekta, unajua hapa Nairobi most people wameandikwa kazi ni watu hoteli. Unajua hoteli moja inaweza beba watu kama roughly 20. My friend, niambia watu 20 wataka kwenda wapi? They have bill to pay, lazima ulipe nyumba, lazima ulipe maji, lazima ulipe takataka, stima inakungoja, and lazima hustle. Hapo president hakufanya kitu mzuri. Na nimesikia Frank akisema hapa, for those people who advised president yesterday, those people sijui walikuwa wanatumia nini. Unaona? Ya pili, my friend, hii kitu wao ni wenyewe ndio wanatuambia ati hii kitu, this corona is here to stay. Sasa sijui kama we are going to stay with this corona wakifunga lockdown 24/7 ama tunaenda kufanya nini. Wacha niingie kwa topic ya leo. Tukianza discussion hapa, I think Mutembei unaweza kumbuka. Unajua we believe there are some assumptions and some believe that kuna kitu inaitwanga system na deep state. Enyewe tukiambiwa sisi watu wa chini itabidi to believe. But I think na nilisema you can't make two wrong na bado unasema you have to apologize for someone. Mtu amekosea mara mbili, akosea kwanza, akosea mtu wa pili na bado useme tu bado ako na mistake kidogo kidogo. Unajua watu vile walifanyia deputy president William Samoei Ruto was so bad. And this is the thing they want to try with Raila Odinga. They want to play with these people just to favor their side. Raila coalitions, my friend, hii kitu without Raila ama Ruto, one of these two people asimami na watu, this thing is nothing. Hii ni kama unaweka balloon, unajaza hewa na unapiga nayo kelele, ni kudunga tu na imepasuka. Ya pili, hii coalition ya Raila na Ruto, my friend, ni kama unaweka wire ya stima live na live, ndio unajaribu kucheza nayo. Even the deep state wanajua mzuri that these people, they are trying to make something that they know that they can't contain. And that's why there's some people that are trying to believe like hawezi kubali Raila na Ruto waungane. Na tuliona wa Ruto akiojiwa na Jalasa akasema hata kwa Citizen alisema yeye ana ubaya na Raila, ni siasa tu. By the way, siasa ni kutupana maneno vile tunakuwa tunatupiana maneno hapa na Clinton. Na bado tuko tu pamoja, tujawahi kosana. That's siasa. Na sasa mimi, because I know there's some people they want to talk. Hii coalition ya Ruto na Raila, kama itakuja, kama ni true that there's a coalition between Raila and Ruto, then these people call themselves deep state and deep state na system ni kama wameangukia pabaya this round, because we are going to vote to remove these people. We don't care kama Ruto ndio Raila atasupport Ruto ama Ruto atasupport Raila. We don't care. What we care that we don't want people to decide for us, the government or the leadership or the president who sit in the office. Unaona kama hii deep state imemess na sisi, ni ku-advise tu, na they just need someone they can amka asubuhi na waambie left ni left, waamka asubuhi waseme right ni right. Sasa yeye ndio wanaongoja, na round hii hatutakubali. Our vote must count. Thanks. I think someone can stop. Aya, sawa Clinton. Hello, mnanisikiza? Yes. Okay. Mimi kwanza kabisa ningependa kusema kwamba hiyo Rarua coalition mimi naiunga mkono, lakini nina masharti. Kwa sababu Sima TV bwana. Oh, sorry. Sasa nilikuwa nasema kwamba hiyo Rarua coalition mimi naiunga mkono, lakini nina masharti kidogo. Kwa mfano sisi kama hustlers tumekuwa tukikampaign since 2017. Na Raila na watu wake walikuwa pale kwa system wakingojea waungwe mkono na system. Sasa system imesema hapana, sio wewe. Ndio anarudi anakumbuka akuje kwa wananchi. Sasa kama anatutaka sisi kama mahasla, itabidi akuwe number 2. Kwa sababu sisi tuko mbele ya Raila na tuko mbele ya team endorse me. Sasa kama wanakuja, they have to line up behind us. Sisi Raila anakuja eti niunge mkono niende raundi moja. We can't trust him. Tunaweza enda mpaka uchaguzi 2022 ashindwe ama tuibiwe, alafu asneak tena aende handshake. Itabidi this time akae nyuma yetu.
kama kweli atakuja kwa side ya Ruto, sisi hatutavuka. Yeye itabidi avuke, akuje atutafute, atuambie nilikuwa nategea, nitapewa, sijapewa, naomba tuungane, tutoe wale wengine. Hiyo tutakubali. Nikikuja hapa kwa mambo na corona, Mutembei, that's the best thing that His Excellency the President did. Corona kuimaliza ni hiyo lockdown. Tena inafaa ikuwe total lockdown from Turkana to Mombasa. Kwa sababu corona iko kila mahali. Kuna wenye wanatembea na corona mpaka wanapona, hawajai jua wako na corona. So hata kama president amechelewa kuweka lockdown, hata kama alikampaign mpaka akaeneza corona 50% na, but he still has a right to lock down the country. Na hiyo kuifanya partially, mara Nairobi, Machakos, na Kisumu wameachwa kando, si poa. Kama ni kufunga Kenya, afunge kila mahali. Kama ni kwa wiki 2 ama mwezi moja, alafu tuone after that 30 days or 1 month or 3 weeks tutakuwa tumefika wapi na corona. Relax. Sorry for interruption. Sasa yeah, so mimi nikiangalia venye watu hudeal na corona, I think most countries, hata hizi zenye zimeendelea, walipeleka watu wao lockdown. Wengine wako lockdown mpaka saa hii. Wengine walianza vaccination, ikaonekana shida, wakasema let's post vaccination, lakini tuende lockdown na hizo ma quarantine. So for Kenyans to get out of this mess, you either lock yourself, kama government haija kulock, you either take all these precautions or you walk to the streets and you die. You will die today, the government will continue. So let us take all these measures. Kama ni mambo na mask, mambo na kujilock ndani, it is possible. We can complain because we always depend on hand to mouth on a daily basis. So hakuna mwenye akona pesa ametunza mahali ambapo anaweza kasema naweza nikatumia hii na familia yangu kwa mwezi moja bila kwenda kazi. Itabidi tufanye kazi kila siku ndipo tupate chakula. Lakini nafika wakati unaangalia afya yako na mahitaji yako ya kila siku. Gani muhimu? Nitalala njaa leo, kesho na kesho kutwa, sitakufa. Nitatoka kwangu niende Nairobi, niende kila mahali, nipate corona, alafu baada ya siku 2 ama wiki moja nitakuwa nimeenda. Kama una watoto wadogo, watakuwa wamebaki hapo. Na hiki kitu unaweza ukakizuia kwa kufuata maagizo. You sanitize, ufanye hizo vitu zote na life inaendelea. So mimi kufunga Nairobi, tulishafunga Nairobi ile round 1 ya corona, tukafunga na Mombasa, haikusaidia. Huyu jamaa angejaribu kupeleka Kenya lockdown ya mwezi moja ama 3 weeks, total lockdown. Alafu wale families wenye hawana kabisa wapewe kitu kidogo, unaelewa? Waende kwa government galleries, watoe mahindi wapeleke pale. Hata githeri ukipika sufuria moja unaweza kula kwa siku 3 mpaka tumalize hii lockdown. Alafu after that 3 weeks tutaona numbers zimereduce ama hazija reduce. Lakini corona yenye iko Kenya saa hii inahitaji total lockdown. Wenye watakuwa kwa nyumba wafungiwe, wenye watakuwa OC wafungiwe. Yeah, ask me, Danrai. You know, sometimes let us stop being ignorant. I know maybe place huko people are different. Me, I deal with clients every day. And everybody being anaona hii channel ama tuko hapa, you can see how people hata hivi walifungua, people struggle to get. Imagine there are some people wanafungiwa nyumba. Because anafungiwa nyumba, there are some people they are in street wamekosa kitu ya kukula. Tell me, sasa ukiweka hiyo lockdown for 1 month na mtu umemwachia uhuru na hajapata kitu ya kukula, unataka kule nini? Unajua this thing, you just be realistic. Ungesema unafunga corona and you give these people option that kama tumefunga hatutaki mtembee na this is the option you can get this. Because unaweza niambia hata mtu akiwa na njaa umwambie about sickness and whatever, haiwezi elewa. Kama neno la Mungu ndio mtu hawezi elewa kama kwa njaa. My friend, what is about sickness? No, let us stop ignorant. Okay, let me answer you, Danrai.
ukisema kwamba ukiambia mtu umfungie kwa nyumba, you have to give a solution. Which type of solution, Danrai? Do you want to tell us that the government says we are going for total lockdown? Then the government reaches each and every Kenyan, 45 million of them, and tells them, if food utakuwa naikula kwa hii 1 month tunaenda lockdown. Do you want the government to do that? Secondly, ukisema kwamba the government should provide solutions after taking the country to the lockdown, unataka kama ulikuwa unafanya kazi kwa kampuni pale Kibos Sugar Company ama Chemelil, alafu wamesema kwa sababu ya corona tumewaachisha kazi kidogo mpaka siku corona itaisha ama itapungua na mrudi kazi. So the government should look for another company to employ you as you wait for Chemelil Sugar to reopen. Hakuna mwenye alikuwa anajua corona itakuja. Hata government ya China penye corona ilitokea pia walikuwa na hii shida. But for the countries that have not followed all these protocols, umeona venye wameumia. Hata hapa siku hizi naonanga ambulance ikilia hapa alafu ifuatilie haiendagi OC, inaenda kwa cemetery. No, kuonesha kuna watu walikuwa na lockdown. I think Rwanda walikuwa wanapatiana food. Wacha Rwanda, Uganda here. For the first time walikuwa na lockdown, and I think everybody knows that walikuwa na provide food for the Ugandans. Common mwananchi ule jiwezi. Sisi unamwambia mtu aende lockdown, yeye mwenyewe hana kitu ya kukula, my friend. Unataka kufa nje kwa nyumba. Hiyo ni still the same. Heri hata umwache tu. Hata kama anapata corona, then at least anaweza pata kitu. Hiyo ni kumwambia mtu utoke kwa kifo hii, utoke kwa pani iko na salad ama inajipika na uanguke kwa moto, my friend. No. Yeah, so mtu akona njaa sasa hawezi jitegemea. Bado namwambia kae kwa nyumba for 1 month na ana kitu kula. Okay, that might be the problem because government took all the loans from available sources eti wanapigana na corona, lakini tulisikiza kwamba kupiga simu peke yake ilikuwa mamilioni. So we can blame our government partly because all the loans that they took wange to feed sisi kama wa Kenya time ya corona. Hatungeenda kuhustle to spread the disease, and that one is a disadvantage of electing a corrupt government. And the same head of state is everywhere looking for the successor. To mean ataambia mtu nataka uchukulie place nimeachia uendeshe ukiendelea mbele, fuata tu nyayo zangu, nyayo za kukula pesa za COVID, nyayo za kufanya hizo vitu zingine mbaya. So we still have a long way to go as Kenyans, kwa sababu tusipojichunga hata tuchagulia rais, na akituchagulia uembe ni ule tu, bado tutaendelea kukanyagwa tena na tena. Hata hiyo COVID haitaisha. Acha tusikize Benson. That's my nimesema asante vijana wenzangu. Issue ya kwanza mimi nizungumze kwa mambo ya curfew. Naweza sema kuwa ilikuwa ni wakati mwafaka kabisa kwa hiyo lockdown kukuja, kwa sababu najua ukiangalia hii ugonjwa inaua watu wengi wanakufa. Labda hujapata mtu wa karibu na wewe ambapo unapata mtu ambaye ako karibu na wewe hii janga imempata. Na Kenye Janrai alikuwa anasema, unajua ni mwajibu ama anaweza sema it is upon your responsibility as an individual to follow the guidelines or to do what you are being told, because this thing is killing people. And there are many ways. I know like our country is not so much in the technology part of it. Kuna people are working from home. Yeah. You can meet your client from home through technology. People are working through Zoom, Google, like all that. Yeah. Na watu wenyewe wa Kenya wenyewe, kuna wengine walikuwa nasema this is hoax. Unaona? Nani inaua. Yeah. Na watu wa Kenya wenyewe wengine hawana heshima kwao. Hakuna sanitizing, hakuna barakoa, you know. So na
it reaches a time whereby like if the government feel like watu wanakufa, they have to take that responsibility. So ni upon watu wa Kenya wenyewe, apart from government, uangalie maisha yako. You have to sanitize, follow all those guidelines na utakuwa vizuri, kwa sababu government itazidi kukua. Wewe ukitaka kumeet client, utamit client when wako affected, akuue, maisha yako ishie hapo, familia yako ibaki. Kenyan government will still be there. Yeah, so that is something you have to put in consideration. Another thing, the second one about the Raila Ruto alliance. In Kenya, I'm not surprised. In our country, that is something that is not surprising me, because the alliances that usually in the political landscape of Kenya, it's not all about ideology. And I've always insisted like that. It's about the interest. Yeah. The interest of all these people, they want to be in power. Nobody thinks about the common man. And I'll tell you, if they come into negotiation on a table, they will ask Raila, how many people are you bringing on the table? The same thing they are going to ask Ruto, how many people you're bringing on the table? Like we, the supporters of Raila Odinga are being mortgaged. It's like a mortgage. You are coming to a bank, wanakuambia unaleta ngapi, unaona? And it's not surprising. It can happen. It will happen whether you like it or not. What we can do, this is a suggestion that I usually tell people, what we can do as people, the only place that we can help one another or we can saidia Kenya yetu ni kwamba tuangalie watu wa chini. Watu wa chini ambao labda tuseme the MCA who are coming and the people on the ground. That is when we can choose leaders that can really help us. But if tuseme kwamba tutaenda na Raila, kwa sababu mimi huwa niko na swali moja. Ukiangalia slogan ya Raila ya ODM ni maisha bora chungwa moja. Na ukiuliza hata mbunge mwenye amechaguliwa na ODM ukamuuliza maana ya chungwa moja maisha bora ni nini, hata kueleza. Lakini mimi kwa utafiti wangu mdogo nimefanya, chungwa moja maisha bora ni kuwa mimi na umaskini wangu nikienda katika ofisi za serikali nisiambiwe kwamba subiri faili yako tunaitafuta. Mimi na umaskini wangu nikienda katika ofisi ya mbunge kutafuta CDF nisinyimwe. Hiyo kwangu ndio maisha bora. Lakini ukiwauliza hao haitafanyika. Historia mzuri. Ukiangalia maisha ya Raila Odinga, for the last over 40 years in the Luo Nyanza, I can talk about that. They've been fighting kuwa they've been in the position. Yeah? And the slogan that was there was like, sisi tuchague tunaenda kusaidia na baba kupigana. Wanasaidia na baba kupigana. Lakini mwananchi ambao wanawakilisha hawajakuwa na maisha tofauti. So whether Ruto or Raila come together, whether the Cerelac baby come together, nothing is going to change in Kenya. These people are the same people. They've been in the political scene for the longest years you can. Deep state, everybody, hakuna, and we will tutakuja hapa, tutaongea, corruption, it will be there. Everything that you see in the Uhuru government, that will be in the government of Ruto and Raila in case they form the government. That will be the government of Kalonzo and Mudavadi in case, because all those people are corrupt. Nobody is talking about the Kenyan man. They're talking about themselves. Hiyo ndio kitu moja mimi naweza sema. Hello? Yes. Mmenisikiza ama nilikuwa nimepotea? Hello? I think we are getting you, Benson.
But I think did you get all my statements? Because like I'm seeing like everybody's quiet. Benson, mimi nakusikia sana. Yeah, we are getting you. Oh, all right. Okay. Yes, tumekusikia. Okay, asante bye. Ulikuwa unamalizia Benson? Yeah, mimi kumalizia kwangu nasema the best thing we can do, or the best thing that I suggest as the Kenyan people and those who are watching, let us not focus so much about the coalition of Raila and Ruto, coalition of all these Celerac babies. Let us start to look for leadership. And this leadership, I think the best way we can get this leadership, the young men who are vying at the lower level, who understands the challenges that people are undergoing through, these are the people we can select and we can hold them accountable. But huku juu nadhani hatutaweza. Na pia ya kwanza nilikuwa nimesikia mwenzangu alikuwa amesema ati yeye pali Raila Odinga atasema ndiye ataenda. Nadhani ni sawa, lakini kama vijana kuna wakati sisi wenyewe lazima pia tukue na independent kind of thinking. You know, we are very, very, very much happy and appreciate Raila for what he has done for us. But at the same time, as young men, let us also find a way of bringing leadership. Not like everything that he says is right. Sometimes he might be wrong, you know. So that is another request I'm putting upon the youths also. Oh yes. Yeah. Mimi nimemaliza. Bea amepotea. Nimepotea? Ameshamaliza kuongea. Nimesema nimemaliza kuongea. Huyu amesema amemaliza. Hello. Niongee. Yes. Okay. Thank you for this opportunity. First of all, I'll talk about the prevailing the corona pandemic. The government has imposed a certain measures to combat the disease. But the fact is that the country and the government, to be specific, has put in more effort to push political agenda other than to handle this disease. For instance, you find that money that has been used maybe to push for this bill, that's the BBI. That's money that could have been allocated to help those people who were affected and even the businesses that were affected when this pandemic struck this country. And also, things were worse when we had no vaccine with us. But now that vaccine has been provided to us, the country could have tried to push for massive vaccination. The same way it was being advertised that people go and take Huduma number. It should also be advertised the COVID-19 vaccine should be brought closer to common mwananchi. Tulikuwa tunaona unaletewa mahali pa kuchukua Huduma number in our nearest schools everywhere. You could have gone there very easily and get your Huduma number. So also for vaccines, they should be supplied to all hospitals and areas that are convenient for people to take them for our safety. Because if you lock me out in Nairobi, maybe COVID positive, I'll still mingle with the people in Nairobi. If those people are not vaccinated, then that will be zero works. Then concerning the Raila and Ruto coalition, I think what I can only say there is that in politics,
everything is possible, and politics is a game of numbers. At this moment that we talk, Ruto and Raila have got numbers. Leave alone even Uhuru, but Ruto and Raila have got numbers. So, though it will be very difficult for those two guys to reach at an agreement, because as you all know, Ruto won't step down for Raila Odinga, maybe to deputize him. So unless Raila will accept to join Ruto, maybe prime minister, because Raila can't also be Ruto's deputy president. To be realistic, that won't happen. Maybe Raila comes as maybe the prime minister, then Ruto will be his president. Thank you. That's my contribution. Okay, Paul Mukopi. Ningependa kusema hivi, okay, sio siasa, lakini ningependa kusema hivi, Kenya kama nchi ambayo tunaishi kwa sasa haijafikia kiwango cha total lockdown, that is as far as COVID-19 is concerned. Hatujafikia kiwango cha nchi kufungwa kabisa, kwa sababu kiangalia kama zile nchi zingine za kule nje ambazo they are already developed, they have resources, they are in a position to contain their citizens vizuri, in a way that even if they do a total lockdown, mwananchi bado atasurvive na atahisi kwamba kweli hata kikaa ndani anajua kwamba yes, amefungiwa kwa sababu ya ugonjwa, lakini haisi ni kana kwamba kuna kitu bado anahitaji kutafuta kule nje. Say for example this issue of people working in the house. You see, as a country you realize that yes, kuna wale ambao tuko hapa kwa platform, mko Nairobi, mko Mombasa, mko wapi, lakini we have those people as far as uko ndani West Pokot who are still kwa 2G network, and that is internet, bado wanawaka na 2G. Now you ask yourself, if wewe umesema unataka total lockdown, uwekwe ndani kabisa, ufanye kazi ndani, how are you going to work inside the house na network ya 2G? Honestly, can that happen? Definitely no. Then you also realize that as a country we are not even we but them, for the economy to grow, they are supposed to collect some revenues, na hizo revenue ni because of the tax that Mkenya ako analipa. Mkenya wa kawaida, Mkenya huko analipa aje hiyo tax, na ile hali hakuna kitu unafanya, biashara zote zimelemazwa, kila kitu kimesimama at a standstill. How do you expect for a government to have that particular money like in such a way that now they are collecting revenue, sasa ndio watusaidie sisi wa Kenya wa chini? It is very difficult. So what I can say is that as a country tumekosa leadership. We have a very, very poor leadership, and if we are not careful, actually we are going nowhere as a country. Hatuendi mahali kabisa, kwa sababu hata kama tuko na rais, najua hata I wish hata angekuwa anasikia mahali kwenye yako, of which I know he has the representatives, which is very okay. The leadership is very poor. Those people wenye wanakaa karibu yake, I think they are not thinking right, because when you say that a country should be locked down, you ask yourself, you are saying that you want some specific areas to be locked down, and we have other areas that people are still moving. Unasema kwamba international airlines are working, ninaweza toka nje na niingie kutoka nje, lakini nimeambiwa kwamba siwezi toka Eldoret nikaingia Nairobi, siwezi toka Nairobi nikaingia Kisumu. Honestly, that is, I think, sijui nitasema ni irony ama sijui ni kitu gani, kwa sababu does it mean that those ones coming outside the country don't have corona, na wale ambao wanatoka huku kwingine wakienda this other side inside the country they have corona? Definitely there is someone who is cheating another person somewhere. If we are keen enough, you realize that there's a game that is being played, and if at all hata watu watawekwa kwa ground na waanze kufanya saa mtafiti ambao ni utafiti wa kujenga,
si utafiti wa tumepewa kitu so that ufanye utafiti. Ni utafiti ambao mwenyewe umejitolea. Uta realize that someone will realize that there is a very very big problem somewhere. Yesterday the government spokesperson Oguna Cyrus aliambia Wakenya kwamba the reason as to why they allowed the international airs to keep operating ni kwamba as a country tunahitaji pesa ama ndio revenue, whichever, we need those particular stuffs. Then you ask yourself, how wataleta corona na watuletee hizo pesa zenye unataka? What about sasa sisi wenyewe kukuza uchumi wetu sisi wenyewe? Tuko na wakulima, tuko na wakulima wanalima hizo bidhaa inafaa zisafirishwe pande zote katika nchi. Na that is cash we are making for ourselves. A common wananchi will survive provided you learn that corona is there. You are going to contain it. You are going to live with it like the way people are living with AIDS. Kama ni mask, vaa mask. Kama ni sanitize. Na if at all mwananchi amekuwa mgumu kufuata yale masharti, kuna polisi, kuna usalama au mapolisi wako, enda ndani wakupige fine. Next time you will never repeat the same, but people will be operating as usual. The economy will be growing, but whatever has happened, honestly, there's nothing that hakuna kitu wamesema tu wamesaidia, hakuna. Hii ni kutuumiza na bado tunaendelea kuumia. The issue to do with the Raila Ruto, I think even we are not supposed to be discussing that, because it is the same thing. They'll still come on board and the game will be the same. The story will be the same. So I don't see the essence of even saying that, oh, maybe when Raila and Ruto come together, things are going to change. Nothing is going to change. What I can say is that maybe if at all someone who will come on board will be having some right-minded fellas when you wanna surround, I think vitu zita work vizuri. But if that will not be the case, then we are cheating one another. Hakuna kitu tutakuwa tunasaidiana kama wananchi, na pia kama serikali ambayo itakuwa imeingia will be cheating one another. Nchi ishakufa already, ni kuangalia tutafanya aje, but the country is already just as the same as dead. Thank you. Okay, sawa. Jane, tusikie msichana kwanza. Na ni mimi? Yes. Habari zenu wote? Tupo sawa. Nashukuru, ni vizuri kuwaona tena. Mimi nataka kuongea about leadership kwanza. Kwa sababu unajua Kenya hatuwezi fanya total lockdown, si kama hapa vile kulikuwa na total lockdown, bado unalipwa pesa yako every month, you understand? Na supermarkets zilikuwa opened, so you can access supermarkets peke yake ndio zilikuwa nini. Na pia kuna vile kama wale watu wako na chakula, mnaletwa chakula kwa mlango. Kwa hivyo Kenya ni hard. Alafu leadership ile tunataka kusema, Uhuru ana restrict movement ya watu, but they are not offering any solution. And then at the same time, hakuna mtu yoyote kwa government ambaye anakuja kutetea common mwananchi. Unaona? Hakuna mtu, hakuna. So the government, they are all the same, and the government has failed us. So you people, it's high time you think about the government. About Ruto na Raila kukuja, they are the same people. They've been there. These people have always been there. Nothing is going to change. Kama ni police brutality, it will never change because these people have always been there. That's why even last week nilisema, we have to change the leadership. Kama saizi kuna jamaa moja huku ako diaspora anajiita Jeff Kaluyu or something like that. Ali run for presidency last year. Sasa huku amejitokeza diasporans, anawaomba wamsaidie, and I'm sure watu watamsaidia, watampatia pesa, atakuja na pesa Kenya na atakucampaign, na anasema atakuwa kwa hizo presidential debates. So it's very important we give somebody a chance na tusikie mtu anaweza change aje the nation. I think it is still good if we get a fresh blood there. Alafu huyu ni mtu alikuwa anafanya kazi na Obama. You understand? Ni mtu who worked very closely with Obama. You understand? But I don't think Kenyans are going to be ready for that. You understand?
Sidani, they don't want change. There's a guy who was there before who is okay, Raila diehard. That is the mentality that really, really crushes me. You understand? Because that guy, I don't think Raila anamjua individually, amjui, lakini ni ule mtu anasemanga, if Raila says left, we go left. And I saw he's a young guy, you understand? He's a youth. Eh? There is no way youths are going to change this country. You understand? Now your mentality. Ya kusema Raila akisema left, we go left. You understand? Raila akisema jump, unasema how high. You understand? We are not going to change the country like that. The youths, watu wanafaa kuja pamoja, we talk, and then watu wachague. You can get a leader from the youth. Change government. There was this guy nilikuwa naona forum mwingine, I can't remember, I just bumped into it. Alikuwa anasema the problem na Africa, the presidents are always 61 and over. Alafu wanasema new elections have been done, this is a new era. But how is it a new era and it's the same old people? Why can't they give chance to these young people? What are too young? Wako na akili sana, una understand? With technology and all these things, they're very good and they're very sharp people there who can do something. So I think it's high time people change their mentality. If we see a new blood, you understand, give somebody a chance. Wacha mtu auze sera zake. Wacha mtu aambie vile ata change. Kwa sababu vile nilisikiliza huo Charlie alikuwa kwa Kenya Diaspora Media. Akona ideas poa, lakini huku unajua mtu kama anataka kucampaign, watu wanamsaidianga kana pesa. Kwa hivyo kuna vile diaspora watu watampatia pesa na kuja Kenya na ajaribu. But will Kenyans give him a chance? That's the only thing I can ask. I don't know, but he will still come and try. Asante sana. Aluya. Yeah. Yes, Mutembei. Changia. Okay, I just want to talk about a few things, because I've seen the energy in Jen, the way he talks, that leadership has to be changed. But I beg to disagree with her a little bit, simply because our politics is actually local. It's based on tribal thing, and we are not there ready as a country. We are not there ready. Okay, so I beg to differ with her. And we will never be ready. We will never be ready. If we keep on saying that, we will never be ready. We are not there ready. We are not there. When you compare Kenya with a country like US, you'll find that US is a very much developed. It started its politics long way back. But in our country, we only talk about any tribal leadership. Okay, so that's why I want to say that we are not there ready. That's why it will take a very long time for us to reach there. Okay, on the issue about Ruto, Raila coming together, I have no issue at all with that. But I'll just say that sisi wa Kenya, sisi youth, sisi ndio wajinga, because we keep on following the same thing, the same leaders who will never help us at all. Because when you look at our hospitals, it's just deteriorating. When you look at our hospitals, it's just pathetic. I'm a doctor, by the way, by profession. But there's no leadership at all. If we elect Ruto to the office, please don't usitarajia another good thing in life. Don't accept that. Utaiona kabisa. If you choose Raila as a president, usifikirie utapata yani a good leadership and a better leadership. Okay? That's why I'm against that union completely, because we need to think outside the box as Kenyans, as youth, to think outside the box and choose another person from another uncle. Let's say Mudavadi. Let us talk about, even if we try about Kalonzo Musyoka. Let us try someone else. Okay? That's all what I want to say today. Daktari. Yes. I'm still disagreeing with you on some point here. Okay. And the point I'm disagreeing with you is idea of bringing Mudavadi, Kalonzo, and all these people. You know, let us just be realistic. And when you want to know
the kind of a leader, you will know them by their actions. And all these leaders you're mentioning, I've yet to see somebody who puts his country first. None of them. And the notion we have, like we appreciate big time the people who have really fought for our liberation, but time comes in life whereby they have to hand over the baton. And for the youths, my main thinking, or what I'm thinking about, sometimes it might not work, but like the conversation that we need to start, it's how we as young youth are we going to elect people at the lower level, especially MCA, the people that we feel that knows our challenges. Because like if you want to fight the big men up there, it will not work due to the fact that the way they are connected to the government, you know, the way they sit on the table and negotiate their powers on who am I going to give my prime minister. And like if, for instance, when I go to Kisumu in Nyalenda, where I come from, and I know of a young guy who shared the vision of the things that we face in Nyalenda challenge. Okay. Then we give these people vote and we talk to them, because we have also the power to recall somebody by collecting signatures. We educate the people that who are there. Then when the money is brought to them in their offices, then they can help us. But like in a situation whereby in Kenya, whereby I'm going to see somebody, an underdog, coming to the president, it's not going to happen. I tell you, this is something I'm telling you for free, a doctor. It is us to start it from below. Thank you. Okay. I totally agree with you. But when you look at our young youth, these are youth who are just desperate. They don't have jobs. They don't have anything at all to just keep life going on. Do you understand? I do. And our politicians have taken that advantage by using a lot of money to spoil them. Are you getting the point? I'm getting you. So getting the right leader in that position we are talking about, MCA, it's very difficult. Getting the right leader, it's very difficult, friend. Let me tell you. Yes. There's a difference between a leader and a politician. Okay. A politician will always think of election and on how to attract the people. A leader will always think of a generation to come. Okay. That's a leader. A leader will always put the interest of its people first. A politician will always put his interest. And we who are here, the way we talk as people who want to liberate their country. Ever since we started talking here, that people talking of their country, Kenya, nobody has talked about himself. People are giving suggestions on how we can save our country. That's what everybody's talking about here. And the same way we are talking in our own villages, there are two of our brothers and sisters who think the same way we are thinking. Why can't we start to engage them, start a conversation and say, what kind of a village do we want? Because this is where we are born. And this is where we will be buried. And if we start that conversation, I tell you, and I promise you, I've seen it happening. We can start with the younger MCAs who understand our view and who understand our challenges, and they will not listen to the system. And they might change. But we cannot say we don't want the alliance of Ruto and Raila. That's something that we cannot fight. We don't want the alliance of Mudavadi, and we cannot fight it. But we can start from the ground, and they lead by example. Then the majority of people will say, this is the leadership, and people will come and follow it. That is my suggestion. I don't think if we do like that, especially us who are here, that we go home, we hold this kind of conversation with our age mates. When we go home, we visit them, say, what kind of leadership do we want? We ask ourselves, and it will spread.
and you will see a ton of events. Yeah, That's what I think. Daktari, I think we have to stop saying that we are not there yet. A long journey starts with one step. So you see, with this forum and this group here, you understand, we have a lot of youths here. I'm not a youth myself, but if we start with these youths here, you understand, and then they go on talking with other youths. There's this guy at the end, I can't see your name. He's in uni. He can talk to the guys in uni. You understand? And then that's how we start. We cannot say that we are not there yet, we are not there yet. Then we will never be there, even the 10 years to come. We have to start from somewhere. We have to start from just start talking. You understand? It's just like this wearing of masks. You understand? People are being told, put on your mask, put on your mask. They don't listen. You understand? They don't listen at all. But it is very important to have your mask on. We've had our jobs, but we still put on our mask. You see what I mean? So it's very important. So we still have to start somewhere. We still have to encourage. And I know tribalism will never cease in Kenya, but we have to do something. Yes, I agree with you. I totally agree with you, because this is a journey that we cannot walk alone. But the problem with Kenya politics, let me start with the young youth. 90% of young youth are unemployed, do not have jobs. And these young youth are easily exploited by these politicians. And that's what you have to teach them. You have to teach them that these politicians, if we don't get rid of them while they're still there, you understand, they won't. It won't change. They will never have jobs. You understand, because the politicians are just there for themselves. They don't care about anybody else. You understand? They're not leaders. Once they are there, they forget about you. They gave you 500 shillings. You voted for them, and then that's it. You'll never see them again. So this is what we need to start educating our youths about that. And then, we tell them, don't fight for any politician, because you will die in the street and then they continue living a better life. Those are the education we have to come out and give to our youth. Okay. The reason why I'm telling you this, we have a movement that we started some 2 years back in our area that is called Statunga Ward, is in Trans Nzoia County, that is in Cherengani constituency. We have this movement that we started, and we say Statunga Liberation Movement. This movement is all about educating young leaders on how to choose better leaders and how to live an independent mind. We started this movement, and I can tell you for sure, the challenges we have gotten along the way is very much great and very devastating. Because when we educate these young people that money will not do anything, we talk about we tell them that these handouts of 527 shillings each day a politician give you, actually it will just serve you at that particular moment. What about tomorrow? We are talking about tomorrow because we need a better leadership in our ward. But the problem with the young people, they don't have jobs. They rely on these handouts like forever. And when they're given this handout, they will actually fight for this leader. Okay, let me put it, a politician. They will fight for this politician no matter what, to the extent that hata wewe mwenyewe unapigwa mawe because of just talking about these politicians has not brought in any development in our ward. That's the biggest problem we have in our Kenyan society. I can take this for a sample and say majority of Kenyan youth, actually, they just vote for a leader who has money. And changing their mind has become a little bit difficult because we just started this civil education way back, but it has really not worked out. Do you know the reason why, Dr.? Yeah, okay. Do you know the reason why? Yes. The foundation of Kenya politics was built on assumption that the only people who can take care of us are the people who are rich. That was the assumption when the Kenyan foundation politics was built. Exactly. And what I may think is that, like, what
how can we think about this in a whole thing? Like, how we should think like this: there's a poor man somewhere or a poor young boy somewhere who has an idea of our village. Why can't we try him? Yeah, it's not all about money, because when it reaches a point whereby it is about money exchanging hands for your votes, it's a business. You are offering me a service, I'm giving it to you. I'm giving you for my 5 years. After 5 years, I will come back, without delivering any services. So that assumption is something that also you with your movement, you should start talking about it and tell them, like, this is what is happening, young men. And you're talking about issues of jobs. Yes. This is what I usually call colonization of mind. And this colonization of mind is like this. Like, sometimes we believe, like, when I go to school, the best job that is suited for me, that I have to be in an office and put that good tie and be employed. And that is a colonization of mind that was brought about by the colonization, that we call it the white collar job. I can go to school, and through what I've learned in school, I can start doing business at home. That's still employment. So employment is not only working in an office. Employment is like creating something that may generate money for you. And that's another conversation you should have with the young men. Tell them, like, you do have jobs, and what they need to have is, like, how can we get the capital to start this business? That is what we can talk about now, not how we can get employment. So that's something that also you need to discuss with us. Benson. Okay. Yes. Nataka Jane. Yeah. Jane, can you control the debate at least, because kuna place nataka kutokea kiasi. Are you sure? Yes, just na mimi control nilikuwa the nataka debate. kwanza kutoka niwachie watu wengine nafasi. Nitakuwa natoa watu polepole huko. But what anani Collins a control? Collins. Okay, I'm Clinton. I mean Clinton. Yeah, Clinton. Sorry, I meant Clinton. Okay, sawa. Yeah. Okay, no problem. Okay. Hello. Clinton, go on. You control. Okay, kama mnavyojua sasa mimi ndio boss. Assistant boss. Itabidi tuende. Hii ni kitu nimeachiwa na nitashikilia vizuri. So itabidi tuende taratibu. Bana, sioni majina yenu tafadhali, lakini mnaweza endelea. Kwa sababu ya nini? Clinton, I'm here. Okay, now I can see. Lebu hasn't talked. Yeah, Lebu? Okay, please. Okay, I'm Caleb. So I'm very glad to be here. I've been going through the charts and I've looked into a lot of things. And let's accept the fact that we are in Kenya, and the situation in Kenya is not that much good. Because we know it is politics. And now the matrix of trying to bring another coalition, maybe in the name of Ruto and Raila Amolo Odinga, I think we are not going anywhere with this. I would like to say some few things. Youths, nobody is going to empower the youths. So it is that time that we should get into doing ourselves. Not wait for these leaders to come and tell us that they can give us something, because what they want is that we be down to earth, so that they can keep on coming and dishing out some petty cash. Somebody gives you 500 Kenyan shillings, you end up suffering for the rest of the time. And we have seen even whatever has been going on, it is just maybe being packaged in a way that we are trying to be confused. So one, Corona is here with us, and Corona is there to stay, and it's high time we start knowing where we're headed to. You remember just some few days, we locked the schools. The schools were closed
and it took some good time. Then we went back to school with the corona there, but we had to go back to school because they saw that there is no way we can fight the inevitable. So even if the country is now being locked down now, which even if you see the mechanism that the country has been locked down, it is not in good faith because people are really suffering. So if you want to tell us that, and one thing, according to two sides, there is that tail and the heads. And now if we check, okay, the government is trying to protect us. So we cannot say that what the government is not doing. But now here comes a case whereby somebody need to get something on the table. We need to feed ourselves. And truth be said, I don't want to hide one thing. We are in a situation whereby there are people who are, you get 100 shillings and you want to use it for like 4 days, and you know the situation that we are in now. So Lebu, you have 1 minute. Yeah, youths, let's just know that nobody is going to give us anything. And if we are ready to work things out, we are going to get it. So let's not look at somebody's money. Someone comes with money and dish out money, and we start following them here up and down. That is why we are not going anywhere. And nobody wants to say the truth. Each and every person has somebody supporting. So let's just try to enlighten some of the youths who don't want to see these things. But it's our time to take it and do it our way. Let's vote somebody, not because but because of what we believe in. Okay, Chair. So Lebu, let me ask you something faster. Are you in support of lockdown? I'm totally in support of lockdown in this way, that if it is meant to protect the people from COVID-19, I support that. But the way How it do you is done, differentiate whether it is meant to prevent people from corona or it is political? The way the lockdown has, I think your network has a problem. We are getting back to you shortly. Abdullahi and then Bernard Cordero. Abdullahi, in that order. Lebu, please, we are getting back to you in a moment. Okay. So Abdullahi and Cordero, in that order. Habari zenu? Nzuri. Kitu muhimu mimi nataka nizungumze. Mimi ni mtu kutoka Mandera. Mnaongea juu ya kafyu, mambo ambaye saa juzi rais wetu Uhuru Kenyatta ametangaza. Mimi kama mkazi wa Mandera naunga mkono 100%. Kwa sababu yule mtu ambaye ni leader yetu, ambaye ni kiongozi wetu, Rais Uhuru Kenyatta, yeye anajali sisi, anajali wananchi, anajali wa Kenya. Sasa yeye akisema hii mambo wakiona wameleta kafyu, anaonesha kwamba mbele yetu kuna hatari. Sasa kama mbele yetu kuna hatari, rais kama ni kiongozi wetu, lazima hakikisha kwamba ameleta barabara mzuri ambaye sisi wa Kenya tunaweza kufaulu. Kwa hivyo mimi ningewaambia vijana kama vijana wetu, hasa nyinyi mko hapa, ni mzuri tuunga mkono rais wetu Uhuru Kenyatta, kwa sababu mimi kwa mfano watu wengi wanafariki, kusema kweli COVID-19 inamaliza watu wote. Hii jambo ni Mungu ameleta, sio kitu kwa sio serikali ameleta. Ukiangalia majirani yetu wa Tanzania, unaona leaders wanafariki, unaona watu ngapi wanafariki. Ukaona huko Somalia, afadhali Kenya tuko na bahati sana. Ukaona Somalia huko kwa siku unashangaa watu kama 200 300 wanafariki. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu ni watu ambao hawakufuata maagizo ya ama hawakufuata maagizo ya Samahani Abdullahi. Kuna matamshi ambayo unayatamka na si poa kwa hii forum. Ukisema Tanzania leaders wao wanakufa na unazungumzia corona. Una uhakika wanakufia corona?
So kuna Yes, matamshi bana, jaribu kuepuka kidogo tu. sawa. Kwa hivyo mimi ningeomba kama sisi kama vijana tujaribu kupata sheria. Unajua sheria, tukipata sheria ya mkubwa wetu ambaye ni rais wetu, itakuja kutusaidia sisi na itakuja kusaidia marafiki zetu. Kwa hivyo mimi kitu kwanza nashukuru ndugu yangu Mutembei na nyinyi wote mko hapo, kwa sababu hii ni fahamisha Wakenya kwamba hiyo ugonjwa iko na hiyo ugonjwa iko hatarini. Jambo la pili, mimi nataka nizungumzie mambo ya siasa ya Dr. Ruto na Raila Odinga. Hii siasa, hata hii watu wanaona kama ni wageni. Ruto na Raila kuungana, hii mambo tunakumbuka tu useme vile ilikuwa. Tena afadhali ilikuwa sio Ruto, ilikuwa Ruto, Kalonzo, Mudavadi, wote walikuwa wameungana. Lakini hivyo Kibaki ametangazwa. Kwa hivyo sisi nataka tufikirie, hata kuna kitu anacheza, ile kitu anataka aim yake, anataka huyu William Ruto na Raila wamekutana, wakikuwa pamoja hawa automatic watakuwa opposition leaders. Sio kusema sisi na vote kuna kura siku hizi Kenya hakuna kitu inasaidia. Wewe unaweza kupata kura hata milioni ngapi, milioni 20, milioni ngapi, na mimi nipate kura milioni 3, mimi natangazwa tu, kwa sababu kitu muhimu ni system. Na Uhuru Kenyatta sio mtu ambaye unaona juzi wakati mwingine huko Turkana amesema Simba kinyeshewa. Unakumbuka? Unajua Uhuru Kenyatta ni mtu silent, amenyamaza, lakini yeye anapanga kitu. Kwanza Raila Odinga ni ambaye amejua siasa ya Kenya mara nyingi sana na ni mtu komanda kwa siasa, lakini hii tama amepatikana. Dakika ni 1 na sekunde kadhaa. Sawa, hii tama amepatikana kwa sababu kama Uhuru Kenyatta ameanza kuita magavana wote kutoka Mombasa, akawaita State House. Hii ni kumaanisha kwamba hawa watengeneze chama yao, na Raila pia atatengeneza chama yake ambaye itatoka tu kwa Nyanza. William Ruto atakuwa tu chama yake kwa Rift Valley. Sasa kitu muhimu natakana mjiulize, hao wa Mount Kenya bado hatujaona lai yao. Vile tumeona Gidmoi, tumeona Mudavadi, tumeona Kalonzo, lakini hao Mount Kenya kitu gani inafanya mpaka nyamaze? Kwa hiyo kitu kali ambayo inakuja ambayo rais yetu analeta, na hiyo kitu lazima sisi wa Kenya tujue kuna kitu hapo inachezwa. Kwa hivyo mimi naona William Ruto na Raila hata wakiungana, hata washikane, hata kina Kalonzo pia waende huko, bado sisi tunaamini system. Kwa hivyo mimi naambia ndugu zangu tufahamu siasa, inatakana watu wafahamu kabisa. Hiyo tu ndio niambia kwa ndugu zangu, asanteni sana. Sasa wewe kama mwakilishi wa Mandera unaamini system, sio mwananchi, si ndio? Unaamini rais ni system, sio mwananchi? Mimi naamini mwananchi sana, lakini najua system ndio zaidi kuliko mwananchi. So unaamini system. Asante kwa maoni yako. Nani ana swali kwa Abdullahi kwa dakika 1 tu? Nani ana swali kwa Abdullahi? Sawa, hakuna. Bernard Kodero, changia. Unmute. Okay, thank you so much for giving me the time. Nimekuwa nikiwafuata polepole. I think the discussion worth contributing to. Now, to start with, nataka nizungumuze maneno mawili. These are the number 1 is political realignment, and number 2 is the state of coronavirus in our country and the lockdown. To start with the political realignment, from history we have it that there have been a lot of political realignment in our country, and this is not something new that we can say that no one has seen as long as you live. And they don't have what called political permanent enmity. So Ruto joining with Raila has no issue. History has it that these people at one moment they were in one party, and it's because of that political realignment is what has made them to be so. And I like what Bifole Wakoli says, that sisi kama wanasiasa ni kama shetani. They are all kama shetani. And I want to believe that for good or for worse, these people at one moment they come together, especially when they want to achieve some particular goal. We all aware that
2007, Raila and Ruto were in one party, and they all work together. I didn't see anything that made them to do what, to differ in one way or the other. It is about political mileage. Most of these people, they are political entrepreneurs, and that is why you will see, Wamulembe wameleta watu wangapi, Wajaluo wameleta watu wangapi, who are your big wings and who are your kingpins, because all of them are political entrepreneurs. They want to see what will happen if we have a bigger team to lobby the government positions. So that is one thing that we have to accept by all means, that Raila joining with Ruto has no issue. The issue is, what are they focused for? Our government is a good government. What makes us, what ails us, is our political system. Until the time immemorial, we've been looking for the best, not political, but the best constitution. Until to date, we haven't found the best constitution. That is why all the time we are to on a BBI, we go for a political change, we go for what, we do what. I would want to say with all means, and not with any reservations, that we haven't found this software of our country. The moment we'll find that software, we'll not go anywhere. We'll not go any further for looking for this so-called BBI and many others. We'll have the final thing to do. When I come to coronavirus, locking down the country. You have 1 minute to talk about coronavirus. Yeah, one of the things that has made us to come back to lockdown for the 5 mentioned zoned countries is because of that spike. I think it's the best thing that the president has done. I don't have an issue with that. But if you ought to have been doing all these things right from the beginning, we would have not reached this situation. It is us to observe all the things that were put in place to ensure that all are well. That is why the last time president addressed the country, he said, ni jukumu lako wewe binafsi, uone kama wewe uko sawa. And from the look of things, even as I can see Clinton and many others, no one is putting barakoa, including me. So those small things we have to consider, because corona is real, and someone who doubts it is real. It depends with how you manage it from your side. Thank you. Bernard, we are at home. That's why we haven't put barakoa. But when we go out, we put barakoa. Mm-hmm. Yeah. I think it's my time now. Okay, let me ask you a question, Bernard. What do you think the president should have done? Should he have locked the whole country? I don't think that would have been ideal. But he locked just some parts. Mombasa, they're free, you know. So do you think it's going to work? For me, it is not going to work 100%, because one, people from the zoned areas which are already been locked are actually going home. So if we assume in quotes that the corona is with them, so they are taking corona home. So I don't think that is the best thing that would have worked. And one thing people don't know, corona has got an incubation period. You understand? You might have got it 2 days ago, and maybe it will come out within a week. And then you've been within people. You understand? That's why they were doing tracing. They were tracing people here. If you've been with somebody for the last 2 weeks, they trace. You understand? So maybe you have it like you had it 2 days ago. So it won't start coming out until after 1 week. You understand? So you won't know. And at that time, you have given so many people, you know? That's another thing they should know. Exactly. But for leaving people to go home, like giving people a time to go home, is like the other time he allowed people to go Mashinani. You understand? That is the time Corona reached Mashinani. So I don't think it was the best time for the president to let go people home, because that would have been the best. I would have contained all these people and ensure that if Nairobi is really zoned to be most affected, they would have stepped up their way of doing everything to ensure that this thing is capped at that state. Yes. So, excuse me, members. You have to talk for 6 minutes. You contribute for 5, then you answer the questions in 1 minute. Therefore, you've eaten Tito Masinde's time 2 minutes. Tito, now you now have 5 minutes. Let me just summarize by
by speaking very shortly because I want to speak out to highlight a few topics. I want to talk about Corona, and let me just greet you all because I'm the new in the game. I've just come. This is the second time to be in the show, particularly in Corona. As we're speaking in Corona, President locked down us. It's not a possibility that Corona is ending everything to become safe in our country. I'm outside of the country. I'm in Dubai right now, and I can just relate with my country. Recently, I went home, I think in November and December. Aki, najifunia kuwa Mkenya, but nafumilia kuwa Mkenya. Really, ile kitu niliona, nikipata corona kutoka Kenya nikuja nayo Dubai. Why am I saying this? Nilikuwa nimeenda kupima, kutest, mnaita sijui capital what, ukipita City Stadium, na City Mortuary, tuko na hospitali ziko hapo juu, kama sijui China what. After kupima, nikarudi, ningojee matibabu kesho yake. Na nilikuwa na familia nyingine Western. So, by the time nataka kuenda kuona watoto wangu wako Nairobi, natoka Huruma bali nilikuwa naishi kwa kweli, kwa stage niende familia. Sasa kupikia watoto simu niko kwa stage, nikateremsha paroko. Polisi wakatoka kwa station, wakianza masaa moja. Nikashikwa hapo, shikanishwa na watu wengine ambapo sijui ni wakina nani, kwa pingu. Hiyo ni social distancing. Sasa mkiniambia president sasa amelock down country some areas, na bado polisi ndio wanatukanisha watu kama 6-7, tunapelekwa tukienda, alafu wana control corona. Surely corona inaenda kuisha Kenya? President ile kitu anafanya, yeye ame lock down, but kwa ground wamsaidie kazi kwa sawa, sioni ikiwa sawa. Wameendeleza sasa kuambukiza watu zaidi. Sasa hiyo polisi vitu wanafanya saa hii, mnaanza kulia machozi. Amuoni kwa siri behind ile vitu tunafanya kwa sababu Tito, unachekesha members, pengine wana maswali. Nani ana swali? They need to educate the police about corona. They seem not to have a clue. But ukiona polisi hivi vitu wanafanya, unachukuliaje bingo na mtu mwenye anatembea kwa barabara? Can you imagine? Tito alipatikana kwa barabara. Alafu corona itaishaje? Sasa unasikanishwa pingu mkono hii mkono mwingine na mtu mwingine ambapo mjui unjua ametoka, kwa sababu umeshikwa, wanataka pesa. The only thing. Na alafu wanataka social distancing. Sasa uta social distance aje na mtu mmepinga kwa pingu social distance. Unajua ni wapatia 30 dirham ndio kaniachilia. It is worth almost na nilisungushwa sana kwa sababu sina Kenya ni money yao ya kukula. Hii ni time yao ya kukula, sasa wanafanya hivyo ndio mtoe pesa. Mimi nasema ni time ya kusambaza corona sasa. Polisi ndio watasambaza corona. Watakuwa wanawashikanisha, wakiweka mali pamoja kwa gari moja, wakisambaza wanaweka saa hii seri wanaenda kuweka. Kama wamekushika saa 2 usiku kwamba wanaenda kuweka pesa. Watu 10 wakishikwa wapelekwe moja kwa moja kwa police station. Kila mmoja abebwe na Land Cruiser moja. Ama unapendekezaje? Sasa ile kitu yenye iko uko na makosa ndio. Hawa watu wanaenda kuchukuaje ya kutupatia social distance, ya kutupatia tusiambukizane. Hiyo social distance wanataka, nao ndio wanatushikanisha. Tutafanyaje ndio tuepuke hii? Unajua Dubai wanafanya nini? Ungejipa kwako nyumbani, lakini hii umepatikana kwa barabara ama kwa soko. Alafu bado unahitaji upewe mtu moja pingo moja na mko watu 100. But unaona? Sasa ile kitu naongea ni hakikisha hujapatikana kwa shida kama hizo. Kama ni time ya kukaa nyumbani, keti nyumbani. Lakini ukishikwa useme eti mimi nataka pingo yangu peke yangu. Nibebe na Land Cruiser yangu peke yangu. Tunafanya hivi. Sawa. Time inaisha. Wacha nimalizie nisema rais.
mi pale penye niko saa hii sheria iko inakava na corona. Wakikupata ukiwa individual, una individual, hakuna mtu anashikanishwa naye Dubai. Unaenda kivyako, ujipatie mwenyewe kwa polisi, unaona mwenyewe unachipeleka kwa saa hii, na fine ni 50,000 ya Kenya. Ukiona hivyo mwenyewe utaokopa kufanya makosa yote kupatika. Clinton, wacha niseme hivi. Tito, mimi kitu naweza nikakwambia ni pole kwa hilo tukio lilipata. Wacha ni mjibu. Hakuna kitu kingine naweza nikafanya. I know. Wacha ni mjibu. Jay, nafuta umeongea, huyu personati ataongea, Francis Mwendwa na CPA mtawalia, alafu Benson ataendeleza. So Jay, nataka tu kumjibu huyu dakika moja. Sitamaliza hata dakika. Ile kitu Kenya inafaa ni discipline. Discipline. Sisi tumevaa nini mask mpaka mtu ako na mark hapa ya mask. Tumezoea 24/7. Watu ni watu tu wavae mask, wakwe discipline, wavae mask. Alafu mtu akuwa na problem na polisi. Sasa huku ukipatikana na makosa, mambo na nini, hawakuweki, hawana time na wewe, hakuna mtu anafanya hiyo, wataifanya peke yako kwa sababu fine iko expensive na hakuna mtu atakufuata pale penye umeenda. Sekondi moja unalipa mshahara wako ya miezi kama 3, unalipa kwa sababu ya kutokuvaa ni barakoa peke yake. Serious. Hapa mimi sionangi polisi, lakini kila mtu ako disciplined, kila mtu ako na mask. Kitu moja mimi nataka niulize. Mimi ni uko Kakamega, uko Kimilini. Mimi naona hata kapi hata mpaka sana 9 watu natembea, hata tunaangalia mpira watu karibu 1000, lakini serikali ya Nairobi sijui kama huko hakuna serikali ama nini. Ndio mimi nashanganga sometimes. Lakini jambo muhimu ile kitu pale ambaye rais amesema iko mbaya ni mzuri tupate tu sheria. Unajua tukipata sheria pia askari pia hakuna kitu anatusumbua. Lakini huko pale mimi nimetoka kwa pale naitwa Kambiri huko Kakamega. Mimi natembeanga hata mpaka saa 10 usiku. Hadi hakuna kitu. Watu karibu 20-100 tunatembea pamoja. Nani anaongea? Kwa hivyo Abdullahi. Abdullahi ndio anaongea. Wana clarify point alafu tusoge kwa mwingine. Amemaliza sasa, majina yenu yameenda yote, sasa sijui itakuaje. Lakini huyu jamaa mwenye anajiita personality. Si nimesema personality, alafu hiyo roho yenu ya chini majina yamerudi. Kuna personality, Francis Mwendwa, Benson na Dandrai. So personality tafadhali kama uko nasi. Sawa, asante kwa hii fursa. Kulingana na jinsi serikali inakabiliana na hili janga la corona, kwa njia moja ama nyingine kuna mahali inakosea. Kwa sababu nikitoka nje, it was a few minutes to curfew time, na ungepata already makarao washa take positions nini, just waiting for hiyo saa isome saa 2 and then they start chasing people. Unajua vile as they chase people, they don't keep in mind that maybe kwa njia moja ama nyingine watu watajifinya mahali pamoja wakati wanakimbia, because they have taken position in the marketplace. Sasa by the time watu wanakimbia, wengine wataanguka, wanachanganyika. Sasa kama mmoja wao labda kona virusi, automatically it will spread out. Then unapata wakitembea even during the day wakishika watawana mask wao kwa na lori, then unapata wanashika like 100 people, wanarusha tuko kwa lori like sacks of maize. So by the time mkae kwa hiyo lori mkiwa mmejifinya huko, mkifika police station bado msukumo huko cell, obvious mtatoka juu watafika huko, maybe they will bribe, then wataachiliwa, because police is all about they want just money.
By the time wanaachiliwa wanarudi huko, they have interacted with different people, then they will come to infect their family members. So I think as the government stipulated these rules, polisi anafaa, yani ukipata maybe mtu hajavaa mask, the only reason si kumchukua then umtembeze. Kuna time nilitembezwa town 3 hours. Juu nilijua intention ya huyo karao maybe nimpe pesa. So nilikuwa na pesa lakini tulitembea naye 3 hours. At long last aliniachilia juu aliona sasa hatusaidiani na it was late. So they should be advising Kenyans just to be vigilant. Wasichukue hiyo cruel action or maybe wapigwe nini. They will Kenyans will get used to, so itakuwa ni mbio. There won't be maybe a solution for that. So I think at this moment as we talk, the security system ndo imeshikilia hiyo life yetu kwa mkono hivi. Juu hata kama wanasema usitoke Nairobi uende maybe Western, Kisumu and so on, ukifika kwa border, unless the security team at the border or at the boundary they are not corrupt, then this thing will work. But if they are corrupt, actually people will pass, and you just know the gate pass in Kenya, we bora umuone kando then utapita. So unless they are talked to, then the issue will not be sorted. Thank you. Sonati, asante kwa keep time. Francis Mwendo wa dakika 5, maswali dakika 1. Asante, nimeshukuru sana kwa fursa hii. Nataka kuongelea mambo mawili. Ya kwanza ni kuhusu lockdown. Kwanza our politicians ndio wamefanya hii third wave ikuwe na shida sana. Kwanza wangekatiza mikakati yao. Wao kwanza wako wanazingatia mambo ya COVID. There was no social distance. Mambo ya rege ikarudia. Mambo ya kampeni za Ruto zikarudi. Na kila mwanasiasa akarudi kwa siasa. Na hawakuwa wanahimiza watu mambo ya COVID. Kwa hivyo hao wanasiasa kwanza ndio wamefanya hii wave irudi ikiwa na nguvu sana. Ile ingine lockdown si mbaya, lakini pia rais angezingatia watu wale wa chini ambao wanafanya mabiashara za chini kama mikahawa, wale wameajiriwa. Kama hao wanasafiri sana, wanahofia maisha yao, wamefutwa kazi, walikuwa wamerudi. Sasa landlord ata demand rent mwisho wa mwezi, hayuko kazi, watoto lazima wakule, pia yeye lazima akule, kusafiri pia nayo kusafiri, mafuta imepanda, serikali haitaki kurudisha ile mafuta chini. Kwa hivyo mafuta ikipanda, bei ya kila kitu Kenya inapanda. Mafuta is the essential thing. So pia president angeangalia vitu kama hizo. Mimi saa zingine huwa naona rais wetu ni rais wa matajiri, si rais wa Wakenya wale wadogo. Nakumbuka Clinton, kuna statement ambayo nilisikiza kwa rais hayati Magufuli. Alisema mwenye pesa ni yeye alikuwa anaweza kutuanga makofi hata mbele ya polisi na ukose kumpeleka mahali. Lakini uongozi wake uko vice versa. Mwenye pesa ni yeye atakuwa anashikwa. Lakini mwenye hana pesa ako na haki ya kusikizwa. President ningemuomba kwanza asikize maskini, aache kusikiza au matapeli ako na wao kama kina Murathe ambao wanakaa karibu na yeye. Hao ndio wameleta shida hii Kenya. Rais siku ya ile wave nyingine pesa zenye zilitolewa, actually angesema kila county hata police station wapatiwe watu masks. Kwa nini? Serikali ilikuwa na uwezo, walikuwa na pesa. Askari badala akushike, akuitishe 200, akuachilie juu ya huna mask, angekushika na akupatie mask. Lakini anakushika badala yeye akuelimishe, anakupinga kuweka pingu na anakupeleka station. Hiyo station, the cubic square meter ya station, it can only occupy
ukizingatia kanuni za COVID, less than 10 people, lakini mnawekwa watu 20. Mkiwekwa watu 20 surely 10,000 ama zaidi, kweli hapo kuna kuzingatia sheria? Au wako serikalini kwanza wazingatie kufuata sheria, waache upuzi ya kukandamiza mwananchi wa yule wa chini, kwanza waelimishe watu, na ile pesa kidogo mwananchi anapata akishikwa juu ya mask anaitishwa, hiyo pesa ingemsaidia, lakini inaenda kwa mfuko ya polisi. Tunanyanyasika kama maskini, na rais ajue hivyo. Tunampenda, lakini jambo lile analilifanyia Wakenya limetia machungu zaidi kwa mioyo ya Wakenya. Kile kitu ingine angefanya, angefunga makanisa. Saa hii watu wale ambao waliudhi Mungu ama hawakumsikiza Mungu wakiwa katika uongozi, mambo yao yaliishia pabaya. Kanisa angesema hata kama wangeongeza zikuwe mita 2 kwa viti, ingesaidia sana, kwa sababu watu wangeomba. Mimi naamini sana maombi yanaweza maliza kila kitu. Maombi, tukisikiza Mungu na tukae ndani ya Mungu, na hao matapeli wanasiasa waache kudanganya watu. Wao wanaenda kwa meeting, wanajifungia usiku, lakini ambao wanaenda kuomba Mungu hawapatiwi nafasi ya kuomba Mungu. Kwa nini? Kanisa sifunguliwe na wapatiwe distance. Kanisa zetu zote zilikuwa zimezingatia kanuni na zimefuata kanuni. Hata angafadhali angezidisha ama aseme kanisa liwe na ibada mingi kuzidi zile zilikuwa, kuliko kufunga kanisa. Kweli tutaombea wapi? Mimi naamini tukizingatia kanuni, na hawa wanasiasa wenyewe waache kuvunja zile kanuni na mikakati zimewekwa na serikali. Wao wenyewe ndio wa kwanza kuzivunja. Kwa hivyo mimi naomba hawa wanasiasa, na kama kuna mmoja ananisikiza hapa, muache kutapeli wa Kenya. Muache kutumia wa Kenya kama wajinga. Those who have power have no wisdom. Those who have wisdom have no power. And that is Kenya. They are leading us, but they are leading us poorly. Actually, tunahitaji viongozi wa 2022 ambao hawajatoka. Nakumbuka siku moja, na mimi siongei vibaya, rais aliulizwa akiwa Churchill live, bei ya mkate ni pesa ngapi? Akasema 500. Na enzi zile mkate ulikuwa 30. Alisema 1000. Imagine. Alisema 1000. Yeah. Huyo mtu kweli anajua ile shida kweli tunapitia Kenya. Kama mkate anaweza imagine 1000. Sisi tunahitaji kiongozi mwenye ametoka kule chini. Si lazima akuwe Ruto. Hata mimi naweza kuwa rais juu nimepitia mangumu. Lakini surely wenye hatuna power, hakuna kitu tunaweza ongea. Ni Mungu tu aturehemu. Kabisa. Jambo lile lingine nilikuwa nataka kuongelea. Francis, unahitaji dakika ngapi? Moja ya mwisho. Sawa. Jambo lile lingine nilikuwa nataka kusema. Ningeomba saa zile tunajadiliana, at least tuzingatie, tusiongee sana juu ya politician moja ama wawili. Tusiongee juu ya Raila sana, tusiongee juu ya Ruto sana. Let us consider the whole country and the whole politicians. Sawa, Ruto ni mzuri, anaweza fanya kazi na Raila. Lakini hiyo saa hii haitusaidii kama Wakenya. Saa hii tunahangaika, tunatafuta kazi, tunatafuta chakula. Tulete mijadala iko na maana. Mimi mijadala saa zote tunaongeanga juu ya Ruto, kama si Ruto tunaongea. Ningeomba tukue tunajadiliana ni kaunti gani ambayo imefinyiliwa. Kama Baringo mahali Gideon Moi ametoka, mashule zilikuwa zimezama, ziko kwa maji. Hao watoto watafanya mtihani namna gani? Na wao ni wenyewe wanaitwa leaders of Sirarak. Sasa hii wanaform coalition, hawajali hao watoto. Nimemaliza. Clinton. Sawa Francis, lakini umetutetemesha kidogo. Umesema tusizungumzie Raila. Niambie Francis kitu.
Okay, dakika moja Jane. Yeah, dakika moja, hata sitachukua dakika moja. Sikia, Francis, unajua Uhuru ajui shida ni nini. Uhuru was born on a silver plate. Una understand? Hajawahi enda shule mguu tupu, hajawahi tembea akienda shule. Tangu azaliwe akianza nasari, alikuwa anabebwa na gari, anadropiwa na anachukuliwa. Kwa hivyo ajui shida ni nini. Ndio sababu akiulizwa bei ya mkate, anasema ni 1000. Ajui? Ajui shida ni nini, na ndio unaona anatuweka na hii situation. Ajali yako poa pali huko, hajai kula shida maisha yake yote. Ni kweli, lakini ningeomba kwa Kenya tungekuwa kama Watanzania. Kama leo nimeona Mama Suluhu na ni mwanamke, amesimamisha msimamizi wa MD mzima wa port, amemsimamisha juu ya nini? Corruption. Saa hii wale walikula pesa ya COVID, wanatembea. Na Uhuru anatuambia hapa, anatuhangaisha sisi maskini. Hao watu wangekuwa ndani wanaozea kwa jela. Ajui bilioni 2 zinapotea kila siku, ajui ziko wapi, ajui nani anachukua. Asanteni. Kuna Benson, PK na Danrai. First, what I want to say is very simple. If you want to know Danrai, the relax. Danrai, si nimesema Benson, PK na Danrai in that order. Si ulisema after mwendo ni mimi. Wacha Danrai chini. Sikuwa nafuatilia line ya chini. Danrai na Clinton. Bana, I have to talk bwana. Wacha niongee la Benson huko juu. I think tulianza na personal. Okay. Tukaenda Francis. Sasa ikifika kwako mnaniruka jameni. Clinton wacha aongee. Okay, amejitetea, wacha aongee. Jameni Danrai, uko na dakika 5 na moja ya maswali. Saa 3 na 10. Tungefahamisha Francis kitu. Thank you Benson for at least for that chance and being patient. Let me first start, but if you want to know the true leaders of Africa, saizi atuangalie kila mtu. Tunaanza na history ya although Gaddafi watu waliua, ndio watu wana realize sahi Gaddafi alikuwa true leader. Unaweza kumbuka Samora Machel, vile watu walilia, Mozambique watu walilia wakakesha the old man. Juzi tumeona hapa Tanzania how Mwanza was, how Dar es Salaam was, how Dodoma was. My friend, question ningependa tu msitaki mtu anijibu. Imagine saizi Uhuru amekufa. Wangapi watafanya hiyo? Wangapi wata celebrate na wangapi watalia? Siwezi machozi yangu siwezi haribu. Saizi you can see where Kenya is. Na nilikuwa nasikia hapa hata I was trying to convince our chairs, current chair Clinton. Kuleta lockdown sahi my friend is not necessary. It's not necessary at all. Hakuna mtu unaweza mwambia like saizi yako na njaa, alafu namwambia sasa kufa huko kwa ndani because ugonjwa itakuwa huko nje, kufa huko ndani njaa. Sheria ya ugonjwa ukufe kama umeshiba, but kushinda ungangane hadi ukufe kama umeisha. And I think these people gave us the direction very well. Walituambia tuvae mask, that everybody wanavaa mask. Wakatuambia tu sanitize. In fact hata ukija kwa ofisi the first thing you have to sanitize. Unaona? Na Kenya walianza kuadapt hiyo. In fact hata unatokanga nje, unatokanga nje unapata kama una mask, unasema no, there's something that is wrong. Kuna kitu na miss hapa. Unarudi ni kama simu yako. Because you have to protect yourself. Na hii kitu wao wenyewe, Kagwe mwenyewe cabinet minister alituambia that we have to live with this corona whether we like it or not. Sasa kama unatuambia we have to live with this corona, then you come contradicting yourself. Sasa tufunge lockdown. Sasa the moment tunaendelea kuishi na hii kitu, the moment pia atakuwa anaweka lockdown, economy imeanza kupika, amefunga. There's some people that walikopesha loan like easy private schools walikopesha loan at least to pick. There are some hotels walichukua loan at least to pick biashara iende. My friend, hujalipa hata loan 1 month peke yake wanakuambia turudi lockdown. How will you pay that loan? Sasa za people wameingia kwa biashara, mtu amechukua loan kuchukua kitunguu, kuchukua waru, kuchukua cabbage kutoka Central kupeleka Nyanza. Sasa umemwambia lockdown. Niambie how those people are going to survive. At the same time you are increasing the taxes. Umeweka bei ya mafuta iko juu everything. Juzi nimenunua ungangano hapa ukipiga chapo. Ilikuwa sijui 125. Narudi kwa duka napata ni 149 na shangaa kwani jamani. Hizi siku mbili, wiki moja washapandisha bei. The same time wanatuambia like university have to close, school have to close.
bado unajaribu kutuambia wengine wabaki wafanye exam. Wale wanafanya exam hawezi pata corona. Sasa wale wako wanafanya exam ndio wanaweza pata corona wakae nyumbani. I know there's some NIS when I watch this thing and I have to tell them and they go and tell their authority or their master to know that they are trying to contradict themselves. The whole president haizi sema kitu then kesho yake mtu akuja tuambie hiyo kitu president alisema tunaongezea kitu kidogo. Means they are saying something that they are not sure of. Hii country sijui jamani, hii country mimi hata nashangaa pale tukaelekea. Tuuse tukawane. Tuuse tukawane. Naona Francis amesema kitu kingine kila mtu aende zake. Yeah, tuuse tukawane this country and everybody go home. Disband. I want to say that Francis have said a certain point, a very important point. It's not the matter who is support. This is not the time that kukuja kuimba jina Raila hapa ama jina ya Ruto ama jina ya Mudavadi ama ule jamaa ule aliishi nini huyo Gideon. But we have to accept that sisi wote hatuwezi zaliwa kwa maskini, si ndio? Kuna wengine lazima, mimi kama ni kijana wa daktari, kuna mwingine ni kijana wa farmer, kuna mwingine wa kuchunga ng'ombe, mwingine atakuwa mdozi. So we have to accept that wao pia walijikuta wakazaliwa kwa state house wakapata nini. But they have to consider the life of people. They have to consider. Naona. Huwezi niambia saizi president anaweza amka tu asubuhi nasema ameweka lockdown without giving us any option za kutuambia to make a lockdown. Yenyewe lockdown hivi na hivi na hivi. At least hata angeweka curfew nini? Angeweka curfew sasa ikiwa hata hiyo saa 2 na acha hii story ya lockdown. Watu wangekuwa sawa. We could just catch up na this thing. Kuniambia saizi siwezi move Kisumu. Hiyo ni kuniambia like biashara zangu zote ni kama imeharibika. The other time wakiweka lockdown nilienda hapa nini? Hii police station ya Central kuenda kutafuta barua ya kumove that there's something that I wanted to go to do at home. My friend nilizungushwa wewe unashangaa tu tukakuwa na matanga hapa Embakasi tukazungushwa kupata tu barua. Uko na bodi hapo already na bado unaambiwa sijui mkubwa hayuko, sijui mtu akweka stamp hakuna. Kumbe wanataka kitu kidogo. Wanataka pesa. Na ukienda kwa hizo border pale wameka roadblocks, unapata gari za polisi. Ukitaka kuingia unalipa kitu kidogo wanakuingiza. Na kuna watu wa magari wamekongoja hapo. Wewe ukishaingizwa na gari ya polisi unachukuliwa ukikuja Nairobi. And I was like, which country are we living? Can we disband this country and go home? Mimi kutafuta makaratasi za COVID na kuambia ilikuwa na kupanda mlima. Kitambo nirudi sijui kama nitakuja Kenya hivi. Sioni hata kama familia hii bibi aolewe tu. Kenya iko shida mingi na serikali. Hii kitu wanatuambia vaccine. The certain friend of mine amekuja kuniambia hapa ati if you want to be vaccinated you have to pay 5,000. Huku wanatuambia kuja ni vaccine. Why? And you are paying. It's free. Ya pili, hii kitu wanatuambia si ukikuwa na COVID ukipelekwa hospitali you do pay. You pay. Mona. Dandrai sekunde. This and this. And which solution are you giving us? Ungetuambia naletea vaccine. Mjichanje na ni free. Kila mtu aende. Watu wa Mombasa wamekataa kuenda vaccine. Wakabambeleza watu. Nilikuwa nadhani kwa ni hao watu. Hawataki kitu. But you have to pay. And I want to say this. You know, leaders, sometimes be sober and let us have a sober discussions. Unaona these leaders. At the time niliwaambia, I think Jayden alikuwa hapa nikiwaambia before a leader think about common mwananchi or narrative anakuja nayo kwa ground. Wanakana kwa meza wanagawana, wewe chukua hii. I know na hiyo barabara nishafuata. Before you think common mwananchi unaona pale kwa ground. Even kama ni MCA ama order administration peke yake ndio wanasemanga basa hizi vitoka wangapi, mimi nataka kupatia hii huyu nilipe hivi. They have to think about themselves. As Kenyans we are tired. There are some people who are dying because of lacking food. Mtu kuna familia. Asante Dandrai. Nimesha raka aje ya. Sawa, kwanza umezidisha na kwa haraka aje. Uko na mambo mengi ya kusema ndio sababu inaisha haraka. Clinton, wacha nichukue nafasi moja tafadhali. Relax tu Dandrai, akinyamaza utaongea nani? Tafadhali. So Dandrai imeisha hivyo tafadhali.
Oh, okay. So Hapana, Clinton. kuna mtu anaongea. Relax tafadhali. Danrai tumemaliza. Benson. So tukitoka kwa Danrai ni Benson na PK. Okay. Anaongea hivyo. Asante sana. Benson, dakika moja. Benson, excuse me, dakika moja. All right. Wakati Danrai alikuwa anaongea, kuna mtu amesema sijui kutafuta permit ya kwenda Kenya imekuwa, alikuwa Tito Masinde, si ndio? Yeah, mimi nilikuwa nasema. Akasema hizi enda Kenya hata bibi aoleke tu hivyo. Juu ya nini? Iko issue kutafuta hiyo karatasi ya COVID-19 kurudi Dubai, my friend. Nimepiga mguu mpaka nikaona Mungu atanipata hapo. Juu ya nini? Corruption. Unajua kulikuwa kumefungwa Dubai, watu hawafai kwenda sababu ya shortcut. Wanakupatia makaratasi, unapeana pesa yako, wanakupea makaratasi fake. Unaona? Wanakupatia makaratasi fake. Wewe ukijua umebeba karatasi sawa, ukifika airport, wakisikanye makaratasi haziko mahali popote. Unaona? Na ni Wakenya wanatufanya hivyo. Umepeana pesa yako. So niambie umebook flight. Umeenda corona, umekuja isha kweli. Unless hao watu wote wakufe Kenya mzima. Kwa sababu hata kwa airport tukiland ni the same. Yeah. Tukiland umeland na mzungu atapita, wewe unasimamishwa. Unahangaishwa ila hakuna. Unahangaishwa. Lakini mimi nawahangaishanga mimi. Mimi hawanichezeangi. Sasa nimeamua kama bibi atandururu na sitaolewa kwa sababu ya kuja Kenya sikuti. Shout airport mzima. Kushout, unajua kushout. Mimi uleta noma. 2019 nikilikuja ati nimebeba nguo ya wedding. Ati wananiambia nilipe. Nikamwambia niko na receipt na nimelipia already hapa. Una understand? Kwa hivyo silipi tena. Ananiambia nikamwambia nionyeshe kwa laws za Kenya ni wapi imeandikwa. Nionyeshe saa hizi. Mpaka nikachukua simu nikamwambia in fact niko na namba ya Matiang'i, napigia Matiang'i saa hizi. Na nikaanza kupiga. Huyo mwanamke alitetemeka. Alafu mtoto wangu akalala hapo hivi akaanza sema mami let's go, I'm tired, let's go. Akatio mtoto akaleta shida. Wali niambia enda. Alafu hata duty free wananiambia nilipe vitu za duty free. Mlisikia wapi? Corruption itatuua. Ile kitu itatuua ni corruption. Itatuua. Corruption Kenya. Corruption itaisha. Okay, let me talk. Mimi sijawahi wapatia hata ndururu na sitawahi wapatia. Mimi wataniweka hapo holiday yangu iishe nirudi. Lakini siwezi wapatia hata ndururu. Sipatia nangi. Wallahi sijawahi. Kama Tanzania walireduce corruption. Tumsikize Benson tafadhali. Tito relax. Okay, wacha nichukue muda. Francis Mwendwa relax. Unajua as much as tunasema kwamba president si mzuri sana, lakini pia ukumbuke kwamba kuna ma MPs. Unajua MPs they have powers to legislate. There are some things they can legislate to postpone things, like people who are having loans in the bank. So as much as we might say the president is bad, the Senate and the House, they have the responsibility to speak for the citizens. So you are a member of parliament or you are Senate area or women representative, they should do that. Because when I end up for parliament, they enact any kind of legislation that will say you cannot pay rent for such amount, then the president and I sign, then it will be there. So that's something that is there, that they should do that to the president. That is one. Secondly, nasikia Masinde, wewe umesema utaki kurudi Kenya. Bwana, nyumbani ni nyumbani. Hiyo ndio kitu nakwambia. Kama nakuliwa, kama mtu sinanifanyia, ninakuja kukuliwa. Ni nyumbani kwenyu. Wacha nikae na Farao kwa sababu na enjoy freedom na move vile nataka, kila kitu yani kile kifanya ni poa, lakini tunakuliwa. Okay, then another thing maybe on the issue of leadership, kitu ambacho pia napenda kusema, what is costing us much is about the leadership itself is brought about by the political parties that we have. The political parties that we have, they do not have the ideologies, manifestos and everything, and ni vitu ambazo zinaformiwa tu
then watu wanaingia with the agenda of like a short time framework. So that is another thing also to affect kwa leadership. So hiyo ndio kitu pia lazima sisi kama wa youth we should think into it, like what kind of political, or like are we trying to go independent? That's another thing. And lastly, kwa sababu mimi nataka kutoka kidogo, nimechoka mimi, my only prayers and request to fellow Kenya members and is that like let us stay focused, let us discuss things that can really change the mind of people who are watching us, and with a lot of respect, and at some point vitu zitabadilika na tunaweza kuwa na hata wafuasi 50 per program. Kama Sunday tunapata 50, then that is a step and we will go far. Thank you very much, and I'm seeing you next week. Clinton, thank you very much. Benson. Yes. Clinton. Wacha mimi pia nizungumze dakika ya mwisho. Mimi naambia vijana wenzangu, serikali ya Kenya, serikali ambaye saa hii kusema kweli inapambana na corruption. Corruption saa hii ukiangalia sio kama zamani. Kama last year Uhuru Kenyatta alikuwa ametoleza president wetu, aliweza kuokota almost 22 billion ambaye waizi walikuwa wameiba. Sasa sisi kama hatutaweza kupatia serikali yetu morale, serikali pia haitaweza kufanya kazi. Lakini kama kila kitu tunalaumu serikali, pia sometimes sio mzuri. Ukiangalia saa nchi zetu za jirani, kila mtu anatafuta njia ya kuingia Kenya, kwa sababu wanajua Kenya kuna pesa, Kenya kuna sheria, Kenya kuna amri mbaya fatwa. Hawezi kupata nchi zingine Afrika ambaye iko na nguvu kuliko Kenya tukisema. Lakini the problem sio serikali ambayo imetoka kwa state house Uhuru Kenyatta. Hao watu viongozi wetu ambayo tunawachagua ndio the worst kuliko hata state house. Kwa mfano kama uko na MP, ukiangalia MP kutoka Northeastern kwa mfano na ile ambayo kutoka Nyanza, wale wa Nyanza ndio wanafanya kazi kuliko Northeastern. Kwa sababu gani? Hawa wa Northeastern wakati ya kura ikifika, kama wanahitaji kura yangu, mimi mwenyewe wanatakana 20k ili niwapate kura. Sasa wakinipatia 20k, mimi wakinipatia 20k, ndio mimi naenda kuangalia mtu mwingine kama atanipatia 30k ndio nimpatie kura. Sasa mimi nauliza, ukienda huko Kakamega ama Kimilini, kuvote mtu mmoja anapatiwa 200 ama 100 shilling ndio anakupatia kura. Lakini kama huko kwetu unapata 30,000 kwa mtu mmoja, huyo mbunge kweli ukiangalia unafikiria atakufanyia kazi ama unafikiria atarudisha ile pesa ambayo alikuwa amekupatia? Haiwezekani. Lazima hakikisha kwamba hiyo pesa imerudi. Lakini tukiangalia Rais Uhuru Kenyatta sasa bila anafanya kusema kweli, wacha nimalize mwisho. Rais Uhuru Kenyatta bila anafanya sasa kusema kweli, Wakenya wengi wako na furaha sana kwa hii serikali yake. Hii serikali yake kwa kasai makaribu na 9-8. Aliweza kujaribu kwa njia yote, aliweza kumaliza ufisadi kila kitu. Lakini wewe ukuguzwa kidogo, hapana chukia serikali. Akona 30 minutes, akona 30. Pia serikali ni mzuri tuhakikisha kwamba tunataka ile kitu serikali pia wamefanya, ile kitu serikali wamefanya, sisi vijana tukitangaza ile kitu serikali wamefanya, hata majirani zetu watafurahia. Lakini kama sisi sasa hivi, ndugu yangu huyu brother anasema hawezi kurudi Kenya, kwa siku watu 1,000 wanaingia Kenya kutoka Ethiopia, kutoka Somalia, kutoka Tanzania, kutoka Uganda ili kutafuta riziki Kenya. Nchi ya Kenya ni nchi ambayo iko na utajiri zaidi kuliko nchi zote za Afrika. Wacha nijibu Abdullahi. Kwa hivyo relax kiasi nani. Abdullahi, uko na sekunde 30 hivi, alafu kuna maswali yanakuja. Malizia. Sawa. Kwa hivyo ndugu zangu, kama kwa mfano tuseme utafanya kazi aje? Kama ngoja. Example, mimi nasema example. Kwa mfano COVID-19, wacheni kukua pamoja.
Wewe kama ambaye ni kama mtu ambaye anasimamia Kenya, unaenda kukutana na watu karibu 5 ama 6 na rais wako amekataa. Sasa hiyo corruption, hiyo pia ni njia moja ya corruption. Kwa hivyo mimi kama mkazi wa Mandera nafurahishwa sana na serikali ya Kenya. Mimi niko na hakika Uhuru Kenyatta one time hii nchi ya Kenya itakuja kwa kama nchi ya Amerika, ambayo utaona kwamba kila Mkenya ambaye atazaliwa atakuwa atapata mishahara. Hiyo ndio mimi niko na haja kubwa sana. Sawa, asante Abdullahi, asante Abdullahi. Nitaruhusu maswali mawili aje kwako. Clinton, nani ananiita? Mimi Tito. Nataka kuchomoka kwa sababu nataka kulala. First thing ile nataka kwa advice wa Kenya. Moja ya kuchomoka basi. Relax. Sawa. Tuongee moja tafadhali. Tito Masinde, una dakika moja ya kuongea na uende. Sawa. Ile kitu na advice wa Kenya, hata kama nitakuja Kenya nitakosa kukuja Kenya, is only one thing. The only one thing will save us Kenyans ni kitu moja tu. Tufuate sheria ile imewekwa kwa system, but ile kitu inaua Kenya ni sheria hasifuatwi. Ndio maana tunahangaika kwa sababu kila mtu anafanya vitu zake bila anafikiria kwa kichwa yake. Wakikuchukua kama uko na nje umeenda kufanya mambo yako. Sasa as youth tutafanya ndio sheria ifuate kuanzia juu iteremke paka chini ifikie kwa mtoto mwenye ako shule. Wewe uko shule, fuate sheria na ufuate sheria. How it's going to happen? Life bila sheria, unajua sheria sinawekanga kwa sababu ya makosa ile tunafanya. Ndio tunajiwekea sheria. Sheria iwekanga kwa sababu ati imewekwa. Ukifanya hii, mtu akifiri hiyo umeifanya, imekosesha amani raia. Tutafanyaje hii ndio kitu raia wasikasirike tena? Tunaweka sheria. Na sheria inatungwa na watu wenye kwa parliament. Watu wenye wanatufail na wenye wanatunga sheria, wenye kwa parliament na kwa senate. Hao watu wote mnaweka huko, wenyewe wafuati sheria na wanataka watengeneze sheria. Watatengeneza sheria yenye wafuati. Wanajuaje hii inafinya raia na wenyewe wanafunja sheria. Sasa all in all, pale penye mimi niko satisfied, mtu akikuchuna atachukuliwa sheria hapo, sio kesho, sio siku ya pili, immediately. Sasa system ya serikali governance haifuati sheria yenyewe kwanza, ndio raia kuja afuate hiyo sheria. Nimechomoka na tusaidiane kama youth, tupate sheria, govern, itupatie lighten, itupatie mwangaza, ituweke kwa laini ile tunafaa kufaitika tukifanya biashara. Mimi kama nikikuja na container shortcut na nikuja na container shortcut na nichukue pesa nisilipe ushuru, sitakuwa nimefanya shortcut, sijafuata sheria, sijalipa ushuru. Thank you so much. Hakikisha umekuja nyumbani Sawa. Ubarikiwe. Thank you so much. Francis Mwendwa, una swali kwa Abdullahi ama una hoja? Nina swali kwa Abdullahi. Nani mwingine ana swali kwa Abdullahi? Relax Francis Mwendwa. PK, una swali kwa Abdullahi? La, mimi yangu ni maoni tu, lakini wacha waende au. Sawa, relax. Nani mwingine ana swali? So Francis Mwendwa, swali yako kwa dakika moja. Swali langu Gashiki Purity na serikali mtaongea in that order. Sawa Francis. Swali langu kwa Abdullahi ni kitu moja tu. Amesema serikali ya Uhuru imejaribu sana kupiga mambo ya ufisadi. Naamini tuko hii Kenya si wote na tunaona, lakini corruption iko bado na imezidi. Na ningeomba kama Abdullahi unaweza nijibu swali fulani. Kweli Uhuru angekuwa anapigana na COVID, pesa za KEMSA zingepotea? Na wale walitajwa hadi saa hii ile ripoti alisema apewe baada ya mwezi mmoja, kweli ilitolewa? Ni affirmative action gani alifanya baada amepelekewa mapendekezo? Hebu unijibu hiyo, kama uliona aliletewa majibu na ni affirmative action gani alichukua? Ndugu yangu, swali yako basi swali. Niko na swali pia Abdullahi. Abdullahi. Sijui kama unaishi Kenya ama unaishi nje ya Kenya. Kwa sababu mimi pia niko Kenya. Najua Clinton na yuko Kenya na labda hao wengine. Mimi niko Kenya. Tangu 2013
tumekuwa na scandals mingi Kenya. Ya kwanza ilikuwa Nani NYS. anaongea? Ni serikali Clinton. Serikali au kuwa na swali tafadhali. Nilikuwa na Abdullahi mjibu Francis. Francis, kitu kwanza, mambo ya pesa ya KEMSA ambayo ilikuwa imepotea. Nakumbuka Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia anataka hiyo watu ambao waliiba hiyo wakamatwe haraka. Lakini mpaka sasa mimi najua kesi iko kwa kotini. Kwa hivyo mimi kama Mkenya naamini ya kwamba hii watu watakamatwa, na naamini ya kwamba hawa watu hiyo pesa yote, niko na hakika kwamba hiyo pesa yote watarudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado tunaamini rais wetu. Wacha niulize. Bado sisi tunaongoja mahakama. Hapana, hautauliza swali mara mbili nani? Hautauliza mara mbili. Abdullahi. Hiyo kesi iko mahakamani, bado tunaongoja majibu yake kwa serikali. Abdullahi, saa hii ni third wave. Sasa hii ni third wave. Pesa ingine itolewe, bado iibiwe. Itachunguzwa bado ile ingine bado ikiwa na kesi mahakamani. Bado corruption Uhuru hajafight. Hakuna kuamini. Ingekuwa Magufuli hao wangekuwa ndani. Na may he so rest in peace. Hakuna. Mtu akifanya wewe naona uko kwa serikali wewe. Ngoja, mtu akifanya jambo mbaya lazima achunguzwe pole. Unachunguza nini? Hakuna. Si unachunguza. Ningekuwa kwa serikali mimi hao majamaa wangekuwa wanalilia ndani. Ningekuwa na powers. My friend. Unachunguza kitu, unaona evidence iko. Sekunde 15. Mtu alipatiwa tender overnight ya bilioni overnight, na unasema unachunguza nini my friend? Asante Francis. PK Clinton anaweza toa maoni sasa. PK serikali na Purity mtawalia. Asante. PK una dakika 5. Yeah. Hata hiyo 5 nafikiri itakuwa mingi sana kwangu. Si mbaya vile. Naam. Nataka nishukuru kwanza kwa ajili ya nafasi ambayo nimepata siku ya leo kuweza kuzungumza pamoja na wale ambao waweza kunitangulia na hata wale ambao wamezungumza wote. Kwa ufupi ama kwa yale pengine naweza kuchangia tu, Kenya tumeweza kupiga hatua sana. Hatuwezi tukajikompea ama tuwezi tukajifananisha na nchi zingine ambaye pengine katika kanda ya Afrika Mashariki kwa mfano. Kenya tuko hatua ambaye ukiona tunaweza ku criticize our own government. That means we know as Kenyans what we are doing, where we are and where we are heading to. It is only a matter of time that we are still fighting within a limited time that a leader gave us some times back. There's a time when Magufuli visited our country na akasema that there are only two things that Kenyans, if they can do that, Kenya is very rich. Aliguzia tu mambo mawili peke yake. One, alisema tukitoa ukabila, tribalism, and two, if we reduce corruption, Kenya tutakuwa mbali sana. That means we are ahead of other, these neighboring countries. Number two, nilitaka niguzie jambo fulani ambaye ilikuwa imeguziwa hapo awali kuhusiana na mambo na curfew ama mwongozo wa serikali kwa ajili ya mambo ya kudhibiti mambo ya corona, kwa ajili ya maambukizi ambayo pengine imekuja kama third phase. Kwa wale ambayo pengine hawako Kenya, wale wako nchi za nje, kina wale ambao wametoka hapo awali kina utapata kugundua kwamba hata katika zile nchi za nje kule pia kulikuwa na shida, na wao walikuwa wanafuata masharti ya kule. Hapa kwetu rais ameona ya kwamba pengine kwa sababu hata viongozi ambao wanaaga kwa sasa, wale watu ambao wanaathirika, ingawaje kwa kanisa pia kumekuwa na malalamishi hata kwa taarifa, lakini utaona ya kwamba rais anajaribu kujali watu wake kama nchi, kwa sababu there's a time Natembea said the regional commissioner of Rift Valley, he once said, nyinyi tokeni Nairobi ama tokeni Mombasa ama pale mtatoka, unaenda reserve unapelekea ule nyanyako ambaye hajui kwamba kuna kitu inaitwa corona. Wewe umefika nyumbani unajua there is corona because you are learned. Ukifika pale ule mtu anahangaika ama anakufa. So at the end of the day utapata kwamba it is us ambaye tunaharibu. That is one. So I want to congratulate our president because of that, because we need each other.
Three, nataka nizungumze kuhusu mambo na our leaders or our political lineup. You know, we cannot blame the leadership of the day. It is us youths who are being misled, yes. Lakini utapata kugundua kwamba as much as tunapoteza ile tunaita directives ama mwongozo wa namna ambavyo tunachagua viongozi wetu. Huyo jamaa Abdullahi alitaja kwamba unapata tunapatiwa mtu 20,000 kwa mfano kama hongo, alafu anapata kuchagua mtu ama anachagua mwingine amempatia 30,000. So at the expense of that money that you are being paid, we lose that focus that we are having as a vision of our country because of the petty shillings that we are getting. Na juzi rais akaguzia jambo akasema, wewe unakuja unapatiwa handout ya shilingi 50, alafu mwishowe unapotesha kiongozi yule ambaye angeweza kuleta mwongozo mzuri. Kuna mtu ameguzia akasema, you find that tunaweza kuwa tuna blame wale top leaders kwamba hatutaki mtu fulani, tunataka mtu fulani. But at the end of the day, what about at the grassroots? Huku chini tumeanza namna gani? Kuna 3 things ambayo tulisoma kwa shule. 1, tulifundishwa mambo na sociology, things to deal with our well-being as a social community. 2, tukafundishwa mambo na economy. How do we relate in our economy? And 3, tukaleta mambo na political. Now, in terms of social, we put church there. What is the function of the church or the Muslims, the mosque, and these other group of the Hindus and others? Wao wana play part gani? So at the end of the day, tunapata kwamba there is somewhere in between the lines. Tunasoma yes, lakini sisi vijana ambao tumepata elimu haturudishi ile mkono wa society kuambia this is the right person. Tunaangalia pesa ama tunaangalia mambo mengine madogo, na mwishowe tunakosa kasi ama tunaenda shule kusoma tukiwa na maono ya kesho. Na nataka nikosoe tu jambo moja ambayo nilisikia hapo nyuma kuhusiana na mambo na ati mtu anasema hatarudi Kenya ama because hatutaki, tunapoteza ile maono ya vijana wetu ambaye bado wako shuleni. There is somebody ambaye anasoma sasa akisema I want to become a politician. So ikiwa tutakuwa tuna blame our politicians, what are we encouraging our youths who are still in school, who are dreaming to become leaders tomorrow? Tutawafunza nini? So it is us to change that direction and give out the right people who should represent us in the right formation in parliament. Kuliko unapeleka mtu kufika pale haongei, hachangii chochote, na mwishowe tunajipata nje ya box. Sasa tunabaki hapa tukilalamika, oh kuna shida hapa, kuna shida pale, mara polisi anachukua pesa. Kwa sababu kuna nchi ambayo inalipa polisi pesa mzuri. Kuna nchi ambaye ikipatia wananchi chakula saizi, hata tukiweka curfew, it is for our own good, yes. Lakini at the end of the day, what do we get if tutawachilia watu na ugonjwa itushike ama imaliza watu, imaliza wale viongozi wetu? Unaona kuna uzito. Kuna mtu ako na simu tafadhali. Nafikiri ni hapa kwangu, acha nitoe. Sorry. So utapata kama juzi Tanzania walipopoteza kiongozi wao, they really cried and we... Your time is up. Ama uombe uongezewe dakika ngapi? Unaomba kama ngapi? PK, hatukusikizi ama ni mimi peke yangu? Kuna mtu anamsikiza PK? Hayuko hapa. Haonekani. Toka naona. Hayuko ndani kama ametoka. Sawa, Purity alafu Gashiki. Boss, Clinton. Yes. I was supposed to speak to Bella Purity. Who is talking? When you gave out the order, it was supposed to be Serikal, then followed by Purity. But Serikal au kwa ndio umerudi? Yeah, you know after some time you nini. Okay, nimesema Gashiki koza au kwa, but Serikal endelea. Okay, good evening, gentlemen. Clinton, thanks for bringing order this time round. Last week we had a lot of fracas. Yeah, lakini thanks for bringing order. I'll be so brief.
I joined you guys late. Mulikuwa na specific agenda or it was just a normal discussion like last week? Clinton. Yeah. You had a specific this topic or it was just like a normal discussion? Yeah, Mutembei wrote here that Raila Ruto alliance, you can talk about that, and the lockdown. So you can talk about both of them, or you talk about Raila or the COVID only. The decision is yours, and you have 5 minutes to do that. Why did you? You were supposed to start with Malala. Okay, but what I mean is that you have 5 minutes to do that. You can talk about Malala, Raila, COVID, 2022 election in 5 minutes. Yeah. Thank you. Let me start by Raila Ruto, because out of it we'll talk about Malala. I think what is going on in Kenya now is the coalition, but it's still early. I'm seeing some kind of coalition, but still early to predict which will be the winning. We'll still see some coalition. But for now, the Ruto Raila coalition, I'm skeptical about it. Because why? If you look at the discussion from MPs who allied to Deputy President, the Tanga wing, most of those who talked about it over the weekend, they're skeptical about it. But let's wait and see. Many things will still unfold. Some Tanga MPs, especially from Central Province, they are not so much comfortable with Raila coming in, because I think they believe they lose their fair share. Then there is also something which surrounds this Raila Ruto Raila coalition. Okay, if Jacom is to come in, or if there will be an handshake between Raila and Ruto, who will be the president, who will be the deputy president, who will be the running mate, who will be the prime minister, who will not be the prime, who will be the president. So let's give it time. But I know definitely we'll have it. You know, the politics of Kenya is politics of interest, and it's also politics of there is that bit of betrayal. So if Uhuru already betrayed His Excellency, Uhuru Kenyatta betrayed deputy president. So he brought in Raila. So now it's like there is some kind of betrayal in. So let's wait and see. Labda watu wenye wamekuwa betrayed, both of them they unite and see. But it's still a matter of time. Niliona pia over this week ODM party under the NASA coalition, they kicked out their leader of minority, which is, I think it's just still the matter of interest, because the other time the Jubilee part Serikali umeenda, rekebisha mitambo alafu urudi. Purity na Gashiki, mmoja wenu anaweza endelea. Yes. Habari zenu. Kwanza niwasalimie, na ningetaka kujibu serikali mambo ya Raila Ruto coalition. Hiyo ni kitu gumu sana inaweza happen, kwa sababu according to the constitution Ruto has kuwa deputy president for another term. It is only for him to go for president. Kwa hivyo hiyo kwanza ujue Ruto hawezi kuwa deputy president wa mtu hii Kenya in the next elections. Hiyo mambo ingine ni mambo ya nini, ya curfew. Niseme according to curfew, hata ikiwa president yako so much interested with protecting Kenyans, I think wangekuwa wanapeana guidelines za kusema we have given you to this date, curfew ianze. Lakini hii curfew ya kuanzia hapo kwa hapo imeaffect sana, na nimeona hiyo hata wale watu walikuwa wamepanga maharusi walikuwa wamelipa service providers walikuwa wamelipia hizo vitu zote, then curfew inatolewa yani mambo ya lockdown inafanywa on Friday. Those people have been hurt na wamesikia wameumwa sana.
afadhali president kwanza angesema ianzie next week ama nini, ili hao wengine hata wenye walikuwa wanapangia kulipa ma service provider hawangelipa. Kwa hivyo hiyo kitu ilifanyika haraka sana, na sometimes mimi naomba wale watu wana advise president wao wanamuadvise in a way that ile mambo atatoa itafanya nini, itashughulikia kila mtu. Na ndio maana unaona government spokesperson Cyrus Oguna on Saturday he came on the TV na akasema kuna jamaa huyu anaitwa Boniface Mwangi alikuwa ameandika hiyo mambo ya lockdown. Uhuru amefanya haraka sana bila considering watu ambao walikuwa wametravel kuendea mizigo mahali fulani, kama wenye walikuwa wameendea Mombasa, wengine walikuwa wameendea Mandera, wengine wameendea Nakuru, wapewe tu siku moja at least wao wamejipanga na warudi. And I think that happened wakati Cyrus Oguna alikuja akasema watu wamepewa mpaka Saturday leo saa 2. So if the government can be listening to Kenyans, wanaweza jua ile shida Kenyans wanapitia. Kama saa hii sisi ambao tunalipa manyumba ya kazi, tunalipa manyumba ya kuishi, already landlords walikuwa wamerudisha normal rates. Na walikuwa wamerudisha juzi normal rates on January. Now on March kumekuwa lockdown. So business it is totally affected. Kama mimi mahali naishi hapa Juja, we mostly depend with the students. The big percentage ama big population is students. When the things about lockdown were said, the schools were closed, they all went home. Now this place haina watu wa kufanya biashara. Sasa ni tuanze kupigana na landlord, kosa kulilia landlord wapuguse hii pesa ya nyumba. So I think hata ikiwa kuko na hiyo mambo ya lockdown, our president should know that we were recovering from whatever losses we made last year. Now this is another year. What I would ask people is to follow the government regulations, watu waoge mkono, watu wafae mask, watu wa keep social distance, kwa maana those precautions will help us. Right now the markets are operating, people are flocking in those markets, but they are not going to mosque, they are not going to church. Na the same people that are going to the market are the same people that will go to church. So sometimes we should also have regulation that will balance everyone without being sycophant of anyone, because that is what is ailing Kenya. We want a good leadership that will fight all those corruptions. Him about corruption about tunaongea. I even remember president akienda kwa parliament na akatoa list of shame, akasema kuna watu hawa wametajwa wamehusishwa na mambo ya corruption. Hata tukiongea mambo ya KEMSA na hiyo ingine bado haijaifanyiwa kazi. So we shall continue with this song forever, and none of those scandals will come to punish those people. Hawa watu watakuwa punished, tutaendelea na hii, na hawa wengine bado watakuja wataendelea na kuiba. Kama leo nimeshuhudia Madam Suluhu Hassan kutoka Tanzania ameingia uongozini. Malizia. Yeah, ameingia amechukua usukani na leo amesimamisha hiyo Tanzania Port Authority boss. Ni kuonyesha kwa sababu huyu ameondoka, mwingine ameingia, wacha huyu aendelee na ile kasi ya kupigana na corruption, na tutakuwa na Kenya mzuri ambaye hata hiyo pesa inasemekana tuko nayo mingi ifanye kazi ambayo sinastahili na kusaidia kila mtu. Thank you. Nani ana swali kwa Cyrus ama ungependa kutofautiana naye? Maoni kidogo Kutoka kwa nani? Ndugu yangu mambo ya Abdullahi ama nani anaongea? Abdullahi. Ya sekunde 30 mambo ya hivi. Kuhusu mambo ya curfew, mimi kwa maoni yangu rais, mimi naona hakufanya makosa, kwa sababu kama rais angesema ya kwamba after 3 weeks ama 2 days, after 7 days ama 1 week, hii corona ingeingia kila pahali. Lakini rais aliweza kutumia advice ya watu wengi, ndio akaamua tu akasema ya kwamba curfew ifanywe saa hiyo, na hiyo ndio njia ambayo inatakana serikali wafanye. Lakini akitupatia nafasi, mimi natoka hapa nilikuwa na corona naenda Mandera,
na mpunguza watu karibu 1000. Mwingine anatoka hapa anaenda Kakamega, anaenda Eldoret. Hiyo yote ni jambo ambaye sheria ya serikali ndio natakana, vile Uhuru Kenyatta amefanya. Kwa maoni yangu, naona amefanya jambo mzuri sana. Asante kwa maoni yako Abdullahi. Clinton. Nani anaongea? Nelson. Kuna order tafadhali. Kuna Purity ataongea, kuna Korir ataongea, kuna Kewel, alafu wewe. Alright. I just wanted to respond on wamekuja mbele yako. Kama uko na swali tutakupa time, lakini kama ni point utangojea Purity, Kewel, alafu utaongea. Alright. Tafadhali. Tafadhali. Purity. Unmute Purity. Bado Guy inakata. Nimekubali. sasa iko sawa. Okay. Tena picha imetoka. Okay. Nimewasalimia nyote jioni. Ni usiku hata si jioni. Mimi ningetaka tu kusema upande wa lockdown na coalition ya deputy president na Raila Odinga. Kitu cha kwanza, upande wa lockdown, ndio serikali imejaribu. Ukiangalia kulingana na venye corona imedhibitiwa Kenya, hatuwezi sema yani serikali imejaribu, but ni vizuri wangepea waambie watu mko free kufanya biashara zenyu, mko free kufanya nini, lakini wateki nini, wakuwe responsible kwa maisha yao wenyewe, kwa sababu hata wafanye nini hautaweza kucontrol hao watu. Lazima tu watatafuta, kuna lockdown, lakini kuna venye watu watatoka tuko penye wamesema hakuna kutoka, na watafika kwa ile sehemu zingine. Sasa tu wangetumia tu njia nzuri, waambie watu wavae barakoa, wa keep distance, wafanye hizo vitu zote. Mimi naona hapo ingekuwa poa, cause wanasimamisha mambo mengi Kenya. Watu saizi hawana pesa, then wakituambia ni mambo na lockdown, maisha inaenda kuwa magumu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Then upande wa coalition ya deputy president na Raila hapo kuna kisungumkuti, lakini hatutaweza kataa kukubali, kwa sababu hakuna mtu anaweza simama peke yake akashinda uchaguzi. Lazima coalition ziundwe. Kitu cha kwanza, lazima wewe utoe nguvu zako, mwingine atoe nguvu zake, ndio watu sasa ndio mpate ile nguvu ya kusema mtaunda serikali. Hakuna mtu mwenye anaweza unda serikali peke yake. Na kulingana na venye game inachezwa, mtu kama Ruto hawezi sema ati atakuwa tena deputy president for the third time. Yeye yake imeisha. Maybe akuwe president ama yaseme wacha step aside niunge mtu mkono, kitu kama hiyo, lakini kusema yeye atakuwa VIP sioni. Ni hiyo tu. Sawa, asante. Nadhani kuna mtu ako na issue na point yake Purity. Okay, Korir. Hamjambo wazee. Mimi nasema kuhusu lockdown. Hiyo ni vizuri kweli, lakini pia maaskari waregeze kamba kidogo. Ukipata mtu kama ametoka safari, at least kama wasiwe na ile ukali kuchapa watu, kuweka pingu kufika, at least waelewe watu na hii mambo ya sasa. Mtu kutoka Nakuru kukuja Nairobi ilikuwa 600, lakini sasa ni 3000. So hiyo angeregeza kamba kidogo, alafu kwa serikali angezuia kama boda ya Tanzania, boda ya Uganda, boda ya South Sudan, hizo boda zote za kuingia Kenya kutoka nchi zingine wangezuia. Hiyo ndio ingeweza kusaidia Kenya sana, sababu wameachilia zaidi. Kama Tanzania hawajui mambo ya barakoa, social distance, sanitizer, na obvious wanakuja hapa Kenya, sababu kuna jamaa moja nimeona kwa news saa moja amesema kutoka Tanzania
na bado anaenda Nyeri. So obvious ni kama angekuwa na corona, si ni obvious amekuja na akisambaza kwa mtu mmoja anaenda akisambaza na hapo hajaangalia na amefuga tayari. So serikali ndio ameregeza kamba. Alafu mambo mengine ya corruption. Uhuru aliongea akisema nataka within 1 days hiyo pesa ya KEMSA ichunguzwe. Sasa hii tunaelekea 90 days or even 120 days. Hajapata majibu. Alafu kwa hizo pesa wenye wanaenda kuchunguza, kamiti yenye amewekwa hapo ni watu wa ODM wote. Hatuelewi. Alafu kama unaenda kufanya uchunguzi, unashika yule mwenye amepewa contract ama unashika yule mwenye alipeana contract? Swali ndio hiyo. Alafu Uhuru unaongea kama kila siku unasema inapatia 2 billion. Wewe ni kiongozi. Yaani 2 billion kama unaweka kwa koti ukaenda kutoa koti ukaweka kuangisha huko, mtu anakuja anachukua, haujui. Serikali ya Kenya hiyo ni president. Haya, wacha nikuje kwa hii ya Raila. Naitwa Rarua 2020. So tumefurahia kweli, lakini Raila ajue hapo kama ni kukuja, unakuja tukiwa tunakuja. Si ati ukuje unataka tukushike tano uende. Juzi ulikuja ukaingia handshake. Kitu cha kwanza ulienda ukapika huyu. Sasa hii unaenda unamtafuta yeye wakati. So either usupport huyu aende kwanza ndio tukuje tuangalie mambo yako 2027. Sababu wewe ni mtu kikeuke. Unaenda ukishafanikiwa huko, wewe unasahau yule mwenye ulisaidiana na yeye. Sababu 2007 Ruto na Raila walikuwa pamoja. Na hatukufanikiwa, tulijua jenye ilitendeka. Lakini ile tulipata ni ya Prime Minister. Hiyo Prime Minister walikuwa wameagana nani atachukua hiyo. So huyu akakuja akapata Ministry of Agriculture. Na kweli pia mimi nilifaidika kwa hiyo sababu wakati Ruto alipata Ministry of Agriculture, mbolea ilikuwa ni 7,500. Lakini wakati alipata hiyo Ministry of Agriculture, mbolea ikarudishwa mpaka 2,500. Nashukuru wakati hiyo nilikuwa nimeanza kuwazo vitu. So nijua kazi ya Ruto. So huyu Korir malizia. Sasa mwenye anaweza tusaidia na tumejua ni mtu anaweza kuwa kama kiongozi kama. So anajali wale watu wa chini sana. So wale watu wa ODM tumefurahi tunakuja pamoja, hakuna cha kusema Ruto anapeana wheelbarrow. Saa hii tuko pamoja na Ruto anapeana. So nimemaliza. Sawa, asante kwa maoni yako. Nani ana swali kwa Korir kabla hatujasonga mbele? Naweza ongezea kitu hapo Bwana Clinton. Na nani anaongea, Kewel ama nani? Francis, kwa sababu ulishazungumza, nitakupea dakika moja hivi. So, nataka kuongezea hapo kwa Korir. Unaongezea ama unamuuliza swali ama uko na point? Kama uko na point itabidi ungoje dakika yako. Kwa hivyo nisiongezee, kwanza ningoje? Kama ni point unataka kusema, kuna wenye hawajaongea wawili hivi alafu wewe utaongea. Sawa. Kewel. Asante sana Bwana Jacoredo ama ni Jacoredo kwa hii fursa ambayo umenipatia. Sisi ni veterans kwa hii kikao and things are really shaping up every day and we really appreciate. Wale ambao mnatujoin tunawakaribisha sana. Kinagashiki, these are veterans, tulifungua hii kikao. I'm happy to be here once again. Mambo mingi imeendelea hii wiki. We are closing the week and we are trying to understand how the week has been. Remember when we were opening the week, we were told that there was something on Tuesday about Jubilee to kick out the deputy president.
And then by and large, we've not understood how it went until the whole thing was reversed, until Sai, we are told the president declined, approving what had been planned by the National Executive Committee. So it seems and somehow that they are bowing down to the pressure that is being mounted on Jubilee, and they're accepting that Jubilee is losing direction. And to be candid enough, the president has really lost direction in managing Jubilee. As a party leader, he seems to be so rudderless. He doesn't know how to run the party anymore. And that is the reason why yeye mwenyewe could not even understand the isolation, or maybe the impeachment, or rather the chasing of deputy president from the party. And so to speak, and to say about Jubilee is just at the mob, just waiting to be buried. And in any case, if they are looking for coalition somewhere, I don't think there's anyone who is ready to do coalition with Jubilee. Even ODM themselves, they've realized that Jubilee is not a going concern entity anymore. And ODM, as we speak, they are looking for another formidable coalition with other people to move ahead with. But also, understanding the damages that they've caused with deputy president, as Mutembei has just put across on that title, that Raila and Ruto coalition, I don't really see William Ruto going down to Raila, but then he would welcome Raila to come and support him. But then Raila also wants to be supported. So by and large, these two characters coming together is like, hawking some pork in Saudi Arabia. It won't happen unless Baba accepts to back and say Ruto Tosha, or either way. But Ruto won't back down, and as somebody has just said, Ruto is not allowed by the Constitution to run for the office of the deputy president for the third time. So, so to speak, it's a hill start for Uhuru. I mean, for Raila to get a coalition, unless he bows to the pressures from the Serela coalition, or the Uhuru, what do we call they had said team endorsement. So unless he bows to the pressure from team endorsement and team Serelak, but then as we speak, Raila is naked. Just to be frank, Raila is naked. Coast is gone as his bedrock. Somebody said that was his bedrock. Coast is gone. Western is gone. Central is a no-go zone. Unless maybe from the areas of Kinai, they might be welcoming Baba. But then things are thick for Baba. And the only option remaining for Baba is to say Ruto Tosha, or to say Musalia Tosha. To proceed with the lockdown, by and large, what the president has done, he's trying actually to tap the spread of the virus, but then the disease is across the country. Little will be done, but then only at the individual level, whereby people need to be disciplined, to go by the Ministry of Health guidelines, that is sanitizing, keep social distancing, and putting on masks. Unless people change, unless people, develop personal observation to this MOH, but the government really, as of now, has no control over what is happening. The disease is around the country. And in fact, when we are speaking, they're saying that the new strain is within the country. So the things of lockdown, curfews and stuff like that, it constitutes only like maybe 20-25% in controlling the disease. But then all boils down to the individuals to be disciplined. Like for instance, in my family, I've asked people, when you're coming in, you must sanitize, you
must, observe all those guidelines. When you are going outside, you have to be on a double mask and stuff like that. Because you see, we need to be disciplined as a people. You need to be disciplined as a person. You need to observe all these things. You don't do those things so that you will avoid arrest from the police. So the lockdown and the curfew, 20-25%, it will help. But then people need to change. Another thing I wanted to talk about is the BBI, the fate of BBI now that the lockdown is coming here. I don't know why I'm skeptic, and I said this some other time when we were here in this forum, that iko mpango whereby BBI will have mwisho ya reli at Bunge, and it won't go far from Bunge, and everything will be passed in Bunge. Even the thing that they're saying they're gonna bring it to Raia, mimi sioni ikifika kwa Raia. The rest of the things will be finished and Bunge. And that is why I'm reading something that, remember DP held a meeting with 140 MPs the other day at his current mansion. And what I'm trying to see is that he's already understood what is going within the air, that this thing itakuwa na stop pale kwa Bunge. And they are trying to marshal numbers to try and block this thing from, hata ikifika kwa Raia ni sawa. But then if these things are passed in Bunge, it means that some people will suffer a lot, and some things will be passed which would have been, trashed down in the referendum. So I'm reading a lot of sinister moves with this lockdown also, and by and large, before the end of mid-April, we're going to see whether this BBI will go to referendum or it won't go to referendum. Because of a few times, I will still come and do my submission. Thank you so much. Asante sana Kewel. Kuna dakika moja hapa imebaki ya mtu kukuuliza swali. Kuna mtu akona swali kwa Kewel? Yes, I can ask Kewel ama aliona ile barua ya kusimamisha mambo ya president kuasset the BBI to law, ama hiyo barua itafuatiliwa na bado zile petitions ziko 7 hazijasikizwa. How will it be forced ikuwe ati imepitishwa kwa bunge na president ameweka kidole? Someone is asking maoni. Okay. Nimekuuliza hiyo swali. Nimeuliza. Yeah. Kuna kelele somewhere. I don't know, somebody is... Yeah, kuna mtu akona background anasikiza radio ama ufa. Nelson, Nelson, try to mute. Yes. Try No, to I'm mute. on. Okay, Try myself. to mute. Yeah, try to mute. Yeah. Nataka nizungumzie Okay. Samahani kidogo. Nelson, mute microphone yako. Mwendwa Francis, kuna Francis Mwendwa wawili. Hao ni watu tofauti ama ni mtu mmoja? Mtu mmoja. Okay. Personati, hatukuoni lakini mute. Hiyo sauti imeenda. So Kewel, mjibu kwa dakika moja alafu Nelson aongee. Okay. Kashiki, can you come back again? I didn't get because of the noise. Okay, nimeuliza swali. Kuna hii order imeachiliwa na High Court ya kusema hiyo BBI bill haiwezi kuwa haiwezi kuwa law ati ipigwe kidole na president. Yaani president hawezi piga kidole ikuwe law. Ni lazima iende kwa referendum, kwa maana constitution ni ya kila mtu, yani ni ya kila Mkenya. The sovereign power iko na watu. Hiyo ingine kuna petition 7 ambazo zinaendelea kwa koti. How will BBI pass na bado hizi mambo zote hazijatatuliwa? You're done. Yeah, thank you so much, Gashiki.
remember also some of these things which are on BBI, they can be sorted out by an act of parliament. So the only thing that might go to the popular vote is a few things to do with the expanded executive. But the rest of the things will be trounced inside Bunge. So the High Court is trying to tell us is that, you know, there are things which are so complicated, like the creation of new constituencies, and then creation of an office of prime minister and the two deputies and expansion. Largely, these guys are formulating a way whereby Bunge will get to rubber stamp almost everything. But then what will get to referendum is only the thing of expanded executive, nothing else. But the rest of the things to do with the 35% of increment of allocation to counties, those one will be done by act of parliament. The things to do with what do you call, most of those things, they will be finished at Bunge. What will go Thank to you. what Thank will you. let me Thank you. finish. What will go to the popular vote is only the thing of expanded executive. That's all. Asante sana Kewel na Cyrus. Nelson, asante kwa kuwa mtulivu. Dakika 6. Thank you. Yeah. Thank you for 1 minute credit. Thanks, Clinton, for bringing order. I remember last week we had some hiccups. Kewel, how are you? I hope your week was good. Good evening, everyone. Now, there are two things to be talked about here that Mutembei highlighted. Raila Ruto alliance and lockdown. Lockdown here entails a lot of things. First of all, it entails our economy. We all know, as a young, vibrant individuals staying in this country and living in this country, that our economy is really, really wanting. And I heard Abdullahi. I was almost asking him a question, but I had to be disciplined. I heard Abdullahi saying that the president was very right. Abdullahi, I beg to differ with you, and I feel like at that point I really wanted to tell you that you should reason like a young Kenyan who knows that there's some other Kenyans who are young equally and are suffering to make their ends meet and are suffering to make to earn a living, also to take care of some other things, family and bills. At that point, I heard you talking like a dynasty, if I maybe quote unquote use that term. I didn't. In fact, even your seat almost convinced me that you're a dynasty. So our economy really doesn't need to be locked down or anything. And when we say that Kenyans should follow the guidelines that are provided by the MOH and all that kind of stuff, let us not forget, our good friends, that before Kenyans started being indisciplined, these politicians are the people who showed them the way of being indisciplined. In fact, I can remember after the president heightened some of the guidelines on COVID-19 before he came later on and closed it down and placed a lockdown and some curfew hours. He said that anyone who will be found holding any gathering in a political nature or in any way whatsoever, notwithstanding their political status and position in the society and in this country, should be arrested. The following day, I saw Mukisa Kitui, I saw Musale Mudavadi, I saw Kalonzo Musyoka, I saw Wetangula in a funeral going against what the head of state said. The head of state did not talk of anything. And it is so interesting that he was in a few things has happened last week, in the course of last week. He was in the during the funeral of John Pombe Magufuli. And he congratulated John Pombe Magufuli for having run Tanzania and done development agendas without borrowing money from Here in Kenya, he goes to a local radio station and says we lose 2 billion per day.
2 billion per day ahead of state. And again, another research shows that Kenya borrows 3.6143 billion per day. So they borrow 3.6143 billion per day, and then they take 2 billion, and then they leave for the 50 million or 47 million of us 1.643 billion to share in a day. And then Abdullahi comes and says the president was very right. My brother, you should think how he was right. Keweli inaonekana wheelbarrow inazabeba machungwa, tusikatae hiyo. Now talking on Raila Ruto, inaonekana wheelbarrow inazabeba machungwa. I heard Purity said that no one can really win an election in this country when they are on their own. And let me tell you for a fact, Ruto doesn't need any endorsement. I can tell you this. Keweli, we differ in political ideas and stance and all that kind of stuff, but this one on this we share. Ruto does not need any endorsement. Raila does not need any endorsement. If we talk of someone who is naked today as we're speaking, it's not Raila, it's not Ruto, it's Uhuru Kenyatta who is naked. And that is why he is fumbling, looking for people to cover his nakedness. Replacing Raila, replacing Joho, as in you thinking that you're removing Raila's political outfits by woodwinking Joho and maybe putting the Cerelac babies together and all that kind of stuff. This is a guy who knows his political moves before you make them. And if you think that I'm lying, this is someone who went home all in the name of COVID-19 just to strategize and come back and strike on Uhuru. Now this lockdown is a platform for very many things to happen. You will all remember and you will all agree with me that in the first lockdown, it was supposed to be used to tame Ruto from political gatherings and church gatherings so that BBI could pass. And it did. Indeed, it passed in the county governments. This second lockdown comes at a pinnacle time when, first of all, Kenyans are not going for the jab. Kenyans are not going for the vaccination. And we all know Kenya is not run by our Kenyans. Even Uhuru Kenyatta himself is not running this country. This country is run by our colonial powers that are still controlling the few families, the families that we know, the people who own this nation. And for your information, each and every time they want to borrow money, they have to create a crisis. Now the second crisis is in Kenya, we have a third wave of COVID-19. We need more fundings. We need more money. Vaccine came from Russia the other day. The other one also came from the other country. The one that came from the other country has not even been, a statistic shows that out of 10 Kenyans, even none is willing to go for a jab. What did the president have to do? Yet they have invested their money in this jab. They want their money to come back. What do they have to do? They have to create a crisis. They have to hype it. They have to do a PR. They have to say that this one, we can't do away with, we can't go like this without a second lockdown. So this lockdown is first of all to make sure that Kenyans go for a jab. First of all, the president was very hesitant for going to be vaccinated. Why did he have to do it on full glare of camera? This is just to tell people, I've taken mine, now you can go. Biashara inafanya vibaya kwao. Hawataki kujua biashara yetu venye inafanya vibaya sisi kama mavijana and hustlers. Okay? So the second lockdown, first of all, is to, minimize movements of Raila Odinga as well, plus his battalion and Ruto, because the president has already put down his strategies on taming the two people. Politics in Kenya is all about interest in petrol. And already he has started hoodwinking the coastal region and the western region. But let me tell you something. Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Masika Wetangula, put Mukisa Kitui, bring in Alfred Mutua, bring in the current governor of Makueni, and then give them Daniel Nani, the son of Moi, Gideon Moi, add them Uhuru Kenyatta. All those people combined cannot defeat Ruto. Ruto will go to Dubai. The salt guy, the salt bay will give him nyama. Come back tomorrow, will defeat them. Saying that Raila Ruto coalition is not anywhere near possible is a lie. Why? 1 minute. Politics is you can't write something off.
in this. You can't. And I can tell you for a fact, and you can take this to the bank. It is much more easier for Raila to say Ruto tosha than to just sit down and watch Uhuru Kenyatta betraying him after using him as a rubber stamp to pass BBI. That's all I have. Okay, thank you for keeping time, Clinton. Brother Nelson. Francis, ni wewe unaongea ama ni nani ananiita? Yes, ni mimi. Una point ama una swali kwa Nelson? Nina point. Tumsikize Wangugu alafu useme point. Wangugu tafadhali. How is everybody? Hi. Okay, well, Nelson, Clinton, good to see you guys once again. I hope you guys had a fabulous week, and I hope you're keeping safe. Huh? I'll go straight to the point, and the Raila Ruto thing, I think where there is smoke, there is fire. I don't think that talk is just, there's something behind it. And I think when it comes to coalitions building, I think there is always some talk behind the talk. I remember when we used to have the Machozi Mondays and all the big, nobody really knows, or nobody knew back then that to the periphery, Ruto was Raila was talking to Uhuru. So I think these people normally have some back teams that normally really undergo really high, intense negotiations. And so I would never rule anything out. I think where it only gets tricky is when we think about Ruto now being a second time a deputy president. So we all know that he cannot be Raila's running mate. So it's gonna have to be Tinga to be the running mate. And I don't think any of us can really see that happening. But as far as them talking, I think there is some credence to that talk. And I think we just have to wait and see it materialize. I think, the next few months are gonna be very interesting to see where this goes. As far as the other coalition is concerned, I think those guys too gonna face their day. I mean, between Kalonzo, who is gonna be the flag bearer, who's gonna be the running mate. So it's also gonna be an interesting one to see. Now to the lockdowns, I think it's such a. I think it's gonna really be tough on people. Like somebody said over here, hotels and most of the institutions were just opening up, and now here we have another lockdown. I think it's really going to be difficult to a lot of people. And I'm not a huge fan of Uhuru Kenyatta, I'll say that off the bat, but I think he was in a hard place because I think he had to do something. I mean, people are dying right and left, and so he had to do something. I do disagree a little bit with Nelson, and I think as Kenyans sometimes we get to conspiratorial in a way. I don't see, I mean, to say that Uhuru is doing this to tame Raila, to tame Ruto, I think Uhuru has been able to tame Ruto by just getting his guys off the parliament and the Senate. So I don't think he needed to create a lockdown to tame these two guys. Even after 1 month, I think the lockdown is going to be for 1 month. So how long are you going to tame these two guys? We know when it comes to Raila and campaigning, he's a monster. When it comes to Ruto and campaigning, he's a monster as well. So I don't see how you put them in a box just for 1 month. I think the deaths were too many. And so I think the president had to do something. I don't think he did that in happiness, and I know people are suffering. I agree, Nelson. I think you said you're a fashion guy. So I understand the suffering, but I do think the lockdown was necessary. As somebody who's taken care of COVID patients over here in the US for quite a bit, I can tell you, this thing is no joke. When people start dying later, you have to do something to contain those deaths. And so in as much as it is difficult, it was necessary. Now, I think where it's going to get tricky to the Kenyan government is when people, because I mean, you can only do so much as far as preventing
people to do their thing. You know, Kamala, to the people who bring food to the city. You know, I think you can only do so much to stop them from doing their economic activities. So, and I don't know if the Kenyan government has enough money to caution people, you know, and especially like you guys said, the young people who are just coming off the universities, you know, what do you do for them? So I think it's really going to be a challenge for this government, but I don't think that they are doing it out of spite for Uhuru or for Ruto. I think it was necessary, but I think it is going to hurt, you know, people, but you had no choice. You know, I think life is too sacrosanct, and you can always rebuild an economy, but you cannot bring people back to life. I think over here, Donald Trump is still feeling the heat. People still claiming over here that people died because of his negligence. And I don't think Uhuru wanted to go down as the president who people died en masse because of a pandemic out of him not acting. So, and I think that's it for me. And thank you, guys. Yeah, thanks for being precise. Maybe I'll now go back to Francis Mwendwa. Francis, we were following order, so I did not ignore you in any way. It's okay, it's okay. Na kama umefeel vibaya naomba unisamehe. So Francis, tutakusikiza kwa dakika tano hivi, alafu nimeshukuru. Tutaendelea tena. Yeah. Kitu ya kwanza nataka kushukuru Nelson na Wagugu. You have made sense in your statements. Kile kingine nataka kuongelea ni kuhusu kuungana kwa Ruto na Raila. Mimi ni Francis Mwendwa. Jina yangu ya tatu ni Koril. I'm half caste. Wakalenjin and Akamba. And let me tell you guys, Kalenjins are not a joke. If you make an agreement with them, it's either you stick with it or you leave it. For one, if Raila betrayed Ruto, Ruto will never, and mark my words, will never trust Raila again, either politically or in any other way. That is one thing. Hata kama Raila atakuja kusema Ruto tosha, immediately after Ruto ameingia, if possible aingie, atamsahau Raila because of the betrayal. The other thing, if truly Uhuru has betrayed Ruto, Uhuru let asahau mambo ya Ruto kabisa. I assure you. For one, what I believe in, Ruto ameamua kwenda kama Lone Ranger mpaka mwisho na hataki kujua. And the surprisingly, lineup yake itakuwa na 3 options. Hao majamaa wamejiunga wakiwa 5, utaona 2 wametoroka wamuunge. That is one option. The other option, atachukua mwanamke akuwe deputy wake. Kuna possibility kubwa. Na akichukua agenda who is powerful in politics, my friend, hao majamaa wengine wataisha. Wanawake wanapiga kura na watasupport Ruto juu amechukua mwanamke. Na mtashangaa. Ile ya 3 is either Uhuru amefanya divide and rule ndio akuje kusupport Ruto mwisho. But I'm not seeing it. That is one thing. So there is a divide and rule kwa Uhuru. Ali divide, Ruto akatoka kwake, akachukua Raila. Saa hii Raila kuna moshi inatoka saa hii, dalili ya kwenda kando iko. Kwanza akapatwa na COVID, kwanza ajitoe kwanza kwa limelight. Hiyo ilikuwa anja. Me, have been in politics. And as I told you, I was a PA to one of politicians and I will not disclose him. Those are political games. Hata unaweza semekana umekuwa mgonjwa juu utaki hiyo story ya mwenzako, kwanza ujitoe mahali yuko ndio muende mjipange vingine. This is politics. Na kuna dalili ya kwamba Raila atakuja kusema kama Kibaki venye alisema Ruto tosha. Alisema
Kibaki tosha na ikakuwa, na kuna uwezekano ya kusema Ruto tosha, isipokuwa Ruto sioni mutrust sana. The other thing, these guys should be very keen about Ruto, nyinyi mkiwa club mnajivinjari. This guy meets people overnight, akijipanga kisiasa. Ruto communicates almost daily, countrywide, to every county with these guys. Anapewa ripoti nini, mtashangaa sana. By the beginning of the rallies, wakifungua, jamaa atakuwa na link ingine ya mtawaiona. Wacha bunge ivunjwe. Watu wengi wanaongopa mambo ya saa hii juu ya ukileta siasa ya kufuata Ruto unawekwa ndani, corruption. Hata hawa magavana mnaona wanasupport BBI, wanaogopa corruption. Wamefanya corruption mingi sana katika county levels. For example, uliona Mutua, mimi nakaa Machakos saizi. Mutua at the end, dakika ya mwisho alisema nini? Withdraw candidate yake. Kwa nini? There is something that pushed Mutua to withdraw behind the scene. You don't see eti aliambiwa na president ya withdraw ama nini. Aliambiwa, my friend, usipofanya hivi kesi zako tutafufua. Na unajua Mutua amekuwa akiepa Senate nini, haendi, ako hapa ni mjanja. So these are political games. But I assure you, Ruto is going as a lone ranger. Will form new team, new group. Hao wazee wote kina Kalonzo wamekuwa in politics. Hawezi kusupport mtu anataka kuwa kiongozi. Mudavadi the same. Wetangula the same. So these guys at the end of the day they will divide themselves. Kila mtu anataka akue top. Na Kalonzo kwanza hawezi kubali kuwa number 2. That is one thing. Mtu yenye anaweza kubali kuwa number 2 hapo ni Gideon Moi. Juu yeye ni mtu wa Serelak, alishikwa akawekwa kwa politics. Hajajijenga kipolitics kama Ruto. So possibility ya hii group imejiform, wataleta tu Kalonzo. Na Kalonzo will not be the president. The president will be the guys who will make him the president. There is two different things. A self-made president and an imposed president to the people. That is the difference. So ile ya mwisho nataka kusema, chama nataka kukombea vyama vya Kenya na Tanzania. Dakika hivyo vyama utavikompea kwa dakika moja tu. Hata hiyo ni mingi, namaliza sahi. CCM ya Tanzania wakitaka kuchagua kiongozi mwenye ataachiwa mamlaka, kuna ile board ambayo inakaa. Nilisikiza Kikwete akieleza vile walichukua majina 5 wakaenda kukaa kwa kamati, na kwa kamati bado watamchagulia deputy wake, na walichagua the best, and as you can see how they have performed. Miaka ile amekaa kwa uongozi pale Tanzania ni the same miaka ambayo Uhuru amekaa hapa Kenya, lakini mambo yale huyu amefanya ni mengi kuliko huyu wetu. Kwa nini? Jambo la kwanza, alipoingia alifanya nini? Alienda kwa treasury. Kutoka kwa treasury akalainisha Central Bank. Kulainisha Central Bank na kulainisha treasury inamaanisha nini? Corruption imeanza kupigwa vita. Ghost workers wenye walikuwa Central Bank na wenye walikuwa katika treasury akamaliza. From there akalainisha institutions zote, jambo ambayo Uhuru hakufanya. Kwa hivyo ukiingia kwa mamlaka, kwanza soma system. Hiyo system wenye ilikuwa ovyo, ondoa hiyo system. Weka system mpya. Kiongozi ni yeye umaliza corruption. Na anamaliza aje? Akionyesha yeye ana mtu wake wa kumbembeleza. Wale wanakula pesa anaweka ndani. Juu ni weye amewaweka hapo. Kwa hivyo kama ni minister ako na ubadilifu wa fedha, atolewe, alipe fedha akiwa ndani, vile Magufuli alikuwa anafanya. Kwa hivyo nikikompea president wetu ambaye aliingia the same time na Magufuli yako far much better kumuliko. Asanteni sana. Magufuli ni marehemu. Asante sana Francis kwa hoja yako. Sasa kwa sababu tumesikiza kila mtu na kuna Liz ndipo umefika saa hii.
Liz, Can I ask unaweza kuongea? Mwenda a question? Okay. Wangugu, ask your Jen question. pia. Mwendwa, you say clearly that Ruto will never trust Raila Odinga again. And now, in that same context, I would imagine he will never trust Uhuru Kenyatta again. So my question would be, so does that mean he would never work with either of them? And if he cannot work with either of them, can he really ever win the presidency without either of them? He might not win with either of them. That is one thing. But let me tell you, if we, the Kenyans, we make the president we want, not a president that we are imposed on, then we can change Kenya. It is not must for you to be a leader because someone has made you to be. You can be a leader through self-made. You should not wait until somebody supports you to get to cling on that seat. No. If you use the Kenyans, who are the voters, then you will get power. Uhuru was elected by the Kenyans. Raila, the same. So, what is so new? If you come with new formation without those guys supporting you, you are a Kenyan. So you should bring your own lineup. In the Kenyan of today, in the reality of today, I think you're talking about a perfect world, but in the reality of today, is that possible? May I say one thing? And God forbid, if Uhuru today dies, do you mean there is nobody who can lead Kenya? Is he the one to make people to be president? No way. If he is not there today, and that I've said God forbid, you mean Raila will make the other person to be the president? No, we Kenyans will make that person who we see is the best, the president. If Uhuru is gone, then we get another person. It's not must that Uhuru akona, no way. And that is the mentality we Kenyans have. Clinton. Yes. Allow me to come in, please, a little bit on Francis Mwendo's issue. Points, or rather. Nelson, I'm requesting. You have a question or you want to put across your point? I have a question to Mwendo. Yeah. Proceed. Mwendo, thank you. Mwendo, I can see his mic is muted. I don't know whether he's listening. Mwendo, if you really in this country, and Kiweli will tell you this, that our voting pattern does not go as per how we vote and as per how we want it. There is no day Kenyans have ever voted for a president they want and they have been given. So I think this one, just the same way what Google has said, you talking about Kenya in a perfect world. You kind of trying to give us an imagination of a utopia Kenya, which does not really exist in real sense. A utopia Kenya is something that exists in your mind and something that you visualize and you imagine, but it can't. Now, I wanted to ask you a question. What do you mean by saying that the presidency of Kalonzo, for example, is will be a presidency sponsored, meaning that he will just be a president by statue and maybe rubber stamp guy and maybe Njia. Are you trying to say that we've ever had a president who does not do things that are being dictated even right now as we're speaking? Because I think to my better understanding, we've never had a president who thinks for himself and who does things for himself, except Kibaki tried it a little bit. I think we have Ed Kibaki and he tried, and we can still other Kibakis to come. So for Underline me, the term tried. Yeah, tried, but he did better. And if we could have had another person who is not imposed, then we could have gotten the best president. I mean, now I can see a limelight of change in Kenya. If we, the people of Kenya, can support someone who is not. Maybe I was not specific.
Mwendwa, sorry, maybe I was not specific. Kibaki was not imposed in his first term. In the second term, Kibaki was Yes. imposed and sworn in at night. Do you know why? Obvious Kibaki, reasons. Thank you very much. Kibaki, Thank you very much, Kibaki was Mwendwa. imposed. No, let me answer. Kibaki was just imposed to be this in second term because of one thing: protecting of some of families. I don't want to mention issues here, families, but to protect their wealth and their self-interest in this country. And that is why, and that is the thing in Kenya. Kuna zile familia ambazo they have no interest of Kenyans at heart. Their interest is to protect their wealth. Their interest is to protect what they earned through corruption. Clinton, nataka kuongeza dakika 3 peke yake. Wacha niongeze dakika 3. Abdullahi, uko na swali ama point? Na point kidogo. Sawa, kwa dakika 2. Kitu kwanza, kuna ndugu yangu mwingine alikuwa amesema ya kwamba Jubilee imeisha. Wakati kwanza nilikuwa nimesikia kitu kwanza, Jubilee vile saa hii iko imara, zamani ilikuwa iko imara, maoni yangu. Na jambo lingine ambayo mimi nataka nieleze, hii mkusanyiko wa Mudavadi, Kalonzo, Wetangula, hiyo ndio serikali ambayo inakuja. Serikali ambayo itakuja 2022, hata sio 2022, mimi nafikiria kama 2020, maoni yangu mimi naona kama 2025, kwa sababu 2 years tunaona kuna corona, kuna shida. Mimi naona 2020 mpaka 2025 naona fasi kitu kwanza Rais Uhuru Kenyatta atazidi kuendelea kazi. Lakini jambo lingine ambayo mimi nataka niongeze, Kalonzo Raila Odinga hawezi ka support Ruto pamoja, wala Ruto hakuna ata support. Na Raila atakuja kusupport Kabogo ama mtu mwingine ambaye atatoka kwa Mount Kenya, kitu ambayo itakuja. Hii ni system ambayo imepangwa. Sasa ukoona Ruto ako upande ya Raila, usifikirie hapo kuna kitu hapo. Mimi naambianga mara nyingine mimi naonanga kwa Atole anasemanga huyo hata kwa ballot paper. Leo jambo ambaye sisi tunaamini kabisa. Wewe ukoona baba ameenda huko, baba kuchora kitu kingine. Ukoona Uhuru Kenyatta anaita kina Joho anafanya nini? Hapa anachora. Lakini maoni yangu mimi naambia ndugu Kenya, Abdullahi, naomba usiondoke kwa show. Kuna maswali kadha wa kadha ambayo mimi naambia Peter Kenneth. Mimi naona Raila atakuja kusema Peter Kenneth ama Kabogo. Na yule mtu atakuja kusupport. Tumekubali maoni yako Abdullahi, lakini we pia itabidi ungoje ujibu maswali tafadhali. Mimi niko tayari kujibu maswali, lakini naambianga watu vijana wangu, population ya Kenya ukiangalia ni Mount Kenya. Na watu wa Mount Kenya ni watu ambao akili sana kuliko watu wote. Mpaka sasa hawajajipanga. Hakuna lineup moja hata umesimama pamoja umeona kwa picha pamoja. Lakini hata unasimama pamoja wakimbiana Central, sio Western, kwa Kalonzo, wote wameanza kujipanga. Wapi Mount Kenya? Watu ambao tunategemea ambao wako na vote kuliko wote, almost 8 wako million nyuma ya votes. Ruto. Wako nyuma ya Ruto. Hakuna hiyo ni ndoto ndugu yangu. Hakuna siku Mkikuyu ataweza kupata Raila kura ama Ruto kura. Hiyo ni maoni. Mkikuyu ni mtu ambaye anafikiria kuanzia kitambo. Na Mkikuyu hakuna siku Mkikuyu atapiga kura. Okay, nani ana swali kwa ndugu yetu Abdullahi? Sisi wote. Sawa Gashiki. Tuseme dakika moja hivi alafu. Yeah. I want to tell my brother Abdi, acha nimuite Abdi ni Soten, that me from Central, hata nifanywe nini ama nifanywe nini, my support is for Ruto. And that how we shall vote. We shall vote as a block. There is no way
that anyone will be brought here to be imposed so that to punish Ruto. We shall do whatever Uhuru said, yangu 10 ya Ruto 10, and that is final. Hii ingine hata tukipiga kelele ama tufanye nini, I want to tell you and testify for you that we are behind Ruto completely. Mambo ya Peter Kenneth usituletee. Mambo ya Peter Kenneth usituletee hapa Mount Kenya. Yeah? Ndugu yangu, wewe kama umetoka Mount Kenya, hata ukisimama line, kura yako sisi hatuhesabu. Sisi tunajua kura yako iko kwa system. Sio wewe unapiga kura, wewe unaweza kusema Ruto lakini kura imeenda kwa Uhuru. Nyinyi inatakana mfikirie bana. Sio tu unadanganya Ruto. Sawa Abdullahi na Gashiki, sawa. Lakini Cyrus, naomba mimi pia nikuulize kitu moja tu. It needs a yes or no answer. If in case Raila na Ruto wafanye kazi pamoja, kuna uwezekano wa kuwa na lineups mbili, Raila Ruto ama Ruto Raila. Nyinyi kama watu wa Central mtakuwa wapi? Raila Ruto ama Ruto Raila? Hatutakuwa kwa any of that. Sasa mtakuwa mmeondoka kwa Ruto kabisa because of Raila. And that's why unaona sahi Uhuru Kenyatta anapata kuwa na mambo magumu kwa sababu ya Raila. So anywhere Raila is, no Kikuyu vote will go there. That is one thing. But Ruto ndiye anaongoza, Raila nyuma yake. Hiyo pia mnamnyima Ruto kura? Hapana, unless aseme Ruto tosha, hiyo iko sawa, lakini sio kusema tuwashikane. Hiyo hatutaki. Wameshikana ndio maana Raila amesema Ruto tosha. Sasa Ruto ndiye atakuwa rais. Mtapiga wapi kura? Lakini akisema Ruto tosha na hakuna kitu anataka kwa hiyo serikali ni sawa, lakini asikuje na conditions, hata moja. That is one thing. Hiyo kitu ingine, wacha niambie Abdi, wacha nikwambie kitu moja. President Uhuru and Ruto, they are not enemies. Na mtakuja kugundua hii kitu nasemaga kila wakati, hawa watu hata wakitofautiana na huku, these people behind the scene are completely different from the people we see kwa ma-TV na kwa ma-radio. At the end of the day, Uhuru anajua kadi zake vyenye anacheza, na mtu ambaye atafaidika at the end of the day with BBI or not is Ruto. Na hiyo ni kitu utakuja kuniambia, na tutaomba Mungu atuweke uhai na utakuja kuniambia hiyo kitu. Gashiki, ndugu yangu, kitu mimi najua, wacha namjibu ndugu yangu, kitu mimi najua, wewe kama kweli damu yako umetoka Mount Kenya na wewe ni ama wewe mtu Central, Ruto hata kuwa atawasaidia nyinyi. Ruto utakuja regret. Mkukuyu anajua Ruto kuanzia historia yake yote, na Raila mnamfahamu zaidi. Wewe uji kwa sababu gani Uhuru anasema hii mtu sio mzuri, hii mtu, na Uhuru ndio damu yenu nyinyi, mkipasuliwa hiyo damu inachora Uhuru ndani. Sasa kwa hivyo hapana, ukitaka kujua wewe mwenyewe unajua unasema hivyo tu, lakini wakati ile Uhuru atakuja kusema Central, anasema hatrere, ndio utakuja kusema kumbe Uhuru ni mtu ambaye anajua ukweli. Mimi najua. Kwa hivyo sawa, asanteni Cyrus. Kidogo tu, just 1 minute. Niambia Abdi, the same president alisema Kitabo, the only problem he has with the rules is not the rules, it is one man, Kimodo Kegoroki. Na hiyo akasema huyu mtu ni kitu baya na hawezi fanya kazi naye, sasa hivi wanafanya kazi naye. So when they are talking about politics na wanatukanana, wanasema maneno hapa wanarushiana maneno, we don't know at the end of the day what it will come to be hapo nyumaye. Kwa hivyo hata Uhuru mwenyewe ashaisema Raila ni kitu baya, Raila ni mtu mgoroki, hawezi fanyia watu kitu. Sasa hivi wanafanya kazi pamoja. So politics it is dynamic and it can change any time. So Cyrus, here you are, you saying that politics is dynamics and can change anytime. And here you are as well saying that if there is 2 lineups of Raila Ruto Raila, and you guys Kikuyus are not there in it. One question, one ask here. In fact, I have heard this for very number of times. The other day I also talked about it. Keweli can bear me a witness. People say we shall not. We will vote as a bloc. Cyrus as a person is speaking on behalf of all Central Kenya people. We shall. Who are these we? We as the voters.
I'm telling you, even this Cyrus, you only have one vote. Talk on behalf of your yes, vote. but I have other people that I lead. I know they are behind the deputy president. I'm a youth leader, and the other youth leaders that I listen to, the people who share the same ideas, they are saying the same thing. So what I'm sharing here, I'm sharing it with the confidence. The other day, Murada said that he's so confident that Uhuru will sign the ouster of Deputy Ruto. But when the letter went to to president, he declined because he don't want to bring crisis. He don't want to fight somebody he knows that he holds a very very critical position in this country, and that's why he told them Ruto is the deputy president, and the constitution of the party says that the deputy president will be the deputy leader of the party. So even though they try to fight Ruto, at the end of the day, they'll fight a losing battle. And even that one, I said last Saturday, but one. Okay, two quick ones. For Abdi, Clinton, thank you so much. Today you have brought a dynasty in this conversation. Abdi, you reason like them. You reason like them completely. In fact, you are them. Having said that, I'm not bringing any kind of class or whatever because I'm really against that. I don't want us to start identifying ourselves with hustler and dynasty, whatever. Having said that, Cyrus, you've said that you're a youth leader in Mount Kenya. I have an advice for you, please, my brother. If you're a youth leader in Mount Kenya, please just start dispelling and preaching the gospel of you people should stop this kind of thing called Raila phobia. It now makes sense. Somebody said last week that kids in central Nyanza, in central Kenya, when they don't eat, they're being told nitakuletea Raila na wanakula haraka sana. It depicts a lot of hatred. It depicts a lot of politics is not about being hating somebody passionately from the heart. And you can hate someone's ideologies, but you need not to hate the person. And it tells a lot in our fight against tribalism and our unity as a people and our growth as youths. You can't really tell us here on the show that you're a youth leader who says that anywhere where Raila is, unless akuje tu kama mfuasi na kama akikuwa kama hivi, you can't tell us that. You are degrading yourself as a youth leader, and you need to detest that, and you need to do away with that. Thank you. But Nelson, let me tell you one thing. Myself, I don't hate Raila. We only differ ideologically. The other thing about tribalism. What you presented was not ideological. I don't ideological. No, that is not it. I'm telling you about tribalism. About tribalism. Yeah? And Nelson, about tribalism, yes. It will never end. Because one thing, when Uhuru Kenyatta was in Sagana, he said nobody should come to ask for votes here in Central without coming through me. That means because he's the kingpin of Mount Kenya, nobody else should come to ask for votes freely. So because those votes belong to Mount Kenya. So the other thing, if you cannot go to Nyanza or Western without Raila. So tribalism politics will never end until when we shall allow everybody to do politics with democracy without saying that you must come to ask for votes through me. Let everybody, let Raila come to Central, let Ruto go to Western, let Joho come to Central, let Raila go to Coast without saying that hii ni bedroom yangu, ni lazima utumie mlango usitumie dirisha. Na president mwenyewe ndiye alisema hivyo. Kwa hivyo hii mambo ya tribalism saying we do things like a block, hiyo tunaongozwa tu na wale wako pale juu. Asante sana Cyrus na Nelson. Those were good points. Gaduma, do you have a question to them or you have your own point to make? I think Kewel was ahead of me. I have a question. Okay, Kewel. Is it a point of information, a point of may I know, or a point of what? Does it mean that Uhuru is trying to bring in a unity of
Raila Ruto to block the Mount Kenya vote at some point? Somebody to answer, because you can't just leave things open like that. Even And me, I think so. Silas has mentioned something key there, that either way of Raila Ruto, Raila, the Mount Kenya vote won't go to either of the faction. And I'm asking, does Uhuru front this unity for him to block the vote from Mount Kenya? So let me answer that first. Okay, what I can say, Kewel, from my Kisumu point of view, nikisimama pale Kisumu nikiangalia Mount Kenya, naweza nikasema kwamba enyewe tumekuwa tukisema Raila anashinda uchaguzi, wakichukua anashinda wanachukua, lakini ukiangalia vizuri the voting pattern, mimi huwa nashuku kama huwa tunashindwa tu kidogo alafu tunadanganywa tulishindwa tukanyang'anywa, ama hatujaishinda completely. Kwa sababu kama Mount Kenya peke yake ni kura milioni 8 na Homa Bay County ni 289,000, Kisumu County ni 300,000 votes. Uchukue ya Kisumu, Homa Bay na Migori kujafikia Kiambu County. Acha niachie hapo. Alafu huko Coast Raila patangi 100%, Kisii sio 100, huko kwingine pia sio 100. And at the end of the day anasema tumenyang'anywa. Unaelewa? So I always think Mount Kenya kama ni kweli wako na kura milioni 8, sisi kuna venye wanafanya hapo mahesabu chini ya meza, then enyewe they have a key role to play. Na wakiunganika na wale wa Rift Valley pia ni wengi kama milioni 2.5 ama milioni 3. Enyewe inakuanga noma, inakuanga mlima. So hatufai kulia sana. We have to look into this thing deeply. So Mount Kenya, what Uhuru is trying to do, Uhuru doesn't want Raila's presidency. If he has Raila like nobody else. Ruto is also problematic. Ruto was good, but he showed them what he can do before he was given the sword. You see? So that is where the problem is. Because Ruto telling these people that when I enter immediately, within 100 days of my government, I will have looked at the land policies. I don't know which reports that are still lying into State House. And that's what they don't want. So they said, okay, let us use you for the second term. Then we show you where you belong. Let us bring in Raila, because this is someone we can feed. Once you feed Raila, you feed Junet and John Mbadi in parliament, ODM will be quiet. And then the likes of Musalia will do nothing. Because even the MP for Musalia, I think, is from ODM party. So, when Uhuru is now finished with Raila, like the BBI, Raila told all Nyanza counties, in fact, Siaya, where Raila comes from, they were the first people to pass the BBI before reading it. Yeah, let me say so. Baba alisema tupitishe, let us make history by being the first county to pass the BBI. So they did it without reading. Now Uhuru said, yes, we needed these Raila counties to pass the BBI. We are done. Kibicho, kesho asubuhi amka na umshushe. Kibicho anaulizia, nitamshushia wapi? Popote tu. Hawataki kujua kama kuna stage hapo ama ameshushwa penye hakuna stage. Kibicho we mshushe, tusikize watasema nini. Walipiga kelele mpaka Junet akaenda Citizen akasema tunaenda ku raise funds za BBI. Kwa sababu Kibicho amekalia pesa. So Junet alikuwa waitisha rambe wa campaign for BBI. The same week tukasikiza kwamba Uhuru hataki referendum. Anataka hii kitu iende kwa bunge. Na hii referendum ndio Raila alikuwa anategea kuona ana uwezo gani dhidi ya Ruto. At the same time Ruto anawaambia, mimi siko kwa referendum. Na pia sisemi no na sisemi yes mpaka mrekebishe. So it means Raila was going to campaign alone. Na Raila alipewa wiki moja ya kucampaign for BBI. Na hiyo wiki alienda Turkana na Mombasa. Na vitu zote zenye alisema Turkana was against Uhuru Kenyatta. Nikauliza in this show, itakuwaje Uhuru amesimama kando ya Raila, they are campaigning for the BBI together. Raila akipewa mic anasema
BBI itarekebisha uwizi wa Jubilee government. Uhuru ako kando yake, wana kampeni ya BBI. BBI sijui itarekebisha maovu yote Jubilee wamekuwa wakifanya. Kiongozi wa Jubilee amesimama kando yake. Then upe kiongozi wa Jubilee Mike, eti wewe pia sema yako kuhusu BBI. Uhuru angesema nini? Eti mimi nawahakikishia hii BBI itarekebisha maovu yangu yote. Kwa hivyo mpitishe BBI. So it was not possible for these people to share a podium campaigning for BBI because they had absolutely different opinion about BBI. Kwetu sisi kama ODM, BBI was about William Ruto. Tumemtishia na impeachment from 2019, Uhuru haungi mkono. Tukasema tuingie 2020, bado amekataa kuunga mkono. Natuma tu Murathe anakuja kutuzomea hapa kwa Citizen TV. Tukaingia 2021 tuka lose up na impeachment ya Ruto. To concentrate sasa kwa BBI. Maybe akienda no referendum sasa Uhuru atamfukuza kabisa. But the sun from the mountain is very quiet. And Ruto is our problem. Huyu ndio mamba tunamuona, yani tunaona State House pale, lakini Ruto amesimama hapo katikati. And Ruto has a certain energy that Raila cannot match it at this moment. Ruto can go to Kisumu, hold a rally there, then in the next few minutes he's in Murang'a. He finishes the one for Murang'a and runs to Kajiado. The same day. I saw that in 2017, Ruto campaigning in Rift Valley, Central, on the very, very same day. And he has resources. To make matters worse, anakuambia wajinga waliisha Kenya. Na haelezi maana ya hiyo sentensi. Ungekuwa mwanafunzi ungemuuliza mwalimu, ukisema wajinga waliisha Kenya, unamaanisha nini? Anakuambia hivyo, anaweka full stop na anasonga mbele. Niliwaambia hapa last week, Joho alitoka handshake, kumit Raila after handshake akasema, baba hajatuelezea handshake ni nini, lakini ametuambia popote tukienda tumtusi William. Tuseme William ni mbaya. Alisema hiyo kitu Western Kenya. Atatuita baadaye sisi kama wafuasi wake, baba akisema left ni hivyo. So hiyo siku baba alisema handshake tumeamua ni tumtusi William Ruto. Na walifanya to perfection. Came the Kibra by election. Uhuru akasupport Raila, wakaona yenyewe. Hata kina Nelson walianza kuimbaimba hapa eti tuko na system. The next president is Raila Amolo Odinga. Now, wenye tulisema hivyo, we are seriously salivating for a coalition with brother William Ruto. Na huyu Ruto amekuwa mwizi since 2017, immediately after handshake. Sisi ODM tumemuita mwizi, mpaka Uhuru anaenda bunge anatuambia, kama una feel mtu ni mwizi, enda Karura Forest. Hatukuachia hapo. Tulimuita mwizi mpaka leo. Sasa leo, kuanzia last week ndio tumeona, Ruto si mwizi, na ukisema ni mwizi, tuoneshe ameiba nini. Na haya yote tunayasema kwa sababu tunamtaka. Amekuwa msichana mrembo na kila mtu anamuinda. Na huyu msichana asha make decision kwamba mimi naenda mpaka mwisho. Wewe place ulikuwa umehang, hiyo tawi imekatwa, umeanguka chini, umeumia kidogo, umejipanguza, unakuja kuambia mtu mwenye bado ako na energy ya kumaliza mbio, eti naomba ukatize yako, unipe hii energy niongeze kwa yangu na nisonge mbele. Which Ruto cannot do that. Jamaa ameinvest kwetu kama wananchi, ameinvest kwa viongozi, alafu namwambia sasa forget everything. Just support me for one term, which cannot come to pass. Cause kitu Uhuru anajaribu kufanya sahi, inahitaji mtu kama Ruto mwenye ataleta hiyo kichwa ngumu mpaka mwisho ndio watolewe. Lakini Ruto can decide to say Raila tosha. Raila aende aibiwe, aseme mimi naenda kwa handshake ingine. So Ruto lazima ufuate hiyo handshake yangu ama ukae kando. Na ni Ruto ataumia. Venye kina Kalonzo waliumia hapa chini wakati wa handshake. So I think nikimalizia Kikuyus, kina Cyrus, nimekuuliza swali but sijaridhika ukisema kwamba Ruto president, Raila deputy ama Raila in that coalition, Mount Kenya is a no to William Ruto.
Ukisema kwamba Raila as president, William Ruto pia kwa hiyo lineup, hakuna Mount Kenya votes to that coalition. Kama Ruto mnataka kuwe rais, sisi kama ODM tushamuunga mkono, tukasema William is our presidential candidate, whether kutakuwa na prime minister ama hakutakuwa na prime minister. Si mnataka kuwe rais, sisi pia tumewajoin kama Mount Kenya nyuma ya William, tukasema Ruto tosha. Mbona mnajitoa sasa? Just because of the name Raila. Raila yuko mbele, ni Ruto ako mbele. Clinton, if you can remember last third but one, nilisema hawa viongozi wote ni wanafiki. Hata hawa ambao wanaendesha mambo ya BBI, wenye wako mbele wanaongea mambo ya BBI sana, akina Kioni na hao wengine wakiongea huku silently wanasema sisi tunahitaji BBI, after that hatutaki Raila. And that is the true thing. Ikiwa viongozi wanasema hivyo, wenye tu wanamdanganya, what about us nini as voters? Na ndio maana nilikwambia if they try to fight Ruto with all ways, with all channels ya corruption, ya kufanya nini, waseme nini, wanataka kumtoa, it will come to an end because it will be a losing battle. Na nikwambia hiyo ukweli kabisa, na nikakwambia Uhuru and Ruto, they know how to play cards. They bring Baba on BBI. They told him, let us talk about BBI, let us not talk about 22. But Ruto, on the other hand, is all over the country seeking for 2022. Last time walikuwa kwa Citizen, aliulizwa swali akasema, we agreed with President Uhuru Kenyatta, my boss, my friend. Hiyo maneno ndio anatumiaga. Yeye ndiye ataacha legacy na itakuwa ya Uhuru legacy, haitakuwa ya Uhuru to legacy. So me, because I'm the one that is seeking votes 2022, ni lazima niende nitagatage vyenye alisema, na hiyo maneno ilitokana na president. Mimi naonaga at the end of the day, vile watu wanaona na huku nje ni kama Ruto na rais wako pamoja, watastuka sana kwa sababu wanajua ile mambo yote wanafanya wakiwa pamoja. Na ndio maana unaona hata akina Tuju wakijaribu namna gani waongee, at the end of the day mwenye kona final say ni president, na hiyo final say hawaipati. So all these things we are talking about, tutakuwa tukiongea kila wakati na tutakuja kujua ukweli wake very few months from now. Hii mambo ya lockdown imesimamisha rege, imekuwa pause. Kwa hivyo sioni referendum ikifanyika mwezi wa 6. Hiyo hata tukijaribu kufanya hesabu, the other possibility wanasema ati ni kupeleka uchaguzi mbele 24 ama 2025. Hiyo haiwezekani unless you amend the constitution. Constitution ni lazima itafuatwa, na constitution ikifuatwa referendum itafanyika, ni election itafanyika. Kuna strategy nilikuwa nimesikia inataka kufanyika. If unasema there are those efforts of president bring rules for Mount Kenya, it can be true. The other thing was Uhuru propose mtu ambaye atasimama hapa kama Kabogo ama mwingine ili aneutralize kura za Mkikuyu, kwa sababu akigawa kidogo Ruto hatapata. Hizo ndio strategy watu wanasema, but this one let us hope after a few months from now, kutoka hapo sasa mwezi wa 6 mwezi wa 7 ndio utaona true colors ya many leaders side yenye watakuwa. Clinton, anaongea. Clinton, I was gonna say this, huh? Yeah, Wangugu, then Josephat na Prince mtaongea. Yeah? I think all of us here, sijui kama even of us was there before 2002, when the former president Moi made his decision on Uhuru Kenyatta, and I've always thought about this najiulizanga. I don't know what machinations are going on. I think I can remember when Raila joined KANU and the LDP and all that. And I don't know. I wish I was there, or there's a documentary that can tell us about the intricacies of back then. Because nakaanga hapa nashindwaje najiuliza,
we talk about Raila, we talk about Kalonzo, we talk about, Raila. What about Uhuru? What about the Gideon Moi factor? Could it be that hizi vitu zote tunaona zinaendelea hapa? Uhuru has, unajua ile wewe unagoja hivi patapotea, unaangalia yeye anakaa hivi tu anaangalia, and he has an end result in mind, and that end result in mind, it might not include Ruto, it might not include Raila. None of us know that. So I think within the next few months, Uhuru can I think he's just taking us in circles, because a few months ago, I'm sure the QL watu wa Rift Valley walikuwa wanaangalia hii kitu inaenda kwa Ruto, there is no doubt in our mind, and then tukaanza kuangalia vitu vingine, unakaa hivi unasema what is going on here? So I myself nakaa hivi naangalia ninasema I really don't know what is in Uhuru's mind. I don't know what he's trying to achieve by all these things, whether it's the BBI, whether it's him, manana tunasikia Ruto anaongea na Raila, I don't know. I'm just throwing that out there, and then that's it. I will only speak after Prince and Josephat. Then I'll speak after you. So Josephat. Cyrus. Unmute. Clinton has muted his mic. Oh, sorry. Sorry. I'm now on. Unmute, okay. Josephat. I have no authority to unmute or mute somebody. Please, please. I have no authority. Yeah. So Josephat, can you unmute? I'm just a member like you. Prince, hold on. Prince, endelea. So, wait, kiasi Prince. Wangugu, when you bring the issue of 2002, with the little history that I know, yes, Raila went to Kanu with a mission of being endorsed. Saitoti was in Kanu as a vice president with a mission of being endorsed. Kalonzo was also there. Huyu Stephen ametoka mbali. Ni mjanja lakini ametoka mbali. So, all these people, Mudavadi too. All these people were looking at Moi saying Baba. Kitambo alikuwa anaitwa Baba. Tunaomba usaidizi wako tuchukue hii kitu. Nitakuwa mwaminifu na nitaendesha nchi. But Moi looked at all these people very well. The way Raila has played with this government, Saitoti alisema urafiki ni tofauti na siasa. Alafu Uhuru Kenyatta was very loyal, very weak, trusted by the president. Did he look at it, or was it there all along, or going back all the way from Kenyatta's time with him? Was it a predetermined? I think Moi could even have wished to leave this position to a fellow Kalenjin. But because he was avoiding that, he was to settle on George Saitoti, who was very much qualified. Yeah? Clinton, let me help you. But let me just finish a little bit. And then when he said Uhuru Tosha, he knew Raila, Saitoti, and Kalonzo would have backed Uhuru. But because all of them were waiting for endorsements, Raila pulled out, Saitoti pulled out, and all of them went into different directions. So we had like 3 serious presidential candidates. One for the deep state, Uhuru Kenyatta. We had Mwai Kibaki and Raila Odinga. Raila knew very well that he can either be number 2 or number 3. He did not even predict that Kibaki would have had an accident. You understand? He feared losing. That's why he said Kibaki Tosha. Obviously, he was not going to be the president. Here, we are in the same situation today, where Kalonzo, Weta, Mudavadi, na Gideon, wote wanataka endorsement. Na Uhuru ashasema vizuri, next president haizi akawa Mkikuyu, which is very right. Uhuru anamtaka Gideon. Na Gideon is very weak, just like Uhuru in 202. Kalenjin community has 2 candidates. One is very strong, like Kibaki in 202. One is very weak, like Uhuru in 202.
and Raila is still existing, what do you expect? Uhuru might mold the likes of how do we call Mudavadi into supporting Gideon, even though he's very weak. Then Raila will also look and say, okay, he has played me, and the Kalenjins have 2 presidential candidates, and and the president will have to come from the Kalenjin community, Ruto or Gideon. Raila will also say, Ruto tosha. So what I'm seeing, we are going to have 2 presidential candidates from the same community. Yeah. And obviously, Raila will support William and Kikuyus will run away. So we fear if they have the 8 million votes that they walk around showing people, then they might decide who the next president is. But if they don't have the 8, it is just a cooked number, then they will have to watch from the fence, like the likes of Mijikenda and the likes of Abdullahi. You understand? So we are waiting. If it is Gideon versus William, we go for William. And we beg for Kikuyus to support us on that. Yeah? I just wanted to help you a little bit. On Wangugu asked something about where was Uhuru Kenyatta. Just for your information, Wangugu. Yes, sir. Uhuru Kenyatta was nowhere. You asked a question about where was Uhuru Kenyatta when he was being introduced by Daniel Toroitich arap Moi. Uhuru Kenyatta was not even seen as anyone who could make sense to himself, not even to a community, not even to his family, the Kenyatta family. He was drinking in UK until when the former first lady Mama Ngina felt like my son is going to go into a waste, and he had to talk to the person with whom her husband left leadership unto, and Uhuru was brought back to the country together with his family. And Ngina, the current first lady, remained in UK out of a broken marriage, which was almost failing. And Moi had to find a way through which Uhuru Kenyatta would be inserted in our parliament. And if you remember, David, he was called who? The late yes, the late Makto was forced. He was forced and paid off to step down for Uhuru to come into the parliament as an appointed or nominated MP. Nominated MP. It was from there that Moi started making up Uhuru Kenyatta. So where was Uhuru? Uhuru was drinking in UK, then he was brought back to the country. And now he's the president. And now he's the president. Yes. Okay, let me continue. I can see people are still silent. So Wangugu mentioned something about Prince. Oh, Prince. Go ahead, Nelson. I think he's just getting ready. Go ahead, Nelson. Yes. I'm a just fata. Okay. Wangugu mentioned something about COVID-19 being real. Yes, to be honest, guys, it's real. Remember the last time when we were closing the show, I told you guys, let us be cautious, let us be keen and everything. But Wangugu, the statistic according to the Standard Nation papers just recently showed us something funny. That what is killing Kenyans? COVID-19, 2,092. Road accidents, 3,114. Stroke, 7,206. Heart diseases, 7,552 and 22. Malaria, 10,700. Birth trauma, 10,750. Low birth rate, low birth weight, 13,300. Pneumonia, 19,503. HIV, 20,097. Tuberculosis, 32,000. Cancer, 32,987. Diabetes and other diseases, 37,655. Do you really think we're fighting the right pandemic, having had those? I think that would be a simplistic way of looking at it, because first of all, COVID is killing people
who have those conditions that you are saying, you are quoting the numbers. You know, you're talking about diabetes. COVID is more likely to kill you if you have diabetes. COVID is more likely to kill you if you have heart disease. So almost now, I can almost guarantee you in Kenya, in terms of diagnostic, I don't think there have been a lot of people who have died of COVID that were never diagnosed. So, and I don't think we are shutting down because COVID is the number one killer. No, we are not there yet, but we do not want to get there either. That is why you come up with the mitigation factors like a lockdown. You're not closing because it's number one killer, but you don't want to get there either, sir. Just what? Fair enough. Yes. Talk. Unanipata? Yes, yeah. Okay. Na kusalamia. Mimi ni mara yangu ya kwanza kuingia, na wacha niingie tu siasa kidogo tu. Niulize tu swali moja. Saa hii Uhuru akisema huyu ndio mtu nitapea kiti, Wakenya watasema nini? Hiyo ni swali yangu. Huyu mtu gani? Can you be specific? Hello. Josephat Kitu, ni wewe unaongea ama nani? Wacha hiyo swali mimi nijibu. Ni Josephat anaongea ama nani? Yes. Ni Josephat Kitu. Abdullahi, mjibu kwa dakika 30 seconds hivi. Abdullahi. Wacha mimi, huyu jamaa ameuliza swali mzuri sana. Yule mtu Uhuru atasema tosha, ndio atakuwa rais wetu sisi sote. Asante sana Abdullahi. Kuna upinzani. Wewe. Asante sana Abdullahi. Ngoja dakika moja. Kituru malizia. Ni swali lake la kwanza, ngojea maswali mengine tafadhali Abdullahi. Kituru endelea. Ilikuwa moja tu. Ilikuwa ni moja tu. Prince tafadhali. Tunaweza tukakusikiza Prince. Nafikiria umefurahia na umepata majibu. Ili hao watu wote wajue kwamba yule Abdul tushakumalizia na tumesikiza jibu lako tafadhali. Sawa, asante. Abdul, asante sana. Prince. Abdul. Okay. Prince ni kama ako na shida ya sauti. Hawasikiki. Anaongea na over. Huyu ako kazi. Kewel. Naweza kuongea? Okay. Nimeitwa. Abdul. Abdullahi. You're from which county, my brother? From Mandera. Uko tu. Why are you guys laughing at Abdullahi? These guys are dynasty. Mandera bwana. Because he's listening like Mandela and Twale. My brother. Kitu kwanza, I am happy. Niko na furaha sana kuunga mkono serikali yetu ya Uhuru Kenyatta 100%, kwa sababu Uhuru Kenyatta mambo ya basi. Kitu kwanza, angalia mimi ni mtu wa biashara, kwa mfano nafanya kazi na yule mtu ambaye labda kwa mfano huyu rafiki yangu ananijengea mimi nyumba, na mimi labda ni mtu wa biashara. Sasa sisi wawili tukukua hasala, nani ataamrisha mtu afanye kazi? Kwa hivyo wezi yazo. Binadamu unatakana ulizane kitu moja. Kama kwa mfano Mwenyezi Mungu mwenyewe amenifanya mimi labda tajiri, labda amekufanya wewe maskini, na Mungu mwenyewe alishindwa kutufanya sisi wote tajiri pamoja, wewe binadamu utaweza? Kwa hivyo hiyo mambo ya tajiri, mambo ya maskini tuweke kando. Hiyo kitu ndio naangamiza Kenya. Wewe ni biashara unatetea wewe. Wewe ni biashara unatetea. Sio biashara. Sisi sote tunaongea hapa tuko karibu 6. Labda sisi sote tuko na duka. Labda tukongoja sisi sote tuko na duka. Sisi wote ni matajiri.
Nani atakuja kuuza? Nani atakuja kununua duka? Hiyo timisha kwamba economic ya Kenya yote itaanguka chini. Kwa hivyo mimi ningewaambia nyinyi, hata timu ya Ruto, hii mambo mnasemanga hasala haitasaidia mtu, kwa sababu hii hasala ni kitu ambaye ni kugawanya wa Kenya. Uhuru Ruto bila kubilunia, nyinyi wote mnatetea hapa, labda kuna mtu jana, nyinyi wote mnakaa hapa, labda kuna mtu jana hajakunywa chai, lakini Ruto anakunywa kahawa, anakunywa chochote anataka, nyumba analala ndani ni ghorofa, alafu anakuletea wewe wheelbarrow badala kuletea wewe chopa, alafu anakuja mbele yako anasema mimi ni kama nyinyi. Sasa wewe kweli Abdullahi wewe ameleta wheelbarrow. Akileta wheelbarrow wewe leta baiskeli. But we also Saidia know huyo that which Abdullah. Acha upuzi bwana. Sio upuzi. Hiyo ni anatuambia tena mimi ni kama nyinyi. Na mimi jana sijakunywa chai, yeye mkunywa chai. Sasa tutakuwa saizi moja vipi? Mwambie watu kutanganya sisi. Abdul, acha nikuulize swali moja. Hapana, Abdullahi, wewe unaishi Mandera. Na Mandera tunajua ni mahali kuko na ukame, yani kuko na ukame, kuna watu wanaumia. Wewe na uko hapo umesaidia wangapi wenye wanaumia hapo neighbor? Na ninajua hata maji ni shida. Na ni wewe umeuliza swali mzuri sana. Yeah. Last month niliweza kusaidia watu wengi sana, tukua group, tuliweza kuwapelekea maji, tuliweza kuwapelekea chakula. Hiyo yote ni hao wote ni watu ambao tumezaliwa pamoja. Kwa hivyo kusaidiana sio hoja, lakini mimi kama tajiri siwezi kusema mimi ni maskini, yote Mungu ataniadhibu. Takwacha mimi ni hasala na wewe sio hasala. Ndio maana tunasema tuinuane. The reason as to why we're having this conversation on this platform, one is to change the narrative. We can't have one person thinking for us. We can't have Uhuru Kenyatta thinking for us that if he says Kalonzo Musyoka to be our president, then he automatically becomes Kalonzo Musyoka kuna siku atakuwa president. Kalonzo Musyoka kuna siku atakuwa president. No problem. President atakuwa Gideon Moi, president atakuwa Gideon Moi na prime minister atakuwa Uhuru Kenyatta. This is not a family affair. Abdullahi, wacha nikwambie kitu moja. Wacha matajiri wanategemeana, lakini pia tunapaswa kuheshimiana kama Wakenya. Si lazima juwe ni tajiri utudisaidie wale wengine ati mwelekeo ule unataka tuende. Hapana. Francis lazima kidogo tutegemeane. Abdi, I was still making my point. Well, we agree with you on one thing, that uwezi kuwa unakaa Karen, uko na hoteli CBD 680, uko na nini, unapanda uko na farm ya kuku Southern Sudan, unaenda kuangalia kuku venye zinaendelea na private jet, mtoto wako ni ambassador, alafu mimi unakuja unaniambia mimi ni okay, fine. We should not be talking about classes. We should not be talking about the rich versus the poor. Yes, we know that a society cannot be a society where there is no haves and there is no have-not. We know that we don't have. But please don't remind me that I don't have to an extent that you just bring me a wheelbarrow. That is one. Two, Abdi, we are here. Actually, Keweli will tell you. That's why he's monitoring all our conversations, because he talks later and he normally talks with a lot of heavy pregnant points. We are here to change the narrative. We are here to say that enough is enough. Okay, we might be just here like the 4 of us or 10 of us. You don't know how many people are following from behind the scenes. You don't know how many people will watch it later on. You don't know how many people we will change their narrative and their reasoning and their thinking capacity politically. So Abdi, I feel like you're really reasoning like Duale when he was drunk with power of being the leader of majority. And you really need to change about that. And the truth is this, we need not to take these things literally, that when things are okay with me and then I'm rich, I'm doing business, I need poor people to come and buy. You also need the rich to come and buy from you. Having said that, Nelson, we need... Nelson, yes. Let me tell you one thing. Hata huyo Abdullahi yeye mwenyewe hakuzaliwa akiwa tajiri. Alianzia mahali. Kwa hivyo saa zile umekuwa tajiri, usimdharau yule yako pale chini. Usimdharau huyo.
Juu kuna siku Well, pia you see, atapanda. Francis, Mimi we sio agree with you on ngoja. that, but Abdullahi, we agree with you on that, Francis. But again, don't lie to us that Ruto coming to tell us that we are hustlers, then it means that he cares for us. Ruto has never ever, let me jog your memory in our country's politics. Kidogo tu. Way back in the year 1997, who did Ruto vote? 2002, who did he vote? 2007, who did he vote? System alikuwa 2013, anapiga who did he vote? Okay, Uhuru. 2013, who did he vote? 2017, who did he vote? All these people are dynasties. You have been supporting dynasties from when to now is when you're coming to tell us, oh, nimechangamka, nimerevuka. Hawa watu ni dynasties. Sisi ni have not. Look, I'm making my point. I'm still finishing. I'm finishing. I'm finishing. Wacha nikukatize kidogo nisisahau. Let me finish first of all. Okay. Now, ukitaka kutuambia baba ya Ruto hakujulikana, ni juu yake alilala ndio maana hakujulikana. Yeye hakulala akakuja akajulikana. Yeye sio dynasty, yeye ni mtu rich. Akitaka kutuuzia policies of which we can as well buy, let him sell his policies, but let us not remind us that we are poor to bring us wheelbarrows. Nelson, wacha nikwambie kitu moja. Ruto ni kweli alifanya kazi na hawa watu wote kuanzia Moi, akiwa youth ya Moi, akakuja akakuwa unajua alikuwa mtu wa mkono wa nani, Jirongo. Cyrus Jirongo. This guy, wacha nikwambie, ukitaka kuwa in power lazima uklik mahali utengeneze pesa ndio ukuwe in power. In Kenya hiyo ni kawaida. Kitu babake hakufanya. Kama una kitu yes, ndio hiyo. So huyu jamaa alikuwa anataka awe na power, asome hawa watu, ndio mwishowe akuje kurefusha wale wajinga kama sisi ambao hatuna kitu. Huenda atabandilisha mawazo ya watu, lakini ni ngumu kama una pesa Kenya kutoa tajiri katika mamlaka. Hiyo ni kitu moja nataka ujue. Anyway, I'm leaving, but I will just say that again, we should remember that COVID is real. We take precautions and all that in as much as they don't want to take them. Secondly, Francis Abdullahi Wangugu, I love the way Wangugu reasons. He has even I mean, challenge hapo kidogo, which I will come back with you with other more research, because when you're saying that all these people that have listed, COVID is killing them, all these deaths were single-handedly researched on. We need to change the narrative, and we are here to change the narrative. Abdullahi, we are here to change the narrative, and no one is deciding for us. Lakini wheelbarrow inaweza beba machungwa vizuri sana, na hapo ndio sasa wheelbarrow inapata kazi. Let us jog our minds and look at the coalition. Yes. Kabla hujaondoka, kwa mfano saa hii ni curfew imesemekana juzi, spokesman wa serikali ametangaza kwamba mpaka leo saa 2 ndio tunapata nafasi. Labda mimi nataka niende Eldoret, nikipanda wheelbarrow nitafika ngapi? Swali. That is a rhetoric question, because you know that wheelbarrow is not a piece of transport. Carol, can you kindly address, because let me say this. Carol, can you bring out the whole idea of the wheelbarrow again? Because you articulated that issue very well. Because our watu, they are being naive about the whole wheelbarrow narrative. It's not exactly. Nelson ametuambia hapa vizuri that we stop taking it to literary. And can you explain about the wheelbarrow narrative, what it means about helping people where they are, you know? I think exactly. As you say. Yes. As you say, yes. You see, this is an approach. This is an approach, basically an approach. Yeah.
You see, Jubilee, when they were coming in, they told us about, they enumerated all their concentration on making our economy into a double-digit state. And so, this thing of wheelbarrow is not something like kusema kwamba ni wheelbarrow enye itakuwa inapeanwa watu. It is, you remember when Kibaki came in, he told us what? Kazi lazima ifanyike. And later on he told us kazi iendelee. It's a mantra. It is a guiding force. It is something that we go by. So William Ruto is telling us that we need to have a working nation. A working nation whereby everybody in all levels of economies work. Whereby if you are employed in an office, you need to work. If you are a conductor in a matatu, you need to work. If you are somebody, wherever you are, work. So that kind of a wheelbarrow is just a symbolism of a working nation, whereby everybody must work. Hata kama wewe unakata mboga, kama wewe unakata nywele, kama wewe unauza hiyo vitu yenye hata kama unauza miadarati, so long as you're working. That is, basically it's all about working. We need a working nation. And a working nation is a rich nation, because at the end of the day, everybody takes home a bread. Everybody will pay taxes. All these things, ile yenye tunaenda kuomba pesa huko nje, will be having money within ourselves. So, and Ruto added it by saying it is a bottom-up approach, whereby we bring money closer by. You remember during Nyayo's time, though there were no lots of developments, but getting 1,000 bob was easier than when it was Kibaki's time. Remember when Uhuru came in 2012, the things whereby people had in mind was about a working nation. But when he came in, corruption ikaanza kuingilia kati, and people started relaxing because you could walk around and get money, do this and get money, because money was at loose. But what this guy is trying to tell us is like, you work hard, earn your clean money, and go back home, be full, take care of your family, and pay taxes, and the government will be in a paradigm of economy which is rolling from A to Z and from Z to A. So the wheelbarrow thing, Abdullahi, is not a thing of like mtu anapewa wheelbarrow literally, ati wewe kuchukua wheelbarrow enda fanya kazi ya wheelbarrow. It is not that. It is about working. Work. Hata kama wewe unavuka kwenda huko Kismayu kwenda kuleta makaa ukuje uuze hapo Mandera, so long as you do it legally and you are within the specs of the law, and you must work. Sawa sawa Abdullahi. So story ya kusema kwani wheelbarrow itakutoka Eldoret, my friend, which Abdullahi, country are you? Yeah? Abdullahi, wacha niseme kitu kimwerele. Kuna vile nimekuwa nikisikiza vile East African president wamegrow kutoka uongozini mpaka hatima yao mahali wapo. Jana nimekuwa nikisikiza hii ya Samia Suluhu. Samia Suluhu alianza na kujisomesha certificate, akapanda akawa na diploma, na ni yeye mwenyewe alikuwa anajisomesha, akapanda akaingia kama mkurugenzi wa NGO. Akiwa pale akajisomesha tena akakuwa na degree yeye mwenyewe, akapanda tena akapewa cheo cha ukurugenzi tena. After that akapata nafasi nyingine, akaingia katika uongozi wa Zanzibar, akachaguliwa kama minister pale Zanzibar. Akiwa Zanzibar akakuwa na interest, akakuwa MP. Akiwa MP akachaguliwa na Jakaya Kikwete kuwa minister. From there akachukuliwa tena na Kikwete akakuwa minister for 10 good years. Na ministry zote alikuwa anaziingia, hakuna ministry ashahamishwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anafanya kazi kwa bidii. Saa hizi ameachiwa yale mamlaka na Magufuli.
na hakuchaguliwa na Magufuli akuwe deputy wake. Kulikuwa na kikao maalum cha chama cha CCM ndio kikamchagua. Kwa nini? Kinaangalia historia yake na utendakazi wake kutoka saa zile alipoanzia kuwa mwanasiasa. Vile vile ukifuatia historia ya mtu kama Ruto, utaona amejikuza yeye mwenyewe kisiasa, amejipandisha. Na sasa hii sample ya movement yake ya wheelbarrow haimaanishi eti ni kudunisha watu. Hapana, haidunishi watu. Inamaanisha kuwa hiyo ndio mbinu ile ya chini kabisa ya transport, inatumika sana sana kwa village. Sijui kama ushaitumia wewe bwana Abdullahi. Na kama ndio ya chini, ndio tulikuwa tunatumia kubeba makaa, kubeba mahindi. Wakati wa soko, zile soko zetu zilikuwa karibu, tunapeleka pale sokoni. Kwa nini? Tunataka tujikimu kimaisha, tupate pesa, tupelekwe shule. Na ndio hiyo mode ilikuwa ya chini. Amaanishi kudunisha Wakenya, anawamaanisha aje tufanye kazi kama Wakenya, tujitegemee sisi wenyewe, tukuze uchumi wa nchi kutoka pale chini. Kama uko na wheelbarrow, ununue baiskeli, ufanye kazi tena. Ukiwa na ile baiskeli, ununue motorbike, ufanye kazi na ile motorbike, ununue Uber. Kutoka pale si utakuwa umejiinua kiuchumi kwako na umesomesha watoto. Ile mentality ni ile tunachukulia meaning ya kitu juu. Saa hii tuseme sample ya ODM si ni chungwa. Sasa tuanze kusema eti Raila anatuletea tukule chungwa. Hatukuli chungwa. Hiyo just a sample. Wheelbarrow ni sample. Wamechagua kama hiyo tu. Naomba nizungumze na Abdullahi kwa sekunde 15 tu. Abdullahi, ukituuliza kwamba utapanda wheelbarrow ufike Eldoret, lakini presidential candidate wako tukichungulia vizuri ni Gideon Moi. Sign ya party yake ni kuku. Unaweza panda kuku ufike Gideon anatoka wapi? Gideon anatoka Baringo. Utapanda kuku ufike Baringo na utakula chungwa. Kutoka hapo penye huko mpaka so kuna maswali mengine yanafaa kujibiwa na maswali. Ukituuliza utapanda wheelbarrow ufike Eldoret, nawe pia tutakuuliza utapanda kuku ufike Lake Bogoria ama wapi. So nadhani umeelezewa maana ya wheelbarrow ukaelewa. And in this platform we have different people with different ideologies, and that's why we also embrace your idea. Alafu phone yangu ilikuwa imeenda off ukisema kwamba we ni tajiri, alafu kuna venye umedunisha watu maskini pia. Na si kupenda kwetu tuwe maskini, na hata wewe si kupenda kwako uwe tajiri. Ni mapenzi ya Mungu. Na umezaliwa kwa kuta wewe ni tajiri. Sisi pia tumejikuta hapa na tunaendelea kupigania kila siku. Na tuna imani kwamba tutakufikia hivi karibuni. Na maybe tutakuwa mbele yako pia. So poleni sana guys for that short interaction. Kabla Clinton, mambo ya wacha niseme Abdullahi, from the point of my view, I doubt him. He's not a businessman. He is working for government. If I'm doubting, he's not a business person. Huyu ni mtu wa account. Huyu nikiangalia vizuri. Hata kesho niite nikuje nimtembelee mahali. Huyu ni minister wa account ya Madera bwana. Hata niite niende nitembee kwa biashara yake. Hata hiyo kitu ni zile za serikali. Hii ni imported. Kwanza hii ni imported my friend. Ya prison. Bana unacheza. Kitu kwanza mimi nafurahia leo. Kitu kwanza mimi nafurahia na mimi najua umetoka kwa 8.5 million votes. Na hiyo yote najua inaingia kwa box. Na hiyo yote itaingia kwa box moja. Na karibu tutakuja kunywa chai ndio. Unajua mtu ukifahamishwa kitu ni kitu muhimu sana. Kiongozi wenu ni mmoja. Baba yenu ni moja.
Kiongozi yetu ni mmoja, baba yetu. Basi kitu kwanza, sisi sote tuko hapa tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumshukuru rais wetu Uhuru Kenyatta, kwa sababu mimi in history sijawahi kuona president ambaye tunaweza kuzungumza hivi, president ambaye anaweza kutuacha sisi tuwe uhuru hivi, hatujawahi kuona. Kama tungekuwa wakati Moi, sisi zote tungekuwa ndani. Wakati Kenyatta zote tungekuwa ndani. Lakini hii jamaa kutoka Mount Kenya, mtu sio sisi tulipigia kura. Huyu jamaa sio sisi tulipigia kura. Huyu mtu Mungu ndio ameleta kura, Mungu ndio alifanya mpaka apate kura. Ni lazima hata tukimpinga yeye, lazima tumshukuru yeye, kwa sababu hatujawahi kuona rais mzuri kama yeye. Anatukanwa mtu kama Cyrus, mtu yake kila siku anatukanwa, ananyamaza. Hii watu ni watu wazuri sana kweli. Kama ingekuwa mtu mwingine huko kwetu rais, alafu utukane kila siku, ule mtu wa hii pesa si ya mama yako bwana. Watu wote wangetandikwa, lakini hii watu inaambia kana Cyrus, nawaambia Mungu awabariki nyinyi. Rais wenu sisi tunatukana kila siku, nyinyi mvumilie hivyo hivyo. Usiende kwanza. Wewe pia endelea kula county. Abdullahi, ngoja kwanza. Huyu ni comedian bwana. Abdullahi. Nataka nikujibu vitu kidogo. Wewe ni kama wale watu wanaitangwa psychophants. Where you are ni ule watu wa praise and worship, wa kutukuza na kuabudu. And I want to tell you the fact of the matter. What Uhuru is trying to do is what Moi did in 2002. Exactly. You're fronting somebody, and I really sympathize with Uhuru because he's fronting a weaker candidate. Maserelak, I will tell you for free. There's nowhere they are going. There's nowhere they are going. And Nelson, the race is between two guys if they refuse to work together. And that is Ruto and Raila. If they refuse to work together, those are the two guys we are watching in 2022 elections. It doesn't matter what Uhuru will do. It doesn't matter what the machinery is gonna employ as a government to front the federal coalition. It doesn't matter. Whatever he brings, it will be trounced. The entire world, the entire Kenya is watching these two fellas. That is Ruto and Raila. And take this to the bank. Omba nayo loan, nitakulipia hizo vitu zingine. And I want to tell you, if he fronts Musalia Mudavadi is just, a yes man. Ananga hiyo kitu ya, there's that thing of oomph. There's that, kitu inajiuza kwa soko. Ile kitu inaweka kwa soko na inajiuza peke yake. Without anything of a marketing strategy or anything of kupigwa rangi, inajiuza peke yake. Ni kama Toyota Firirida. Ukiweka tu kwa soko, inajiuza peke yake. Bring in Kalonzo. Kalonzo is just, is just another punda. Sorry to say, but I'm not tribal. He's just a punda. Huyo ukimfungia hapo utampata kesho hapo. Hata fikiria hata kukata kamba kwenda kukula watu. Same as Gideon, I will tell you that one now. Gideon, hiyo ni mzigo. I will tell you. Huyo ni mzigo ya hiyo punda ingine. He cannot be taken anywhere completely. Even in Rift Valley, Gideon can't say anything. I come from the region. Gideon cannot influence hata watoto wa standard 2 ati nitawaletea nyao and they trust him. They won't. Hata BP1. I will tell you point blank. There is nowhere the Serelak coalition is going. And Uhuru will just atakuwa amemalizana na kupromise hii majamaa kwamba nitawasupport. And take this to the bank before you go. It's either Raila or Ruto. If they work together, now the matrix changes completely. And I really fear for that. Because, and you cannot rule out, when there is a vote between a Kalenjin and a Kikuyu,
there is a win. When there is a vote, I mean, when there is a coalition between a Kalenjin and a Nyanza people and Western combined, there is a win. Or anywhere, the three, where the three are, there is where the government is, and that is, it will go back to 1997 when Nyayo brought in Uhuru and the rest of the guys. It went like that. In 2002, when Raila said Baki Tosha, it was like that. In 2007, when Kalenjins and the Western guys and the Luo guys came together, that vote was stolen. Point blank. Take that to the bank, do anything you want to say. That vote was stolen. Baba won that thing home and dry. And that is the 3 votes. In 2012, when Kalenjin and Kikuyu came together, point blank, it went together. In 2017, I don't know who won. I'm sorry, but then there was something that happened with Savas and the rest of the thing. But you cannot come and me that the Cerelac will beat the two fellas. It won't. So Abdullahi, wherever you are, comfortably this week, kunywa chai on my bill nipatia mpesa yako. But I will tell you candidly, Cerelac hakuna mali wanaenda. That is my submission to you. Yes. My brother, wacha nikujibu kidogo. Umesema mambo ya Gideon Moi. Si kura ya Rift Valley, tunataka kura ya Nick Salat na Gideon Moi pekee. Sasa hiyo kwa kitu. Nick Salat ni mbunge wa wapi? Nick Salat ni Secretary General wa KANU. Tunataka Nick Salat na Gideon Moi kura 2 pekee yake. Hata women repair tupatie kura 3 inatosha sisi. Abdullahi is acting like a tool. Abdullahi na Atwoli ni kitu moja. Abdullahi kitu kwanza sisi tunategemea ni kura ya Mount Kenya. Hawa watu wa Mount Kenya lazima sisi kama wakazi wa watu wa Gideon Moi tutenda kwao. Hawa watu wa Mount Kenya basi ni watu wa business people. Ni watu matajiri. Na hao matajiri ni watu ambao inatakana wachague mtu ambaye akiingia serikalini achunge mali yao. Ni lazima One second. I will tell you also for free. I would also tell you for free. The Mount Kenya vote for the first time is divided. That one, you need to understand that. Mount Kenya vote for 2022 is divided. It is between the hustlers of Mount Kenya and the dynasties of Mount Kenya. So no one should lie to you that Mount Kenya in 2022 will come as a block. Never. Continue with your submission. Mount Kenya bado haujadivide. Yule mtu sasa ambaye hapa ndugu yetu please. Huyu brother, mimi mwenyewe niko na 100% ya kwamba kura yake itaingia kwa Gideon Moi. Wacha tuzii watu wasidanganye. Mimi nawajua hii watu kwanza wanakala interest yao. Hii kina Moses Kuria, kina Lindi Njoro, kina Sujini ni wote. Mimi niko na hakika kura yao watafikiria, watasema sisi tuko na kibarua kidogo, tuko na gahawa na kati ya Gideon Moi na Ruto nani atachunga mali yao, na wote wakuja kusema Gideon Moi. Na hiyo kura 8.4 million hata mtu mwingine akisimama Mkukuyu hawezi kupata, kwa sababu hii watu sisi tunawafahamu kuanzia kitambo. Kwa hivyo wakikuja hapo kwa experience, wakikuja hapo kwa social media waseme Ruto tu, tunawafahamu hawa. Kwa hivyo mambo ya Kalenjin tuko na hakika ya kwamba kura tunataka kura kama 3, 4, 5, watu 5 tu. Hiyo ndio maoni yangu. Kwa hivyo mimi naambia uliza Mudavadi how it goes. Uliza Mudavadi how it goes. Hata deputy yake hakupata. Lakini wacha niwaambie Abdullahi, ulisikia Ruto akisema mtajua hamjui. Usifikiri ni mjinga, na kuna sentensi zake huwa amalizi. Ngoja nikuulize, juzi Uganda si ilifanywa kura? Hiyo iliibiwa wazi wewe. Ngoja, hivyo ndio tutakuja. Hivyo Uganda ni kama kweli Somalia. Abdullah is right. We are refusing to acknowledge kuna mamba
if you don't, hiyo mamba ni lazima ipuliwe first. If for Ruto and Raila to have a say, otherwise, hizo zote they'll be swallowed by the mamba, like in Uganda. We are refusing to acknowledge, but that is what will happen. That is what Abdullah is trying to tell you guys. We have to acknowledge kuna mamba. Hiyo mamba itatolewaje? If we don't remove the mamba, they will vote. Kutakuwa na campaign, kutakuwa na watu wengi. Ruto atapata, Raila atapata, but hiyo mamba itameza zote, and the system will put who they want to be in there. But the worst thing that Kenya can do, Kenya can do is to put Moi, Gideon Moi. His dad did so many crimes and he was not prosecuted. They should be quietly go and eat that money. They should never come back to power. That is the worst crime that they can do. Exactly. I have had people boasting how much money they were given by Moi. Where was he getting? Where was he making this money? And then we take his son and put him there. That should call for a revolution. Sasa mimi nauliza kitu moja. Hii mambo ya uzone, mambo ya ajabu ati Uhuru ama Raila na Ruto wameungana. Hapana. 2007 I remember tulikuwa tunaangalia tu tunakaa chini ya TV. Tunashangaa Raila alikuwa anaongoza Uhuru, alikuwa anaongoza Kibaki almost 3 million. Na Kibaki alikuwa 1 million. Tumeteswa siku kama 6-7. Baada ya siku 3 tukaomba bado kura ya Kiambu haikutoka. Kura ya huyu rafiki yangu haikutoka huko. Tarakanidi bado hajatoka. Sisi tunashangaa Raila amemeza na mamba. Kwa hivyo kitu kwanza kwa nini kura ya even just in 2018 once the votes were more than the people who voted, just the one which formed the present government. Didn't we say that the voter registration, the voter turnout was low, but the votes that were counted were more than the voter turnout? So unless we acknowledge kuna mamba, we should be speaking how do we kill the mamba in order to have a free and fair election. And second, someone is talking about Uhuru, Raila. Raila has no backing right now. Anawaluo peke yake. He does not have Kakamega. He does not have Luya vote. Hana watu wa nini. The Kamba, he doesn't have that. Nana watu wa the Mombasa people. He only has Luos right now. So he's really weak. The guy is a betrayer. How do you expect, my friend? Hiyo mamba haiwezi kauliwa. Hiyo mamba itakaa kwa. We have to educate our people. If we can use the TV to educate our people and know how much they are being taken advantage of. We need a leader who will tell us how they'll kill corruption. Number one, how do they kill? Not how they'll create jobs. How are they going to kill corruption? Are they going to pursue those corrupt people who have refused to pay? Like this case here, Kemsa, Somalia. In August, they arrested 4 health officers. Some were jailed for 20 years on top of returning the money that they already stole for COVID. How can Somalia be ahead of us in prosecuting wale watu waliiba pesa za COVID? They are in jail right now and they return the money. So some of this money, huyu mama anaitwa Elizabeth alikuwa na contract sijui ya bilioni ngapi na alikuwa anasema ati wa China hawajui. Do you know why she doesn't know them? Hizi pesa zilipotea, hizi donations zilipotea za Jack Ma. That is how it was symphonied in to clean it through her. Otherwise she has to explain how did those people get those products. Anasema hawajui majina, alikuwa na walipa cash in millions, in billions. That is, and that's part of it is some people in the government, and that's why they cannot be prosecuted. So our next leader has to be committed to corruption, taking care of corruption. If they are not, then we are choosing more of the same. Another Kenyatta, another Uhuru, another Moi to come and eat. So where do we benefit? Nilisema kwanza. Even Ruto has not talked how he will fight corruption. That is the thing that is ailing Kenyans today. Leo watu wanakufa because hata tuliambiwa NHIF cannot pay for COVID that the government brought into the country. They've locked down five counties, yet they have not asked
the flights from London to stop, the flights from UK to stop, the flights from South Africa to stop. There is a very bad strain of COVID coming from there, and it is more communicable. Now, what wanasema, somebody asked here, ati kwa nini why are they acting on COVID and not HIV and not cancer? Cancer is not communicable. COVID is very communicable. You can just go and infect everybody. You can't do that with I mean, like, you can't do that with all those other illnesses that were mentioned here. So we need to educate ourselves. We need to educate our communities in order that they can vote intelligently. And that's the problem. If Mama tunaweza uwa as the community, my sister. There is something, Abdullahi, let me tell you one thing. Yangu unataka kumaliza corruption. Kama unataka hiyo mambo ikufe, 2022 ikifika, rudisha Uhuru Kenyatta kwa mamlaka. Never. Kurudisha Uhuru Kenyatta kwa mamlaka. Never. Mimi najua hiyo corruption itaisha, kwa sababu Uhuru Kenyatta ile jambo anafanya sasa hii ni jambo ambayo sisi hatujai kuona kwa Kenya. Uhuru is incompetent. Why would we put him? Never. Uhuru is incompetent. Why should we put him back? He has no clue. What he's doing. Kama sahi in Nairobi, you know what he's trying? And a copy, he was, instead of putting Sonko in a position to help him, he felt jealous of him. Sasa anaanza kufanya what Sonko was doing at night. He's starting to come up in hospitals. He's taking the tricks from somebody. Akiona unafanya vizuri anakutoa, alafu anaanza kujifanya vile ulikuwa unafanya. We don't need someone like that. We need someone who is so sure of themselves. Exactly. Okay, well, let me submit something. Please, Clinton. Yes, thank you for this opportunity, man. Wajua sasa nataka nilale, lakini nataka kusema kitu moja tu. Nilianza kwa kusema kwamba mambo na COVID is real. Kama haijafika kwenu, shukuru Mungu. And the government can stop COVID by putting people into lockdown. It doesn't matter how we are gonna suffer when we are in lockdown. Lakini hiyo ndio dawa yake haijapatikana. Lakini lazima tutakaa nyumbani, tutasanitize, tutafanya kila kitu ambacho kinahitajika ndio tuweze kulimit msambao wa COVID. So Uhuru akitupeleka lockdown, yes, anaweza kuwa amekosea tukizingatia mbinu ambazo ametumia kutupeleka lockdown. Kwa mfano, akitangaza tu siku moja eti lockdown inaanza kesho, angepea wa Kenya time aseme ikifika March tarehe 15 tutafunga nchi, ama kuna uwezekano tutafunga nchi. Wale wa kutravel kutoka Nairobi kwenda majuu wange travel mapema, hata bila kujazwa kwa gari, mara gari imejaa, watu wenye wako na COVID wako ndani, wenye hawana pia wako pale. So angesema mapema eti 1 week before, 1 month before, that in such and such a time I will have to lock down the country. Another thing about the same COVID-19, what you can do as Kenyans, wale wenye tuko Kisumu, hizo places hazijakuwa locked down, continue following the guidelines, kwa sababu ukishikwa na COVID ndio utajua iko. Maybe wengine tunaona tu kwa TV na tunasema gai, hii kitu hata haiko, ama iko huko kwingine kwa wazungu. Mimi hapa siku hizi naishi karibu na barabara. Ukifuatilia ambulance imelia hapa saa hii. Hapa chini kuna mtu ako na COVID. Maybe amekufa ama ako karibu kufa. Ambulance itakuja imchukue, na ambulance za hao wasee ziko na madaktari ndani. Wanakuja kwa mlango yako, wanakubeba, wanakuweka kwa ambulance, unatibiwa hapo kwanza, ndipo mnaanza safari ya kwenda hosi. So ukifuatilia vizuri unakuta jamaa alishakufa, ambulance inampeleka moja kwa moja mpaka to the nearest cemetery. Anazikwa hapo na mambo yake kuisha, kwa sababu ni COVID-19. So it's very painful, like wenye mko abroad, mkufie huko abroad, hakuna mbinu ya kuwapeleka nyumbani kwa sababu ulishindwa kufuata guidelines zenye zimewekwa na serikali. Kama US ndio wanatamani waende lockdown, Germany tuko lockdown,
What about Kenya? Tunataka government watu feed kwa lockdown. You cannot disobey. Kama saa hii usiku, enda watch mpira, ukutane huko na COVID, Uhuru atakuwa amelala kwa sababu alishatoa masharti. So wakati utakuwa unaumia, itakuwa ni wewe peke yako, lakini Uhuru na serikali yake watakuwa wanasema tulishaweka watu lockdown, therefore we don't care what they do at night. So let us adhere to all these protocols. Ni kwa muda tu, wiki 3, mwezi moja, alafu maybe watafungua tena na tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Lakini usipofuata maagizo haya, mwenzangu, na kuhakikishia utaumia tena sana. Sisi kwa mfano kiasi tu madam, kwa mfano hapa tunapoishi kuna nyumba ingine hapa chini tunafanyanga party, tunaita party after party. Kama ni sigara watu huvuta sigara moja, watu wanaipangia line. I don't smoke watu wanapanga hivi line ina sako, unavuta moja unapea mwenzako next, kufika kwa yule mtu wa mwisho hiyo sigara inaingizwa kwa dustbin. Hizo ndizo sherehe wazungu hufanya. Ama watu huenda swimming na wanajishika ina sako, ndipo wanaruka kwa maji at the same time. So nakuta mtu kama mimi niende nao, mmoja anipe COVID, wale atakufa tu hivi azikwe hapa saa hii. Unaelewa? Mimi waanze mpango, Clinton wewe ni Mkenya tukupeleke wapi, mamangu hana uwezo. So inabidi I have to stay inside for me to help my life. Kulikuwa na show ingine hapa, haikuwa ya Mutembei, when COVID was starting last year March. Nikaingia kwa hiyo show nikasema the only solution ni lockdown. Nilitusiwa mpaka mwenye alikuwa anaendesha show akanitoa, akaniblock. Then after some time Uhuru akaweka lockdown. Yeah. So COVID is real, man. We have to try and do something. Mimi hapo nimeona, nimechungulia, and COVID pia unaweza kuwa uko nayo lakini ujui. Kwa mfano mimi na kierere yangu ya kuwatch ball kwa stadium juu nimekuja Europe, kama fan wa Man City nikajipeleka kwa game ya City na Real Madrid. Na nilitoka tu hapa na beshte ako na gari, tukabebwa. Kufika huko beshte ako na COVID, mi pia niko nayo. So kuamka siku moja on a Saturday, nikakuta sina nguvu, joints zangu hazifanyi. Nikapiga hapa nduru, jirani akakuja, nikamuuliza, mbona mwili wangu haiko? Imeenda wapi? Kuja kupimwa nikaambiwa hii kitu ilikushinda kitambo and you have to quarantine for 1 week. And I survived. So I said, no, I did not expect to get this thing where I went. But immediately we came back from Spain that time. Tukachapwa lockdown, kila kitu kikawa shwari. So kama wengi wenu wenye mko Nairobi, fata maagizo, you gonna survive. Kaa nyumbani, sanitize, vaa mask yako, and I think everything is gonna be fine. For me, I want Uhuru to lock down like, I'm sorry to say this, the whole country for maybe 1 week, 2 weeks, or even 1 month, so that we can see that after 1 month, wale wenye walikuwa na corona sana, wale wakufa wamekufa within this 1 month. Wale wenye wako nao, wenye wamelemewa wanataka oxygen, wametolewa nyumbani, wamepelekwa hospitalini, wamepona, wengine wamekufa. So after hii 1 month, afungue sasa, tuone where are we after all this has happened. Kuliko niko nayo, lakini I have to hustle for my kids. Nimeenda nikaambukiza Francis na Bernard. Bernard ndio huyo ameenda kaambukiza mwingine huko, because we are looking for food. We can suffer for 2 weeks, 3 weeks, or even 1 month, but we can defeat this thing. You understand? Kwa sababu vaccination hakuna mwenye anaiamini. Hapa kwetu we were to be vaccinated last week. Alafu kuna mtoto alivaccinatiwa, damu ikaganda kwa mwili. Wakasema stop it. Nani atajipeleka kwa hiyo vaccination? So I have to wait. Niwaambie wazungu, malizeni kwanza nichungulie. Nikiona nikupoa nitajileta. So as you avoid vaccination, unangojea time yako. Stop. Mimi naye na sanitize, nafanya vitu zangu. Nancy, niulize swali.
Bernard, tusikie your voice. Clinton, please. Clinton, how are you? And Carwell, good to see you guys. Good to see you, Nancy. Hi, bwana Clinton, I'm gonna ask you about. Unanisikia? I wanted to hear Bernard first. Can you hear me? Yes, I can hear you, Yeah, Nancy. Nataka kuuliza Okay. Clinton, uko Germany? Clinton, did you say you're in Germany? Yes. Hiyo ni mzinga ama? And you're actually telling people Kenya that you fear the vaccination and you're telling them to wait and watch. Yes, Nancy, I've said that I don't fear vaccination, but Clinton, according to what I saw question. here, sina kujibu ama uniski? Are you getting me? Kuna mtu ananisikiza kweli ama Net yake iko na shida. Net yake iko na shida. Okay, pengine anatusikiza background. Amenijibu eti naambia watu eti naogopa vaccination. Nikisema mwili ni wangu pia itaonekana niko rude. Lakini nimekosa neno la kutumia hapo. Ushasema already. Na nimeomba msamaha ina wait so. So kama huyu mtoto mwili wake damu ilisimama ikaganda. Spain, France, Germany na Italy wakasema let us pause hiyo AstraZeneca tufanye uchunguzi. Mimi nina haraka gani nijipeleke pale mwili wangu ugande kama ya yule mtoto alafu niambiwe we umekufa? Si ningoje wafanye hiyo utafiti, wakirejesha vaccination waseme Clinton sasa tumekufikia. Nitawaambia okay, mshafanya utafiti sasa iko sawa, nitawapa mkono wanidumu. Lakini sasa hiyo utafiti yao haijaisha my friend, hata nifanyie appointment kesho nitakuwa busy. Mwili ni wangu bana, I have to control this. Yeah. Kuna mwingine ana swali, Abdullahi? Nilikuwa nauliza hiyo vaccine sasa, kwa maoni yako ni mzuri ama ni mbaya? Si kwa maoni yangu. Wanasema mwili uliganda, damu ukasimama. Wakasimamisha vaccination within Italy, Germany na sijui country gani ya tatu. Eti wanafanya utafiti. Wamalize utafiti. Wamalize utafiti. Wakiresume, nitaresume nao hata mimi. Yes. Clinton sasa kitu iko. Clinton vaccine, stop. Your vaccine iko sawa. Stop giving people misinformation. Hiyo vaccine iko sawa. Kenya tunaamini kwa sababu tunaamini rais wetu ndio amekuwa mfano kwetu. Kama rais wetu mwenyewe amejitokeza akajidunga, mtoto yangu, watoto wadogo, hata kuku, hata kila kitu ambaye kuna hiyo ugonjwa tunadunga. Kwa sababu sawa. Nancy, naomba uniulize swali ndio nitoke Nancy. Kuna kitu ulikuwa unaniambia. Abdullahi, uko serious? Nancy, niulize swali alafu nitoke. All of guys. Wacha nikwambie, Nancy, I just want to swali. correct what you've said. What you've said is not correct. And it's No, I'm not asking you a question. I want to correct the misinformation you've given. At the moment, in the United Kingdom, in America, and everywhere, watoto hawadungu shindano. It has not been approved for children to be vaccinated. As somebody who has suffered from COVID severely, almost to my deathbed, I've had my injection, and I can tell you guys, it's better to be vaccinated rather than staying without vaccination. Hapa UK, 30 million of us have been vaccinated. Ile siku nilidungwa shindano, I just got a bit of flu and I felt a bit of tired. All I can say, msidungwe hiyo shindano ya kutoka Russia, mdungwe AstraZeneca au Pfizer. Wazungu hapa, they've tried it, they've all taken it. And Clinton, please, wacha wa Kenya wapate shindano ili economy ifunguliwe Kenya.
because we Excellent. know that people live hand to mouth. And I heard you saying that you wanted Uhuru to lock down the country. Uhuru can lock down the country, but he also has to think about the poor. Watu wale hawana chakula. Na apatia watu enough notice. Watu wa travel, like tonight I've heard there is an accident that has happened. I don't know along which road. It is because he does things haphazardly. There is no planning. We support him to lock the country like everywhere else, lakini apatie watu enough notice na mobilize support for those people who cannot even afford chakula. Lakini haezi tu funga, na hata huko Germany ukifungiwa, I'm sure there is a check that is dropped by your door to feed your kids for a week or two. So watu wa Kenya mdungo shindano, mimi nimedungwa na sijakufa na niko poa. Uhuru has wrong advisors. Nancy. Sister Nancy, mimi sijasema eti wa Kenya wasidungwe sindano. Tunaelewana? Sijasema wa Kenya wasidungwe sindano. Lakini nimesema kwamba hata wewe unajua vizuri, Germany, Italy na sijui ilikuwa France walisimamisha vaccination and they gave the reasons as to why they did that. But out of Maybe from tomorrow we will be vaccinated again, but ilikuwa imesimamishwa with reasons. Hata Denmark ilikuwa ndani. Let me ask you Clinton, wacha niulize Nancy swali. Let me ask you a question. Yeah. Okay. Nancy, kulingana nawe, mtoto ni wa miaka ngapi? Kutoka miaka ngapi hadi miaka ngapi? Sasa hapa UK, I can only talk about UK because that's where I am. Na niko na watoto wawili, a 15-year-old and a 7-year-old. In the UK, what they've said, the studies have not been clear enough to show they can start vaccinating children. The vaccine at the moment, as the UK vaccination committee stands, no child who is below 18 can be vaccinated. No, 19 can be vaccinated. Kwa hivyo wana vaccinate 19 going upwards. So in the UK, touchwood, I hear some people saying America is vaccinating 15-year-olds, but as of yesterday, I read a brief in America saying they've stopped vaccinating children. Kwa hivyo msidunge watoto shindano mpaka waanze huku walianza shindano. You guys grown up they have stopped, but they were vaccinating. AstraZeneca is safe. No, but let me ask you, you vaccinate 37 million people and 37 people get a reaction. How can you explain that to me? They vaccinated 37 million, 37 got an coagulation effect. Do you really think that is enough? It was just political game because Europe is trying to fight with the UK in regards to the way the vaccine has been handled. There was, and if you look at their brief from the leader of the European Union, Van der Leyen, you can see it was just malice because the UK managed to fund all the vaccines and now they vaccinated more people than anywhere. It's more politics than the side effects of injection, because when all these countries stopped, the UK never stopped vaccinating their people. So in as much as you are reading politics, in this, the fact is that children were being vaccinated just like old men and women. Exactly. And now that children reacted, these three countries poised, wakasema acha tufanye uchunguzi yetu, kama hiyo vaccination ni mbaya tuiachie hapo. Sasa walikuwa wameenda kufanya investigation. Kesho wabunge wao watakutana. Kama wataamua kuanzia kesho tuende tupange line tukue vaccinated, tutaenda, kwa sababu ile ubaya watakuwa wameitoa. You understand? But the countries walisema hii kitu imereact. Hata kama ilireact na watoto wawili, uwezi ngojea ireact na watoto 100 ndipo useme ni mbaya. Kama ni watoto wawili walireact, simamisha, rudi kwa lab, rekebisha kosa, alafu lete vaccination, uendelee na kazi. But Clinton nimekuambia, in the United Kingdom, from the word go up to now,
The body that controls the vaccines has not allowed any child who lives in the United Kingdom, either Scotland or wherever, to be vaccinated, because the evidence of vaccinating children has not been released by the body. So I'm saying I'm not for vaccinating children. I am for all of us. We had 30 million being vaccinated, 15, I think was 17.5 million adult in the UK has had the first and the second AstraZeneca vaccination. And majority of people here, they're fine. And we did like a Zoom meeting with the Kenyan community, and many people who've been vaccinated, because there were a lot of rumors, don't go for the vaccine, or they're vaccinating Black people with different vaccine and white people with another. There's nothing like that. It's all propaganda. People here, we've gone in droves. We've been vaccinated. From next week, we'll be back to work. We've been in lockdown for a whole 12 months. It's a long time. We're eager to go out there. So we've all taken the vaccine. And guys, please, if you're offered the AstraZeneca, it's safe. I can assure you. Bernard. Unmute, Bernard. Unmute, yes. Hatukusikii. Volume kwa simu yako or your computer. Check your volume, Bernard. There's a problem. There's a problem with your mic, Bernard. We can't hear you. Bernard. My goodness, we can't hear you. Bernard. All right, fine. Julius Limumba, can you take on, Honorable? Hello, guys. Hello. Yeah, wapi Clinton? Clinton amepotea akaenda wapi? Clinton yako ile kweli? Tutamwakilisha. Nilikuwa nataka tu, nimemsikiza tu vizuri sana, but nilikuwa nataka kumwambia hiyo maneno ya AstraZeneca iko sawa, hata yeye assistant yangu anasema kutoka Russia iko sawa, saa hii iko kwa mwili. Nimemaliza miaka mwezi 2 niko sawa. Unaona kama niko sawa, sina shida yote. Naona. Sasa naona vaccinated iko sawa. Sioni shida yote iko nayo. Kama watu wengine ina react tu ni kidogo tu ina react. Maybe uko na ugonjwa mwingine kwa mwili, maybe your immunity iko chini sana, so inaweza react, but iwezi react sana mpaka mtu maybe akufe. Sijaona mwenye amekufa kama amedungwa sindano mimi. Wenye tumedungwa naona tuko sawa. Naona sister yangu hapa na siako sawa, si amedungwa hata yeye. So wacha watu wakuwe vaccinated Kenya, kila mtu. Hiyo maneno ya lockdown uhuru waachane nayo. Unajua kila mtu akikuwa vaccinated itakuwa safe. Unaona? So saa hii watu hata hiyo dawa tunasema wakuwe vaccinated wote hakuna. Sijui kama itaweza iko ya kutosha watu wakuwe vaccinated. Sasa wenye tuka hapa kwa Mwarabu anasema kila mtu akuwe vaccinated. Unaona? Sasa tuko karibu kumaliza watu karibu wote. Unaona? So maneno ya dawa iko sawa, haina shida yote. Mtu asikudanganye eti dawa ukidungwa inafanya nini? Inalia kitu kidogo, maybe utakuwa wiki kidogo. Kichwa pains kidogo, but ile kama maybe uende chini kabisa. Maybe mtoto huyo mtoto mwenye amesema ililia kitu kidogo kwake. Maybe mtoto alikuwa mgonjwa. Hatuwezi jua na hakuna ripoti yenye imetoka ituambie huyo mtoto alikuwa na shida gani. Unaona? I think hiyo ndio ningeambia watu mwenye ako Kenya saa hii, wacha tu akuwe vaccinated na achitolee tu. Kila tu kuwe vaccinated ukuwe safe. Yeah. All right. Thank you so much. Wait kidogo Francis. Naona demand hapo kwa comments, watu wanasema Kitura ongee kuhusu hii maneno ya COVID. Kitur, take over bro. Okay, sema. Okay, vile mimi naona watu wamesema, lakini
hapa Kenya wakubwa wamesema tunaanzia juu, ama madaktari, tukuche walimu. Sijui sasa sisi watu wenye wako chini tutaweza pata ama hatuwezi pata, juu tuko ground. Kewel, naweza ongea sasa. Unajua Kitur, Yes. you Yeah. know the most disappointing thing about Uhuru's government for me, Yes. when it comes to It's the for- vaccination, It's there for the has rich. been a failure on the implementation part, because they had 1 million jabs delivered in Kenya in, I think, his last month. They've only given 40,000 vaccines. Those vaccines can only be preserved for a certain amount of time. So if they do not plan very well, wamesema watapatia walimu, madaktari. From the Mutahi Kagwe yesterday, he told us a lot of doctors and nurses, they're hesitating to have the vaccine. So my question was, why are you telling the wananchi wamekataa? Why don't you go to the next step ya kupatia hao watu wetu wazee? You know, from wale wanakufa zaidi ni kutoka 58 and above. Waseme, Yes. sisi vaccine tumefungua vaccine center here and there and there. Wale wamekataa wachana na, hata hapa kuna watu walikataa. Serikali iliachana na wao. They went to the next level. So kwa nini they're not offering the vaccine to everybody in open centers? Because hizo vaccines zililetwa Kenya within the next 3 weeks. If they cannot use them, they'll have to dispose them. So ni ujinga mwingi sana wako nayo. So let them start mobilizing the vaccination for people to be vaccinated. Whoever wants, forget about those who don't want. Watakuja baadaye wakiona wengi wamekubali. Okay, fine. Thank you so much. I want Mwendwa to speak. Yes. Alafu Abdullahi. Let me tell you one thing, Keweli. There is a lot of problem in Kenya, especially when it comes in vaccination. Hii lockdown iliwekwa, mi ningeulizwa mwenye alikuwa na advise president, akiweka hii lockdown for the 5 counties, actually ange include kwanza those 5 counties hizo zimewekewa lockdown, wakuwe vaccinated wote kwanza, regardless of the position you are in, whether you are a teacher, whether you are what, kila mtu apate vaccine, because those are the prone areas where the COVID is high. Hiyo ndio ningeomba tu Uhuru afanye, lakini shida ile iko katika system ya Kenya. Everybody wants to be corrupt. Hata hizo dawa huenda zimeletwa Kenya ni mingi, but they still want to sell them. That is the problem with Kenyans. They want to still make business in them in expense of the lives of Kenyans. Uhuru angeongea saa zile alikuwa anafanya lockdown, aseme all those counties, they must, not a request, they must be vaccinated first, and they start with the elderly. That is my greatest fear. Huyu Mutaikagwe huyu vile anatupeleka, hapana. Actually angeadvise president vizuri, amwambie kama unaweka lockdown, basi hizi counties 5 wacha tu vaccinate kila mtu kabisa, then we go to the other counties. Lakini shida yake anataka kukula. Ulisikia alikunywa chai ya 40 million. 40 million my friend, chai in Kenya. All right, thanks Francis. Thanks Francis. Abdullahi, you had something to say. Wacha ni pia nifahamishe ndugu yangu Kitur. Alikuwa anauliza kwa nini hawa kubwa peke yake wana vaccine. Hii ni example tunaonyeshwa sisi. Hiyo ni example ambayo tunaonyeshwa. Kwa sababu sisi hatuaminiani, tunaona kwa wengine wanasema hii kitu ni mbaya. Sasa kama mimi ni mwana raia, mpaka nione rais wangu amedungwa, siwezi kubali kudungwa. Mpaka nione Mutahi Kagwe amedungwa, sitakubali kudungwa. Lakini hiyo jambo wamefanya, wanaonyesha example ya kwamba wakubwa pasopate. Kwa mfano ukiangalia Mandera saa hii, kila mtu anaanza kupata, hata sio wakubwa peke yake. Ukiangalia pale zingine, kila raia pia wanapata. Kwa hivyo mambo first, watu propaganda kwa serikali pia sometimes sio mzuri. Hakuna kitu taibua. Serikali wanajua wanafanya kazi gani.
Na kitu muhimu ni nini? Jambo kama ikikuja, tuhakikisha kwamba tumeunga mkono serikali. Curfew ikisemekana, maana kile kitu kinatokana kwa serikali inatusaidia sisi, haiwezi kusaidia Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye anajivunika sahi nyumba yake kubwa, lakini sisi wananchi ndio tunateseka. Tusiangalie lakini wewe unatetea wakubwa sana. Kwani wewe ni mkubwa? Na anatetea serikali bwana, serikali vile. Wewe unatetea serikali hivyo bwana. Sisi tunaumia. Wewe unafanya na serikali wewe. Sisi tunaumia sana. Kwani kuna biashara unafanya na serikali? Wewe Abdullahi, wewe ujali maskini. Wewe ujali maskini kabisa. Abdullahi unakula na Uhuru bwana. Order. Justice. Order. Abdullahi, umemaliza? Bado semaliza. I have a question for Abdullahi. Hajamaliza Nancy. Abdullahi. Nasema sio kutetea serikali. Serikali kwa mfano wale sasa wanakufa wanafariki sana ndani ya Kenya na madaktari na walimu. Wacha fasta hao wapate na sisi wengine tutapata polepole tu, hakuna haraka, maana vitu vitakuja nyingi tu. Kwa hivyo muhimu ni nini? Muhimu ni tuamini hiyo ugonjwa iko na tuamini ya kwamba serikali wanatujali sisi wanyonge. Haya, nana kwa swali. Thank you. Bernard, your mic ilikuwa mzuri. I hope so. Are you able to get? We can hear you, Bernard. Thank you. Now, the lockdown of the 5 counties. Yes. From my understanding, the president needed to control the population going to the village for Easter holiday. So it came as a measurement that needs to contain wherever COVID within Nairobi, if possible, by regulating the population that goes to the village. Giving a notice for 1 month, that will mean Nairobi will be evacuated by everybody. So the government has to work within the time limit to make sure that nobody leaves. This is we are talking about a communicable disease. So if you say that in 3 months I'm going to lock Nairobi, there will be nobody in Nairobi after the 3 months. So the government is doing its job, and let us cooperate and ensure that we do. On the other hand, the politics around the vaccination, the vaccine, and the rest, we need to get credible information, and that's why I'm enjoying this platform where people are sharing their testimonies on how they got the vaccine and they are okay. So that is helping a lot, but the conspiracy around it is too much. We need to have more light on the same. Thank you so much, Bernard. That was precise. Allow me to say something, Joel. Okay. All right. Jen, get ready. Okay. There was, as I went off, somebody said he wanted to talk to me. I don't know, majina pia yameenda, lakini ako kwa hiro ya chini. Acha tu nimuite hivyo, ako kwa hiro ya chini. So, alisema kwamba amevaccinatiwa na AstraZeneca na Pfizer na body iko sawa, mpaka akafanya hivi, body iko sawa. So kwa nataka niulize, unaweza chukua zote mbili from 2 different companies, and after how long? Naomba unijibu bana Bernard, ama alikuwa just it was just nilikuwa namaanisha Clinton hivi, Nazi ametungwa AstraZeneca, unaona? Na mimi nimetunga ya kutoka Russia, unaona? So kumaanisha ya kwamba Nazi alitungwa AstraZeneca na ako sawa, na sisi tumetungwa ya kutoka Russia na tuko sawa. Lakini Nancy ametuambia kwamba tudungwe AstraZeneca, hiyo ya Russia tuachane. So ndio nilikuwa nataka clarify, yeye alitungwa ya AstraZeneca ako sawa, na sisi tumetungwa kutoka Russia bado tuko sawa, unaona? So hakuna kitu yoyote, nilikuwa nataka kumwambia hata hiyo ya Russia iko sawa bado. So mimi naweza nikasema hapo kwamba
for those of us ambayo hatujakuwa vaccinated, we have to listen at what people say. Hao wenye wamechukua sindano na wenye hawajachukua na wenye wana plan kuchukua. Kwa mfano ukisikiza nchi za Europe wakisema kwamba tumesimamisha, you have to ask yourself, mbona wamesimamisha na ni reasons gani wanatoa? Kama mimi nimekuambia walisimamisha juu ile react kwa mtoto, na the type of reaction tukaambiwa ni damu kusimama ikaganda kama sijui jiwe. Mtoto atakufa. Wewe ukiambiwa kitu kaa hicho, my friend, kesho unajibeba kwenda kuvaccinatiwa. Not to wait. Sasa tangu waseme hivyo. Okay. Another thing naweza nikasema kwamba hiyo time ya vaccination, there will be different companies coming with different vaccinations. Kwa mfano sijui AstraZeneca inapatikana UK ama country gani. Hiyo ya Russia pia imejitokeza. Na huku pia wanasiasa walikuwa wanasema Germany pia wako kwa lab wanatengeza yao. So it can be political maybe. Hatutaki tununue kwao. Tungoje tutoe yetu pia tuuze. So it will be business as usual. Lakini say kina Nancy na Justus, we will only be vaccinated after Clinton. After tumechungulia vizuri tukaona ni gani. Yeah? Clinton, let me correct Nancy, 30 seconds. 30 seconds. Clinton, are you aware that governments and pharmaceutical companies do not make money from vaccination because vaccines are purchased by government and there is no profit in vaccine? No country goes into any tendering business for vaccination. It's a requirement for them to vaccinate their population to remain healthy, the same as polio. Watu walikuwa wanadungwa shindano ya polio bure. Here in the UK, we are not paying anything. It's only Kenya government as usual. Ni wezi wamejaa Kenya wanaanza kuambia watu walipe 5,000. But vaccination should be free at the point of agreeing. There is no business in vaccine apart from Africa. Wakati kumejaa wezi, governments are supposed to vaccinate their own people and they pay pharmaceutical companies to produce vaccine at no profit. They only cover the value of the cost of the vaccine. So usiambie watu ati vaccine is about money. What I want to clearly tell people and to really everybody in this forum is an African, na kuna moja wetu aliambiwa alipe 5,000. That's why we are saying that. The delaying tactics that we are seeing, hapa kuna biashara itafanya. Hata delay akikataa. Thank you, Francis. Jen, come in. Thanks, QL. How is everyone? Good. You're good. Thank you. I just wanted to respond to... Sorry? Proceed. Yeah, I just wanted to respond to what Francis Mwendwa said earlier on, that Uhuru should actually force people who are residing within Nairobi to be vaccinated. I don't think that is really something that would be fair for the people, to force people to take vaccine, because you do not know what the shortcomings are going to be. So it's not something that you want to impose on people to take vaccine. It's not fair against human rights. Another thing, there's a guy who's living in Germany who said that children were being vaccinated. We did not see that, and I don't know which country did that happen, because according to even here where I live, I'm in Australia, and I do know that the children are not being vaccinated. And even if you were to take vaccination, it has to be willingly. You must decide whether you want to take it or you don't want to take it. No one is being forced to take vaccine. That's all I wanted to say. Back to you, Kewel. Thank you. Thank you, Jen. I need some clarification. Okay, Ban. On this vaccination, from my understanding, the purpose of vaccination is to prevent infection.
But we seem not to be forthcoming on the aspect of when I receive the vaccination, I'm not able to be affected by the infected by the COVID-19, or I am kind of, prevented from conducting it. Now, if the government is not clear on it, like they say, if you get the polio vaccine, you will not be affected by polio. You get the other vaccines, you will not be affected by the disease. This other one, say, just get vaccinated, but there are no guarantees whether you can contract COVID or not. So what is the whole thing about? Nancy. Trial and error. Can I answer you? Nancy, yes. So no, it's not trial and error. Yeah. Here in the UK, they've done a lot of civic education so that many people can take the vaccine. So as I told you, as of today, 30 million, UK has a population of 60 million, right? 30 million have had the first jab, 17 and a half have had the second jab. So what they've told us, and they've even showed us the graphs of the people who are getting infected. So what the vaccine is doing is reducing the chances of you getting complications from COVID and dying from COVID. So let's say like now I'm vaccinated, I've had my first dose. I'm still quarantined, I'm still indoors, I'm still in lockdown. I can only go out shopping. And what they've told us that you can get COVID, but the chances of me who've had the first jab, I've got about 76% protection. When I get the second jab, I'll be about 98%. So if I get COVID, I will not go to hospital. I will not need ventilation. I will not get the heart disease, and I'll not get the long COVID. So you're better off getting vaccinated to reduce the chances of you needing oxygen and hospitalization and serious side effects like heart condition, heart attack, OCPD, asthma, all those serious issues that are the complications that are coming with COVID infection. So you're better off getting the vaccine. And that's why most of us here have agreed to be vaccinated, because we've been educated. And when you speak to your moms, and I even told my mom yesterday, I've told my mom I'll even pay 10,000 for her to go and get it. Because I know as somebody who is in her 70s, she's more vulnerable. And with the vaccine, I know even if she gets COVID, she will not need oxygen. She will not be hospitalized. She'll still feel poorly, but it will not cause any complication to kill her or to give her serious infection. Nancy, What I think, okay. Nancy, that is what we are missing in Kenya, the civic education. Actually, umetuelimisha. Yeah, thank you so much, Nancy. That is eye-opener. That's an eye-opener. I also wanted to, I mean, this thing, as you say, Mwendwa, about the civic education, you see also there's that fear in Kenya whereby people don't really know if we are being dungwad, the real vaccine. The real. Exactly. This thing is really bringing in a lot of issues, because if you can go to River Road na udungwe waambie 10,000 Dungwe maji. Kenya iko na mambo mingi sana. Kenya tuko Kenya, lakini Kenya iko na vituko mingi sana. Yes. So what can we tell our people? But Kewel, what you've said, is it true that kuna shindano River Road? Yeah. This is Kenya, my friend. This is Kenya, my friend. I will say, let me say something. The corrupt nature of our systems causes us to question everything and to suspect everything. Exactly. But, having said that, I think the government needs to come forth clearly on the matter, on matters vaccination, so that the same way they protect exam from leaking, they should protect the vaccine from being dished out by everybody.
let them conduct it from one region to another. Wasimamie vile wasimamia kura, zilindwe vizuri, ili vaccine ifike mahali naenda. Ndio hata inaweza potelea hapa kwa barabara. I saw someone comment hapa sahi kwamba wadosi wanadungwa vitamin C, nyinyi mnadungwa kitu kingine. Hata wewe Nancy umenyamaza. This is Kenya. This is Kenya. Abdullahi, tetea serikali. Proceed Abdullahi. Watu wengi wanatusikia. Watu wengi. Hii kitu hata kama inatoka kwa River Road. Hata ikitoka kwa River Road, bali tudungwe. Kama yani in Kenya imefika mahali you don't know who to believe, whether the president, whether Mutahi Kagwe, yani uelewi wala si Matiang'i, ujui uta trust nani. Kama sisi vijana tukua na propaganda, watu wengi watateseka. No, can I give you? Unajua ile wacha nikuulize Abdullahi, kama president mwenyewe alikiri 2 billion inakuwa lost per day surely, na hii ni dawa surely, wewe unafikiri inaweza pelekwa wapi hii Kenya hiyo dawa? Private hospitals my friend. Hiyo 2 billion inapotea, wewe unajua nani anachukua? Sio Uhuru. Kenya pesa ambayo inapotea. Na kama yeye mwenyewe anasema inapotea na ni yeye president, si anapaswa kuwa anajua ni nani anachukua na zinapotelea kwa ministry gani na zinapotea aje? Amejua na akatuleta lasia ya kwamba 2 billion imeokota kutoka kwa hizi. Ngoja. Si kuokota, yeye mwenyewe juzi kwa radio a local radio station alisemaje 2 billion it's being lost per day. How, my friend? To records. President yeye mwenyewe. Go back to YouTube. Go back to YouTube at Inoro TV, my friend. Francis. Kidogo tunaona vaccine ya sijui ya Putin ikiwekwa kwa godown na hatukuona ikisukishwa kwa airport, you know. Hata hiyo ndio nilishindwa, my friend. Wacha Abdullahi, unajua kwa serikali atuambie. Wacha Abdullahi asema. Kitu ambaye serikali wanafanya sio mzuri, sisi tukinywa kwanza. Wanajua wanaangalia maslahi yetu. Kama serikali wanaangalia maslahi yetu na sisi tutaanza kuwa na propaganda, wengine wanasema vaccine inauzwa. Hiyo mtu anauza wapi? Mbona mjaweka kwa social media isimkane hiyo mtu ameuziwa? Hii kitu sio kuruto kuuza, hii kitu ni free tunapatiwa. Na umeona kiongozi wetu ambaye tunampenda sana, Rais Uhuru Kenyatta, yeye ndio amekuwa mfano ya kwanza ameanza kujidunga. Kama rais wako wa Kenya amejidunga, wewe kitu gani ni sawa Abdullahi, sikatai. Hii vaccine hata sijaisikia Machakos, mimi niko Machakos my friend, na tuko kwa lockdown. Zingefika Machakos na Nakuru, Kiambu, Kajiado kwanza. I think kwani zimekwamia Nairobi peke yake. From outside, the government has a way of operation. It is not a matter of reacting to who is calling for the vaccine, then the vaccine is taken there. There is a systematic way, like the president laid out with the Ministry of Health. They will begin by the frontliners, then the teachers, then that way. That is the script that the government is following. It can't be that what Machakos wameitisha tukimbie huko, then Mombasa wameitisha tukimbie huko. At the end of the day, it will be a crisis. Kwani Machakos hakuna health workers na walimu? There is a chain of distribution. The government, there is a county government in Machakos. The county government with the national government, they need to coordinate that. It doesn't fly in the air. The government has a system of operation. We should have seen that Alfred Mutua kuwa vaccinated kwanza. Na minister wa uko na yeye Machakos, mwambie amekuwa vaccinated na alikuwa vaccinated in Machakos. Wewe kesho uende dunge sindano. Mbona sikuona minister wa health wa Machakos? Kwani alipelekewa kwa ofisi peke yake? Wewe mwendwa, enda uulize minister wa health wa Machakos. Umetuambia uko Machakos? Kesho uende, ukifika kesho uenda hapo utadungwa sindano. Acha kwanza. Machakos.
Mimi nataka kujibu. Bernard, Mimi nataka kujibu. Francis anangoja akae kwa nyumba aletwe. Hapana kuna kuleta kwa nyumba. Ngoja Abdullahi. Tungeambiwa centers za vaccination ziko wapi? Mwendwa ngoja. Yes Nancy. Hasina centers. Kwa hivyo tunaenda tu anywhere. Uko Machakos level 5 hospital. Saa hii ukienda huko iko. Nancy proceed. Abdullahi and Mwendwa. Nancy. Abdullahi, mimi nataka kukuuliza swali. I want to ask Abdullahi one question. Hii serikali ya Uhuru ni ile imekopa mkopo mpaka nchi yetu karibu sasa hivi ichukuliwe na China, and you're saying that it's operating on the interest of the Kenyan man. Please, can you give us a break by telling us that Uhuru government has performed? Do you know hata kuna mkopo ingine hatukuwa tunajua ya UK na IMF? Wacha nikwambie Abdullahi, 66%. Hang on. Wacha nikwambie, uliona wakati Uhuru alienda kwa Magufuli, alienda kusema ile lesson mzuri sana Magufuli ametufundisha ni kuwa nchi zinaweza kuishi bila kukopa. Ana akili mzuri. Imagine. Yeye kweli amekopa 66% of our GDP is loan. Na ule mtu anatuambia anatusaidia cares for the common man. Uhuru is the last person to tell us about that he's doing. And you know what? Hata kama amekopa, and you're part of I agree. Spokespeople, please tell him he's letting us all of us down. And to second Nancy, how can you please another president? I want to second Nancy and say, yes, hata kama amekopa, I wish he was using that money to help Kenyans. Hizo pesa zinakopwa alafu zinaenda zinaibiwa. And then he says we wait for the court to take action. Now, court I take action. This is the time we need him to do executive order to put all corrupt people in prison. Now warudishe hizo pesa first and foremost. Warudishe pesa alafu waweke prison by executive order. Then we will say amekopa for the interest of Kenyans, and that money must be used for the interest of Kenyans. Na anze na Elizabeth ule aliomba Mungu akapata hii contract ajui hizo nini PPU zilitoka wapi, anze na yeye arudishe hizo pesa zote na aende jela. Then spread hizi lockdown apatie kila mtu, anybody who is a low wage worker ampatie some money to eat while they are on lockdown. Then we will know that we have the interest of Kenyans at heart. It is not going to be service. Let it be by action. Ashley, kwa bili yangu umesema maneno wacha kidogo, wacha ni support pewa mbili. Ashley, kwa bili yangu, lakini wacha ni support my sisters wawili hapa. Hebu kunywa, unakunywa uko mbali lakini. Ashley, yeah. Umedungwa. Mimi nilipata COVID January. Unaona sasa. I had COVID in January. So now I have protection, I think, for 8 months. So I'll be watching and then just in case any person in the medical field is listening in Kenya, this AstraZeneca needs refrigeration. Kuna pahali inafika ina expire. So I would hate to people waende wadungwe akiwa na dungwa vaccine na imesha expire. So I would like them to look into Johnson & Johnson. Johnson & Johnson remains were good, stable for 2 years, and it does not need refrigeration. Ashley, what do you mean by this thing should be refrigerated? Yes, AstraZeneca has to stay in refrigerator. It has to stay in certain temperature, and then it's going bad. So there's a time here where I am. It was almost going bad by midnight. So they just went to the street and called anyone who needed a vaccine to vaccinate, because if you can certain time they have to dispose it. So in Kenya, the way I know Kenya, they will even inject people with things that are already expired. And you go there thinking you have immunity while you are not injected with something that is active. So just because of how Kenya is, I wish they would use Johnson & Johnson, because Johnson & Johnson is a vaccine that would be more suitable to a country like Kenya, because it takes up to 2 years. Ashley. Yes. Are there any side effects? Can I make a correction, Kewell, for 1 minute? Okay, Nancy. Sure. She hasn't had the injection, so she can't tell you that.
Can I make a correction about, because I work Kindly part-time in proceed. hospitals here. Proceed, Nancy. Okay. The AstraZeneca, what Ashley has said, it needs refrigeration. So you have to book, if you book 100 people for vaccination and remove that vaccine from a certain temperature, you have to vaccinate the 100 people. Oh. The vaccination that remains on that batch for that day, if you don't vaccinate people, you have to dispose it, because you cannot store it at the same temperature back. Otherwise, you'll be giving people vaccination that is not correct. So when I saw the State House vaccination, I saw them, they had coolers with them, and they were taking the vaccinations from the coolers. So that means they are aware about the requirement for temperature. So I would not really say that our government is that callous, even though I don't support Uhuru so much. I would hate to think that they would kill people intentionally, because let's give our medical profession some credit, I think, because they go to school for many years, and I think we can give them a bit of credit, because I saw them with the coolers, and I know that if that vaccination is stored at a certain temperature, it's fine. And that's why you see the mobilization in Kenya has been a bit difficult to go to the village, because they haven't got the storage facility where they can store the AstraZeneca. But Kenya would be better going the Johnson & Johnson way, because the temperature requirements are not needed. And we know we don't have a lot of coolers and refrigeration in Kenya. But at the moment, you guys have AstraZeneca. All I was going to say is, when you get the injection, make sure you get the batch number and you keep it safe. It's important, so that if there is any problem with the vaccination, you know your batch number for the vaccination you are given. Thank you so much, Nancy. That is so informative. I wanted to ask you, Nancy, and Justus and Ashley, because you guys have been vaccinated. Nancy, you took the AstraZeneca, and Johnson took the one from Russia, and Ashley, she's talking of Johnson & Johnson. To start with you, Nancy, AstraZeneca, does it have any side effects? So Nancy, what I said to you in the beginning, I don't know whether, can you hear me? When I said, I said to you in the beginning, in the UK, there are two vaccinations. There is Pfizer and the AstraZeneca. I went for the Pfizer because of the way I've read about it. My friends have gone for the AstraZeneca, but the ones that have had the AstraZeneca here, and I know one of my cousins and a friend, they have not had any side effect. I had the Pfizer, and I'm not gonna lie to you guys, I had really bad side effects. I couldn't, I had really bad temperature, and I also, my feet, I couldn't step down for like a day. I had to take a lot of water and a lot of fruits and a lot of smoothies to clear the effect from my body. And then after 3 days, I was fine. But saying that, I get a flu jab every year here, which is a prevention for flu, but I get the same side effects. So I don't want to attribute the side effects to the COVID vaccination, because even with the flu jab I get every year, I can't work for 2-3 days. So I think it is the same. And as I said to you, as somebody in the UK, 37 million have had both vaccine, Pfizer and AstraZeneca. Majority of people have no side effect. There is a number of people who've had side effects, but they're not dying and they're not in hospital. All right. So both Pfizer and AstraZeneca, as per your information, they have different side effects. According to different people. There are those people who have side effects, those other people, they don't have any side effects. All right, fine. So Justus, tell us your story. Yeah. Hello. Yes, Justus.
Yes, mimi nimekuwa vaccinated na nimemaliza zote mbili. Ya kwanza nilidungwa, hakuna kitu nilisikia. Ya pili hiyo ndio nilidungwa, nikasikia kama ni pains tu hapa tu kidogo tu, si eti haikuniumiza cause nilikuwa hata nafanya kazi, so ilikuwa tu ka pains kale ka uchungu fulani tu hivyo, but haikuni affect kitu yoyote. But rafiki yangu pia naye alidungwa, but yeye alikuwa na complain kama mkono yake iko mzito style fulani hivyo, anasikia kama imemshikashika, but haikumweka chini. So hiyo pain nilikuwa nasikia, si kuwa chungu sana mimi. Then hata nilikuwa nafanya kazi natengeneza gari hapo kabisa na spana, but sikuwa nasikia uchungu mwingine. So ilikuwa sawa kabisa. Sioni kama haikuni affect by the. Okay, fine. That is good, Justus. Ashley, you said you took a jab. Tell us. No, I did not. I haven't taken a jab. I had COVID in January, so I haven't taken a jab. But I know a little about Johnson & Johnson. It's saying it's more likely used in locations that lack high-tech cold storage required for these other vaccines. And second, it's one jab. The others mostly require 2 jabs. So those are the only things that I know about. So I don't know more in detail about it. Wow. Those are vital information that I think Kenyans need. Yes, Nancy. But for the Johnson & Johnson, America is not, at the moment, America is not exporting the Johnson & Johnson until the whole population is vaccinated. Because remember, Americans have suffered more than any other person in the world. And Johnson & Johnson is an American vaccination. So at the moment, the vaccines that you guys are going to see in Kenya is the Russia, Pfizer, and AstraZeneca for now. But for me, the Kenyan Vaccination Board told us on Thursday, if I remember correctly, they have not approved the Russia vaccine in Kenya, and they actually said they were not aware that that vaccination was in Kenya. That's why I said in the beginning, have the AstraZeneca and Pfizer, and once Kenya Board of Vaccination clears the Russian vaccine in Kenya, because remember, you've got to rely to your own bodies in Kenya that regulates these vaccines. Once the Russian one is cleared, Justus is a witness, it's working. Okay, Nancy, somebody is asking a very vital question here on comments, that can I mix both AstraZeneca and Pfizer, like start with Astra, then Pfizer, you know? What do you think about that? So in the UK, what they've told us, remember UK, and if you want to check, it is a country that is renowned for because of the Oxford University. Remember, UK is #1 when it comes to engineering or vaccination and any medication that comes out in the world. They are #1. What they've categorically said in the UK, at the moment, the studies are not sufficient to say you can mix those vaccines. What they've said, you get your AstraZeneca first, your second jab has to be AstraZeneca. If you go for Pfizer, your second has to be Pfizer. And unless the body here gives the go ahead, I would not allow people, I would not say it's safe to mix it. Makes sense, Nancy. All right. Sure. So, anyone else who want to ask something? Yes, nataka nitoka kwanza basi na washukuru. Alafu mimi nataka niambie Nasi ameniambia kwa UK. Hii mambo kusema Uhuru amekopesha pesa usione kama ni ndoto. Kama hakuna kukopesha, hii Kenya ingeanguka kitambo sana. Wewe sasa ukitaka kuona kitu ajabu, ukitaka kuona Kenya. Ngoja. Ukitaka kuona ajabu Kenya, kuja Nairobi sasa. Nairobi hata itakuja kushinda mahali ambayo huko. Itakuja kushinda Amerika, itakuja kushinda kila mahali. Abdullah, you have to cut your coat according to your size. One thing that Kenya needs to do, when our MPs, what is they're not going to parliament, they should not be receiving any salary. They should be. Actually, I will give you your time, please. No, but I wanted to interject him. Sorry. Kwa hivyo, yes, amalizia Abdullah. Kitu ambaye unaona kopa sio hoja.
hiyo ni maendeleo na sisi tunafurahia. Kama hiyo kopa kuna maendeleo gani na pesa yetu inakuliwa bwana? Wanakopa wanakula maendeleo. Ngoja Justus. Ngoja tulia. Kama unaona inakuliwa, Justus? Ngoja, kama unaona pesa inakuliwa, kuna kama unaona pesa inakuliwa, kuna sheria, evidence. Sasa wewe ni dynasty kabisa. Hivyo umeongea no, alafu you captured the judiciary. You captured the judiciary and then you're telling us to go to the judiciary because you know Abdullahi, let me tell you, they will not be prosecuted. Abdullahi, wachana na hiyo maneno. I'm the one moderating the remaining part of this forum. Let me moderate. Francis, ebu weka mute kwanza. Kiture and Abdullahi, weka mute. Abdullahi, weka. Maliza sasa, okay. Mimi nashukuru watu wa UK na watu wa US. Maliza Abdullahi. Maana watu wengi kutoka huko wanafikiria, wanasema tutarudi lini Kenya. Maana Kenya ndio iko na mavuno kuliko hata nchi pale ambayo nyinyi mko sahihi. Watu wengi kama nyinyi sahihi mnafanya kazi kidogo kidogo kwa mmekuja Kenya hapa mnatajirika. Mkitajirika mkifanya maendeleo mingi, alafu mkitoka hapa mkaenda huko UK unaanza kuzungumza shida ya Kenya. Hiyo sio mzuri bana. Kwa hivyo pale ambaye sisi tumezaliwa ni lazima tuhakikisha kwamba tumesupport. Maana Afrika ukiangalia hakuna nchi ambaye iko na pesa ambaye iko na maendeleo kuliko Kenya. Ukisema hata nchi moja ambaye iko na maendeleo kuliko Kenya, hata mimi naweza kupata hiyo zawadi. Kwa hivyo tusidharau serikali yetu. Serikali inajua kazi inafanya. Wacha niongee Kewel, tafadhali. Okay. I wanted Ashley to respond to that. Wait, Abdullahi. Tulia Abdullahi kwanza. Abdullahi, I'm going to say one thing to you. You need to wake up, smell the coffee. You know Mwai Kibaki was the leader of our country. He left our country double-digit economy. What Uhuru has done has neutralized our economy to single-digit economy. What he's done, he's borrowed money. There has been no accountability to his government. Madhakawa is on record telling Kenyans from the beginning that we were hemorrhaging money from our economy and our economy will not be growing. David D, the economist, I respect him because when Raila disagreed with him, he decided to stand on his own economic background. David D tells us if we do not watch and we are not careful, and if we continue borrowing money you cannot borrow and yet you cannot collect enough from your own GDP. You're borrowing more than your GDP allows. Even here in the United Kingdom, hata wewe kwa nyumba yako, you budget and you borrow what you can repay. At the moment, Kenya has gone to the World Bank and asked for renegotiation for its loans because we cannot surface our debt. So Abdullahi, I know you love Uhuru so much, but the reality is we are in red, and in the next few weeks, you will see the World Bank is going to downgrade us from C to a D- when it comes to economics. So please, give us a break. We are doing really badly. Unga, sukari, maskini aeze nunua. Mafuta ndio hiyo mumeongeza. Everything, it's gone. You've told us that us in the UK want to come back to Kenya. Yes, that's where we come from. And that's why it pains us. Sisi ndio tuna support your economy. Did you know how much billions people in diaspora sent in the last financial year? A lot of money. So we want Uhuru to be accountable and to use our money correctly. And if he's borrowing to invest, let him invest in infrastructure, but also accountability is number one. He went on a radio station and told us that the president of Kenya, 2 billion is lost, 2 billion a day in Kenya. Look at Tanzania. President Suluhu hata hajamaliza siku mbili. Aliletewa audit report leo, akafuta waziri mkuu wa one of the Uhuru amefanya nani? MD. Ameletewa so many audit reports.
he has done nothing. All anatuambia tunaibiwa. He's a useless president. I'm sorry. Thank you, Nancy. Kewel. Okay, Francis. Actually, I want to add something. Nancy says I we're in want to single. talk to you. Can I add something, please? Nancy says that we're in single digits. Let me finish. Okay, Please, Francis, wait. let me add something. Nancy said we are actually not in single digits. We are in the negative. In May in 2020, Moody changed our rating from a stable economy to in the negative, because we are borrowing, but we are not creating streams of revenue. We are just borrowing and borrowing and borrowing. And the problem is there's nothing we are borrowing to create. They are borrowing and stealing. And then the president is letting them steal for whatever reason, whether he's getting a cut or not, I don't know, but he's letting them steal. And then he's borrowing again and using a quarter and letting everybody steal the three quarters that's left. And Abdullahi, you might be getting some of that is being stolen. Maybe you're one of the proxies that they send here to defend them. Abdullahi. Francis, yes. Wacha niambie Abdullahi kitu moja nikitoka. Abdullahi, I don't think if you are living in Kenya or outside Kenya, because the people who are living outside Kenya seems to understand Kenya more than you do. Huh? My friend, we are doing badly in Kenya, and that is a fact. Uhuru, nilikuambia kitu ya kwanza, alipoingia serikalini angefanya jambo moja. Mahali alichukulia, kwanza angeangalia ile deni akonayo ameachiwa. Hiyo deni aangalie kiwango kile ata reduce badala ya kuongeza. Example, saa zile Magufuli alichukulia Tanzania, kwanza alienda benki kuu, akajua serikali imedaiwa pesa ngapi, ndio mabwenyenye wasiweze kuongezea deni, isikuwe serikali inalipa madeni ya uongo. Hiyo ni kitu moja Uhuru angefanya. Yeye mahali alichukulia hali assume hizo deni ndizo hizo. Na huenda kuna ghost deni za serikali ziko. Saa hii zimekopwa zaidi. Even we can't repay them. We unafurahia saa zile mafuta imeongezwa, na mafuta ikiongezwa kila kitu cha Kenya kinapanda juu. Ugali, sukuma, yani kila kitu juu kinapitishwa kwa barabara, kinasafirishwa, kinaongezeka bei. Sielewi kama uko Kenya ama wewe ni dynasty ama wewe ni one of those ghost workers who are being paid by the government without working. I don't understand. Actually, I don't understand you. In fact, it's like you are not living in Kenya, and if you are living in Kenya, ulipata familia yako ikiwa na pesa. We hujui shida iko wapi. You are those who say mkate ni 1,000, my friend. Wacha nijibu. Wacha niongee. Sawa, endelea. Your microphone, Abdullahi. Baki ile kazi amefanya na Uhuru, ile kazi amefanya, hii yote mnaweza kusema ya kwamba ile kazi Uhuru amefanya ndio zaidi kuliko Kibaki. Tuseme ukweli bana. Sasa wewe ukoona iko barabara yote sasa, ukiangalia kila pahali, hospitali Nairobi ambaye sasa those projects were initiated by Kibaki before he left the government. Can we Kewel? Yes, Kewel, yes. Sorry, Abdul, 1 minute. Kewel, can we vote? All of us here, we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Can we vote on Abdullahi's point? Because he needs to stop misinforming people. Can we vote, please? We said we when you vote, you give your point. Principle. Yes, and when you vote, you give your 3 points why you're voting that way. With 3 points. Okay, Nancy, how do you want us to do it? How do you want us to do it, Nancy? No. What I want for us to do it is, because remember we agreed we'll be debating on point of principle and truthness and honesty, because we are being watched by many people. Nataka mtu sasa tuanze na Francis, tuende Josephat, tuende Ashley, tuende Jane, tuende Bernard, then me, then you Kewel,
then Abdullahi, and see how many people agree with him, only on point that Uhuru has done more than Kibaki did for the economy of Kenya. Goja Abdullahi, let's vote. Francis, go ahead. You've got only 30 seconds. Nataka nimalize. Wait. Ile maoni mimi nimesema ile jambo Uhuru amefanya Kibaki kufanya. Na jambo lingine mambo ya mafuta, unasema mafuta yanaongezwa na unasema ya kwamba Uhuru amekopa pesa. Kwa nini hiyo mafuta kama haitaongezwa? Hiyo mafuta ikiongezwa hiyo inakusaidia, maana ile pesa ndio nalipa. Watu watakana wafikirie. Hiyo pesa kama haitaongezwa, sasa deni tutadaiwa bado tutakana deni tu. Yani Kwa hivyo kama vitu ambayo Uhuru anaongeza ujue kwamba deni yetu inapungua. Wacha nikwambie, kama kuna mtu afikiri ni wewe Abdullahi. 1 minute. Goja, nimesema to vote. Tuone kama sisi ndio wenda azimu au yeye ako kweli, because I find is very very weird. So Francis, do you agree or you don't agree with Abdullahi? I don't. Or no? Absolutely. I don't. No, I don't. Jospa, do you agree with Abdullahi or yes or no? No. Bernard, do you agree with his assumption, yes or no? No. Mr. Jen, my dear brother, do you agree? Yes. Or if you can give a view, because I know you're in Australia. You agree? Ashley, agree or not? Jen, go on. Absolutely not. I don't agree. Okay. Ashley, do you My agree? answer is the government has failed to stabilize the debt. Is that a no or a yes? Is that a positive or a negative? Let Abdullahi answer that. You answer for me. I am no. By that question. I am no 100%. So Kewel, are you yes or no? No. I am also no. To you, Abdullahi. All these people are wrong. Give us your answer, please. And please answer my question. I want you to answer for me whether I'm right or it's a no or a yes. Has the government failed to stabilize our debt? Has the government failed to stabilize the debt in Kenya? Kuna kitu tofauti, kitu muhimu unajua nyinyi hamkufahamu. Wacha niulize swali. Nyinyi wote wangapi wampiga no hapa? Sisi wote. Kila mtu. Wewe peke yako. Kama mimi peke yangu. Sasa mchukue kwamba mimi kama mtu system. Abdullahi, I want to ask you, please be a patriot. Please tell the government it is not good to eat alone. Let us carry the others up. Kuna watu wanalala njaa. If you see the people who have gone to Qatar, wanarudishwa kwa maiti in coffins. It's not a laughing matter. I'm telling you. Just last week I saw a mother who had 2 kids. Ameenda ameuliwa huko. Wanaenda nje kutafuta kazi. Wealth is concentrated on the few. It is a real big economic crisis. And people are going out of the countries, being raped, being mistreated, coming back in coffins. Because the government has failed its people. It is not a laughing matter. And it is not even funny when people think that they can keep wealth to themselves and punish 98, almost 80% people live in poverty. Almost 80% cannot eat 3 meals a day. You should not go to sleep and sleep soundly. Something is wrong when you can go to sleep and laugh about it. It's not funny. Actually, Abdullahi, let me tell you one thing. No. Abdullahi, let me tell you one thing. I think I don't know if you are joking or you are serious. Because some things you are talking, I don't think if you are serious. Because you can support government to raise the fuel in expense of the poor, my friend. And if I'm sorry to ask you this, but let me ask you, who is your father?
Okay, let me say something. No, please, let's not turn this into an Abdullahi program. There are different dynamics that explain the Kenyan economy. And one of it is that we have hereditary issues. So we cannot blame everything on Uhuru. His style of leadership was different from Kibaki. Kibaki was an economist. He had been a minister for finance for like over 20 years. So he had a more understanding and elaborate view of the Kenyan economy and how to grow it. Uhuru, like somebody explained, he was somebody who was picked and brought and turned into a politician, then be given an office. So his coming into power and beginning to run the government had a lot of, it was bumpy. If you check the way the government was in 2013 to 2017, there was no stability because he was still trying to find a way. And then there we have the gurus of corruption who took advantage of the naive of the president and capitalized the stealing of the government resources. So some of the things that we are blaming on Uhuru have happened under his watch, yes, but he wasn't aware. And that is why he alikuwa anauliza mnataka nifanye nini? He has given the judiciary, he has given I think as a patriot, he has facilitated them, put them on salary, and yet they have not arrested the thieves. And now he's asking mnataka nifanye nini? But and he knows the thieves. In defense of his ineffective, I'm not defending of his underperformance because everything must be managed for us to have a government. And so, we need to blame the MPs. When the president says that he cannot do his job, it was the MPs who should have gone in parliament and impeached him for being incompetent. Sure. The Kenyan politics don't work with that impeachment program. Since we have things that operate from something that is decided on the table, then buy whoever you can buy, intimidate whoever you can intimidate, cause everything to fall into what you prefer. We have a fallen system as a nation as at now in terms of pushing for what is right. But that is not reason for us to lose hope or throw away our country. There is what we can do to salvage the situation. And one of it is this kind of platform where we are talking and addressing such matters. But more than that, we will not also help the economy by saying that the fuel has gone up or the fuel has gone down. There has to be policies that enhance economic development. Those policies are the ones to help, because if you're only stopping people from, increasing fuel, and then not everybody is, if the fuel is dropped today, okay, will that translate into everybody getting food tomorrow? There is no guarantee of the same. So we need to think differently and begin to offer an alternative, not just to find fault with what we have. That's why I said we need a leader. The next president should be committed above all, not even to work, but to fighting corruption. Because the reason Kenya has to increase fuel and soon will increase on taxes is because since our credit has gone down, when we borrow, we have to pay more. That money has to come from somewhere. We need somebody who will get that somewhere. And I'm telling you, people say Miguna is bad-mannered. I think I would rather have someone bad-mannered. But let me tell you, Miguna will bulldoze and get that money back for Kenya. I don't know anyone else in my mind that I know. Even Ruto is wishy-washy. He's either scared or he doesn't want to rub them the wrong way. I don't think that Ruto will fight corruption. And that is a concern for me. For me, how can the high priest of corruption fight corruption? No, those people who have stolen billions to return that money. It has to be returned. Starting with Gideon Moi, he has to return the money that his dad stole before he can come there and tell us that he wants to be the president.
Let me say this. Wewe Ashley, hapo umenguza Abdullahi, hapo umenguza Abdullahi hapo kwa Actually, you are so harsh. Yes, Nancy. let me say this. I'm gonna say this. I'm gonna say one thing, and I think I'm gonna go to bed. What I'm gonna say when we talk about corruption, the one thing that I've always asked the panel, and I ask this every time I join the panel, corruption starts with me and you as a Kenyan citizen. Okay? Yes. We are the only ones who can stop corruption in Kenya. Unajua wakati mtu polisi anakusimamisha, anakuambia nipatie 20 bob. Unamwambia mimi niandikie makosa yangu niende kotini nikajitetee. The corruption business will not start with Uhuru. And I always say that. Start with you. I gave you an example when I came back home to try and work for my land documents. Waliniambia, bila this amount of money, you can't get these documents. Do you know I left the UK, stayed there for 6 months, and I would go, they would tell me the same message, I would pretend like I didn't hear. And I'll pretend I didn't hear. And until the day I told the lady, can you give me your name, your surname, and your registration number for a name? Who aliniuliza kwani wewe unajua nani serikalini? Because I asked that information from her. Do you know that day I went back home with my deal plan that I had chased for so long? So corruption starts with me and you. We start saying no at a grassroots level, because our government has shown us it does not have the will and wherewithal to fight it from above. So we start from grassroots. And if you look at countries like Egypt and Tunisia, they started from grassroots. They start mobilizing me and you. Then they've changed the status quo of those countries. So Kenyans, let's stop the blame culture. Let's start watching from what we do on a daily basis on a personal level. And that way, gradually, we will get somewhere. And it has always been my prayer. And also, as I always said, we need a government that can build our independent institutions. Let me tell you, if the institutions work, we wouldn't care whether it's Ruto or Raila or whoever in power, because our services will be catered for. Because like here, whether Labour government or conservatism, I don't care. My child goes to school, I go to hospital, I'm treated. Let's fight for independent institutions. And like now where BBI is trying to mutilate our IBC, we should be saying no. And that's why I've said to Kenyans, let's angusha this BBI nonsense, because you can see now, watu wa Odinga wameona walidanganywa. Central wanapata more constituencies. Wao hawapati anything. Now they started scrapping because there was no interest of the common man. Guys, what will build our country is me and you and the institutions of Kenya. And Madakaroa and Ekuru Ekot are real good examples of who want to build our institutions and who want to punguza mzigo for me and you. Thank you, Nancy. Okay, well, I want to leave even me. So let me give my last contribution. And I want to tell Abdullahi this. Abdullahi, you are Kenyan like me, but don't stop the hypocrisy that you are not living in Kenya. Let's face the reality of Kenya and call a spade a spade. Stop pretending that you are living in a moon. We are living in Kenya, my friend, and we have seen what is happening in Kenya and the Kenyan government. Let us be real. Let us correct each other, even rebuke the government for the better we. But if you cover the government, surely, and protecting it for its wrong, where are we heading to? And you are a young man like me, but you are protecting the government, which is killing the economy, which is killing the young people. Yeah? If you raise a concern, my friend, you are done. If you try to impeach a corrupt governor or a corrupt officer in the government, you are killed. Just the other day, a lady was killed in the Ministry of Lands. Why? Because he was the key person to testify against the corruption.
And you are in Abdullahi, hata kama uko kwa serikali, my friend, and you are fearing to lose your job, you better lose that job and fight for the freedom of Kenyans, my friend. Instead of pretending that you are fighting for the government that is killing the economy. Anyway, good night, Abdullahi. Mr. Abdullahi. Francis is left. Okay. Who else want to contribute? I want to sign out. Yes, Bernard. I would say this in response to Nancy and the BBI Manenos. The Kenya society and the Kenya history is very different from anywhere in the world. Our politics are one, tribal and calculative. Principles and policies, that one come like number 3, number 4, number 5 there. And when it comes to the goodwill of making the institutions work, without proper political will, that will never take place. Because when we look at the 2010 constitution, we voted it in hoping that when it comes in, everything will be fixed. The elections cannot be stolen. The corrupt leaders will not even be allowed to vie for the public offices. But what happened? As soon as the constitution comes in, the first part of the constitution to suspend was chapter 6, that forbids any people with questionable character to be given public office. And so we are in a situation whereby we don't lack, it's not the institutions that we have. We establish an institution, but make that institution not to function. And so our help in this matter is for us to accept where we are first, that we are dealing with a system that has committed itself to corruption. And for us to get out, we must, begin to channel a different approach. There will be no president or one person in Kenya. 1 minute. Yes. Bernard. Yeah. Yes. Bernard, I agree. I'm here. It's not like we live in utopia. It's not like I live in utopia. Remember, I'm a Kenyan and I lived in Kenya. So I totally understand. Being in the UK, I'm not ignorant to the fact. But what I'm saying to me and you, as a young people of Kenya, we have to start somewhere. This excuse of we are tribal, this excuse that this is the way our politics should land. What we need to do, as I said, start with me and you. Let's start with, you know how these people build their economies. Let's mobilize young people. Let's not do violence. Let's not steal. Let's protest peacefully. When they try to neutralize these institutions, let's go out in placards. Let's stand in solidarity. Let's start saying no. But at the moment, what we do, we accept and move on. It will never change. Thank you, Nancy. Bernard, proceed. So I get your position in terms of the frustration that we face in trying to do the right thing in a system that is bent to do the wrong thing. But the civil society in Kenya, as we are at now, okay, it's almost like dead. It's different from what used to be in the 90s, when you will call for mass action and you have the whole nation on their toes agitating for a particular thing. What happens is that people are bored, others are compromised, and in the long run, we just now give it, let's hope and pray that something will happen. But let me close by saying, we as the young people, as much as we can channel a new path, there's always the bridge between the old and the new.
One of the greatest mistakes we make is that when we write off everybody that is old, hawa ni wazee waende, sisi ni vijana, young tax, we're going to introduce a new thing. Now, if we don't bridge the old and the new smoothly, what happens is that we lose everything. And this is what I see happening with this movement anti-BBI, simply because it is taken as to be a government project, to be a Raila project, to be a Huru project. And we dismiss it from that perspective. As much as we want to be in power and we want to control the affairs of the nation, that power will be handed to us in a particular way. In the African traditional setting, we had age set in the past, okay? We had people who are older than you had to respect them, and then you took over the office when they moved to the next office. Now, if we want to break all these ranks and now take power or seize power by ourselves, what happens is that we will all die and we will have no nation to wherever to defend in the first place. And so let us inform the people in the right way and also keep them in check in terms of understanding that as much as these people are maybe aiding corruption, we will not just wake up one day and say corruption go and corruption will have gone. It came systematically, it will have to leave systematically. And so let us help the young people to understand our history and our current affairs and our future. Our better future must be married to our history, and there must be this bridge in between. Thank you, Bernard. Thank you, Bernard. Jen, can we hear your voice kidogo pia? Thank you. Just a question to Bernard. Bernard, do you work for the government? No, I don't. Okay. So Yes. are you pro BBI or you're not supporting BBI? I support BBI. How about you, Nancy? I'm surprised because I would rather die rather than support that bulk document that has nothing to offer to the people of Kenya. What don't you like about it, Nancy? Thank you. No, let me. During my last point of conclusion to my conversation, I'm only giving you an example of what's wrong with BBI and how it was started. Right? It was started by two people who agreed there was something wrong. They came down with 9 points agenda, which one of those points was inclusivity. They've left one man out in government who they are telling us that he has to go on the no campaign. They're not looking for his ideas or to listen to him. Then they come down now, they went to the county levels. The county have passed the BBI. Baba akisema, amesema, tumesoma. There was no public participation that took place. They told us they've collected 4 million signatures. How did they collect those signatures? Most people in Kenya that I've spoken to have not even seen that document. So I wonder how they even got those 4 million signatures. Secondly, wamefika bunge sai. They've gone to bunge, JLAC, if anybody listened to Orengo and Otiende Amolo, remember Otiende Amolo was committee of expert during when the BBI was being formed, right? He's member of the JLAC committee. If you listen to his comments yesterday, is when you know we are doomed to the dead. If you listen to what Orengo said yesterday, you clearly know these guys wameenda wameka, wameona Uhuru ni kama ameanza kubetray Raila. Now they've realized the person who is gaining more is a central province with the 70 constitutions. Walikuwa wametuambia BBI haiwezi funguliwa, hata koma haiwezi badilishwa. Otiende Amolo na Orengo sasa wanatuambia all these ideas have been collated, there is a chance to change it. Remember our constitution says, they've told us this is a popular initiative. Ikifika bunge is a rubber stamp. They cannot change that document. No, even if they debate it for 10 months or 100 months, the law says, and
our constitution is supreme. They're not supposed to change it. What are they trying to do now? Pass it through the back door and pass it to the president to assent it. It is wrong. Koti imesimamisha. The other day I was reading on Thursday, the courts have said nothing can happen to that bill until it is ruled, because public participation did not take place. Hawa ni wezi, ni wakora, wanajaribu kubadilisha constitution yetu by back door, na hatutakubali. And again, I'm ready to travel back home, and I'll be out in placard. That is an amendment. It's not change of constitution. It is a total mutilation. Ashley. To change the executive. You try to change the executive. The way the government is formed. That is total. No. You're mutilating our constitution, and we will not allow you and your brigade. But Bernard, why are they trying to edit this document at the parliament while the law is against that? Why are they doing that? The editing of the document at the parliament is okay. Even the Cliffy... Not by law. Hold on. The parliament... Not by law. No. Hold on. This is the first amendment to the 2010 Constitution. But we draw our lessons from history, okay? We draw lessons from history. Let's talk about the Bomas draft, the Cliffy draft. The Bomas draft came with the parliamentary system. Okay, it went into parliament. Then the parliamentarian went to Cliffy, and they changed the parliamentary system that was, the delegates had accepted into the pure presidential system which we have right now. The parliamentarians are legislators. They're supposed to make law. So as much as their vote does not count, that means if the parliament votes against BBI, it will not stop the process, but their input is allowed. So are you saying by the time this document goes to the referendum, which it must, it will be something else? Not necessarily. The parliament is the one to draft the question that will be taken for the referendum. Bernard, you're wrong. It is. Bernard, Bernard, no, stop. You're confusing us, Bernard. I'm not confusing you. The question that will go for the referendum is not yet here. This is just an appeal that has been presented before the parliament. Bernard, once the bill is drafted, you cannot even change a comma. That's what the Kenya Constitution 2010 says. So the parliament can debate it as much as they want, but they cannot change even a full stop in that bill. It needs to come to me. They can open the door to use. No, they can't. They can. How did they create the Prime Minister's office in 2007, 2008? That should have that should have happened when they were going to Bomas 1 and Bomas 2. Once they close Bomas 1 and Bomas 2 and they take the bill to parliament and is a popular initiative, once you collected signatures, si mulituambia mulichukua signature juu watu walisoma BBI na wamekubaliana na ile kitu kwa BBI. Sasa kama mimi nilisign nikijua muna create prime minister na president, alafu sasa muende sasa mubadilishe, decide kuna 70 constituency kuna 10, that is not what I signed for. So you need to bring it back again, mukibadilisha mchukue signature tena. Exactly. Yes. So that people can consent on that. This Major say that where it is, but remember, by the time we were collecting signatures and we were going for Bomas 1, Bomas 2, that was the time when the parliament was working on the referendum law. Okay, they were working parallel, in the sense that by the time the BBI goes for the referendum, there will be a law framework that will facilitate its process. And so, if we are working parallelly to the law and then get something done, Bernard, as we speak now, there is no a referendum law in Kenya. It was being worked on.
No, Bernard, we'll do a simple mathematics. We vote again because it's about a matter of honesty, truth, and principle. What you're telling us is wrong. Jen, is it wrong or right what Bernard is saying? Absolutely wrong, Mr. Bernard. We don't accept that. What have I said that is wrong? You are saying that it's okay for the parliament to review the document. I am saying the government, the parliament can review the document, and if there is no law that allows them to do that, they will create that law, use that law to do the adjustment they want. You see, it's going to parliament for a parliament vote, whether it's proceeding to referendum or it's going to be, being done with Bunge. At the same time, there are those bills which shall end up their lifeline at Bunge, and there are those which are going to proceed to the referendum. Basically, that's it. But the amendment and review of the document is a done deal. It's never. It won't be done again. And also, if for me, my understanding, whatever you remember, Ruto said, let's create a multiple choice question, right? And try for people to vote what they want and what they don't want. Wakatuambia haiwezekani because Kenyans are illiterate and they're so dumb they cannot do multiple questions. And yet, during the election, the Kenyan people vote they've cast 6 different ballots on the day of election. So, parliament sai ndio wanajua eti they can pass some in parliament, which Ruto told them, some of these things do not even need to go to referendum. We have the laws already in Bunge. We can pass them. And the only question that needs to go to Bunge is whether we need a parliamentary or a presidential system. Wakakata. Sasa Otiende na Orengo, they are agreeing with what Ruto told us. And this is why I always say to you guys, let's know our 2010 constitution. Tuache kusema baba akisoma amesema, Uhuru akisema Mount Kenya tunasema Mount Kenya. Acheni tuache ujinga. Let's know what our rights are because these guys are taking us on a ride. This is a political process. And when it becomes a political process, it has vested interests. I'm not saying he wants multiple choice question. It is read in a particular understanding. When they say there will be no changes, they will not adjust one comma, there is an interest they are protecting. But as at now, Bernard, the parliament will look into the document, debate, and then whichever way they vote, it will not hold the water to stop the process. The process goes on unstoppable. Bernard, before you vote yes for that BBI, me and you, I would like us to read that document together. And you tell me, what is it? Let me ask you, the fundamental question that brought the BBI was, it's whether we will fight again in 2022. That's what brought the BBI. True? Correct. True. Correct. That was the beginning of BBI. The aim was to stop skirmishes and fighting. Tell me in your own words, what is in the BBI that will stop Raila Odinga? Let's for argument's sake, we go to the ballot. Chebukati says Ruto is the president of Kenya, right? Ruto, remember the majority party chooses the prime minister, the deputy prime minister, and all those people, right? Yes. What will stop Raila from saying, mimi sijashindwa nimeshinda, na si ataenda kwa streets in that document? Now you people, you seem to have a conclusion about Raila. No. He does not take people on the street for the sake of... She gave a disclaimer. Now, look here. Let's look here. If we want to be of help to this situation, we must accept to be sober. The conclusion that Raila loses the election and calls people on the street
just for the sake of calling people on the street. That is neither here or there. We are just pretending not to see what really happens. Now, like the BBI came out of that, and that was a doorway for us to do what? Bernard, I want to interject. You didn't understand the question. Excuse me, Bernard. Excuse me, Bernard. Before you answer, you did not understand. What Nancy said, we are using Raila as an example. Let's say that actually Ruto didn't win. Raila won, but it was rigged for Ruto. What in the BBI stops Raila from going to the streets like he did in 2017 to ask for justice? There is no law against going on the street, and it is not available in the BBI or in the No. BBI was supposed to stop violence. Even though somebody's election has been stolen, how is the BBI securing and making sure that the election is free and fair? Okay, let me rephrase that. Excuse me. I want to rephrase the question. How does BBI protect the integrity of the election? That makes sure that whoever won actually is declared the winner. Does BBI address that fact? And that is what it was supposed to address. Now, laws are not made to fix every detail. No, you are not answering my question. BBI was supposed to make sure that the next election there will not be violence. That is the basis. If you rig the election, that is what they say. They say they want to stop violence after election. How does BBI prevent that? It cannot be stopped through the law only. Because if there is a law, we already have the law. What we are talking about is harmonization of operation system, whereby the elections will not be divisive or it will not be hotly contested. Bernard, let me ask you one question, right? The main objective, how do you come up, even when you're doing your thesis in university, you come with your topic, you discuss it, you give it the body and the conclusion, right? Yes. You cannot give the examiner a question and a body and you don't take it home. The BBI, the objective of BBI was unity, number one. Yes. And to stop and to protect our election process. Because what creates disunity and harmony in Kenya is the election process. Yes. The BBI so far, if you've read it, because I've read it page by page, there is nothing that speaks to me that tells me it will stop the disharmony and disunity once one person feels aggrieved and the election process was not transparent and fair. So to you, because you are voting for it, forget about constituency, 35%. That is something that can be done in parliament because the constitution says a minimum 15%. Nothing stops from Uhuru giving us 50% if he wants. Political goodwill, even the next president. So tell me something that will stop. Tukiambiwa tufungue sava, tunafungua. Na tunajua huyu kweli ndiye alishinda. Mbona sasa sava mtaki kufungua? Okay, let me say this. Minimum 35% and minimum 15%. Those are different things. If the law says the minimum will be 35%, that's better than the minimum being 15%. We cannot leave it at the will of the president. It has been that way from independence. And what has happened? Marginalization has been everywhere. Bernard, can I ask you a question? My Shambaya is as a result of if you support the government, you get development. If you don't support the government, you don't get development. That is the logic behind that. That's what we want to end, whereby it will be in the law. Whether the president is bad or good, he has to provide 35% for all Bernard, counties. Again. Yes. Bernard. Yes. Bernard, again, when we here. remind that Jen is here and he wants to say something, again, you're categorically wrong. You've told us that if you don't support government, you don't get maendeleo. Devolution came to cure that effect of the Kenyan politics. Today,
every county gets the same level of resources. It's about you and the governor, whatever you do with your money. So you cannot say siasa mbaya sijui nini. That was cured by the 2010 constitution. And you need to understand minimum and maximum. Our constitution has not set the maximum. It has set the minimum. Now because hata hiyo 15% saa hii county hata hazina pesa ya kulipa their basic, they were not given 35% because the money is not there. So Jem, please, your floor. Mine is just a question, and this is a question that so many people have been asking that I find myself resonate with, and I'm directing this question to Bernard. People have been asking that if the government haven't been able to give people the 15% that we currently have, they haven't been able to do that. How are they going to be able to give this 35% if they cannot afford to give 15%? How is it going to work? In response to your question, if the food you have prepared is not sufficient for the people you are supposed to serve, do you reduce the number of the people or do you increase the amount of food? You reduce the number of the people. You reduce the number of people. That is, let's say you are a kuku danger, you have 35 wives, and each one of them has children, and now your salary has been reduced. Are you going to drive away some wives so that you are able to manage the little salary, or you look for means to increase your income so that you feed your 35 wives and their children? That's correct. I look for the way to increase my salary. And that is what we are saying. As much as the 15% has proved to be an issue, the opportunities and the possibilities of expanding the cake so that everybody can be served comfortably are still there. And the 35 being the minimum is better than 15 being the minimum. In the sense, yes. No, Bernard, yes, Nancy. Yeah. Bernard, your argument is flawed your argument is flawed. You know why? Before, if let me tell you, as a mother, I'm a mother. Bernard is with the deep state. I would love to have 5 children. Bernard, are you listening? I am not a deep state. I would love to have 5 children, right? Yes. Are you listening? But because I know I cannot afford the 5 children, I'm not going to have the 5. Okay? I'm just going to remain with my 2 because that's the only 2 I can feed. The Kenya government now has not told us how it's going to increase the resources and how they're going to increase the money they collect so that they can assure us that even if they pass the 35% in the constitution, they found ways to increase that money through collection, through taxation. That's how you convince people. Like here, when they tax me more, they tell me your tax will go up by 5%, but my roads and my council tax and my rubbish will be collected 3 times a week. The government of Kenya is telling us we'll still have the same money, but we'll give you 35%. From where? No, the 35% is an improvement to the 15. But this is my explanation. The purpose of the ambitious infrastructure development that the Jubilee government embarked on, which is not a new project. Of course, it was agreed on in the NAC government. Okay, so the reason why they invested a lot of money into this infrastructure is so that when the infrastructure will be in operation, there will be the opening up of the country to a greater economic possibilities. And this is the projection that they are working with. So it's not that they will keep everything in place. On the issue of the illustration you gave about your children, in Kenya, we are not looking on how to prevent to get children. We already have them with us. The population is already here. The people are already here. We must look for how to manage them. And the best way to do it is not to take a step back.
is to push your way to the maximum, to see to it that the better tomorrow we seek, let's make a sacrifice right now for a better tomorrow. If we will not get there, let our children live in a better country. Now, if that is going to take place, we cannot be saying that because now 15% is the problem, let's go back to 10%. By the time we are through, there will be nothing left. So as much as we have constrained resources, we cannot surrender to the pressure. We must push to the next level. But Bernard, what you're forgetting is we do not devolve money. We devolve services. And once you devolve services, you award money when you're budgeting to those services. At the moment, you're telling us we are giving 15%, we're going to increase it to 35%, and yet you're not telling us which of those services you'll get from the executive to take it to the county governments to make sure that 35% is covered for. And you're devolving 35% when the Auditor General has raised unqualified report for each and every county for the 15%. We as Kenyans, we can only agree that money is going to help us by making sure audit reports are audited, they are qualified, every governor gets a qualified report, but you're not giving more money to create more loopholes to steal. So it is a counterproductive exercise. It's not going to take us anywhere, and God keep us alive. Me and you in 5 years, we will discuss this BBI again. I respect your opinion, I respect your position, Any improvement is better. But there is no improvement. There is nonsense. There is no improvement. There is. If it is well managed. Look at the country generally right now. Look at the country generally right now with the devolution in effect. We did not have all these things happening during Moi's time. There is nothing new we have done that has caused the giant development that has taken place right now that is different from what we had with Moi and Kibaki. So when they say that necessity is the mother of invention, if there will be a necessity for us to increase resources to the county and manage them properly, let's get the counties industrialized. Let's have industries everywhere within the counties so that people are employed within their counties, generate and revamp the economy as counties. Then the interrelationship between counties will be able to function without having to depend on the central government to send us something. Bernard. Yes. Bernard, when the BBI passes and you create a double-decker parliament where you'll have 620 over-representation in your parliament, one MP and its office takes 55 million to maintain one of them. Remember, you're creating an additional 70 constituencies, which will come with more MCAs, more people. The money you're asking for 35%, believe you me, our Kenya government and the debt we have, it will not be able to devolve those funds. And that's where we're saying, let's look for ways to first pay our debt. Let's come back to the right place on our debt. Then we can talk about increasing money. But as we stand now, we are doomed, and we are a country that is heading to the dogs if we're gonna go the BBI way. And those executive people you're creating, we do not need them. That's not the problem of Kenya. The problem of Kenya is managing what we already have. And if we manage what we already have and use it correctly, then we can talk about increasing and creating accountability. But this BBI, you've been given a sweetener of 35%, and then you give us a double-decker economy, and then plus you take our judiciary rights, you create an ombudsman to mutilate
the executive have captured our judiciary now. You're gonna make the executive capture our judiciary even more. That me and you have not got anywhere to go and speak for our rights just because you've been given 35%. My brother, read that doc again. Thank you, Nancy, for your submission. And on that note, I'm going to bed. Good night, Good night. I think closing remarks for I'm going to bed Jen because and tomorrow John. I shall suffer. Good night. Good night. See you later. Mike. Bernard. Yes, I'm here. Were you going to have closing remarks or? I was waiting for you to say something first. Okay. No, it's okay. I'll just do my closing remarks. And I just want to say to QL, you are the host, right? Yes. Thank you, man, for bringing this on behalf of Mutembei. And you are doing well, bro. So thanks. Appreciate. And this is a good forum that at least, we can come here and exchange our thoughts in regard to our country. And, we are not here. Maybe we may disagree in how we think, but that doesn't make us, enemies. Yes. We are only submitting what we think. Yes. And that's it. But I hope Kenyans will read the document and they'll make their own decision based on what they like or what they don't like. Yes. Yeah. And thank you. So thanks, Jen. Say hi to the Aborigines of Australia. We will. Bernard. Okay, bye everyone. See you guys next time. I'm grateful for the privilege to be on this platform. This is my first time. Thank you. Good night. I've enjoyed myself. I want to really appreciate all the people running this, and I pray that we will be together and air our views. Just like it has been said, we don't need to be enemies. Let's just build a better Kenya for us all. Thank you so much. Sawa. See you next week, same time, same day. Good night, bro. Bye. Okay.